我的精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬。天空变化莫测，境况让人sen色。快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮就无奈，你没胜利也不受崇拜。I'm a great, I go way, popping, paving my way through the smoke and the flame and the cold and the rain. Yeah, you wanna be me, but I stand out. You on flat earth, looking at my cloud. Standing tall through the test. Standing tall through the test. 精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬。天空变化莫测，境况让人sen色。快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮就无奈，你胜利也不受崇拜。Standing tall through the test. Standing tall through the test. 你看我的 set 就知道我的团队在团结。Team is the best， 他们值得 respect， 我们之间有巨大的差别。
Magandang hapong Pilipinas and syempre welcome nga pala sa VALORANT Challengers Southeast Asia Finals live in Jakarta. Ako nga pala si Phil, kasama ko nga pala si Taylor. Kami nga pala ang The Mods at handang-handa na kami para sa Grand Finals. It's gonna be yung mga Thai team natin. We have 555 versus Sharper Esports, and one thing is for sure, malungkot ang mga Pinoy dahil nalaglag nga dito ang Jade Lions. Pero nga lang, bago tayo magsimula, Bessie, kamusta? Okay lang naman. Yun din, malungkot nga. Kahapon, di ba, pinapanood natin habang nandun tayo sa isang kabilang VCT. Pagdating doon sa mga series na nakita nga natin. Unfortunately, hindi nakatawid yung Jade Lions at natalo sila into a 3-0. And dahil doon, 555 Bessie ang nakatawid dyan. Yeah. Ang importante ngayon para sa Thailand, sila masaya kasi parehas to Thai teams. Yun nga no? I mean, talagang mainit yung mga Thai teams nga natin ngayon. We're in. Kumbaga, parang oras na rin talaga ng Thailand, no? Kasi back then, oras ng Pilipinas ng 2021 hanggang 2023. Pero ngayon 2026, isipin mo dun sa Pacific, nandun yung full sense. And pagdating naman dito nga sa mga players nga natin, mga tropa nga natin sa Southeast Asia, syempre nandito rin ang 555 together with Sharper Esports as well. And with that, talagang mainit yung mga players nga natin, lalong-lalo na yun nga, sadly, parang napag-usapan natin kanina, talagang nalugmok sila tropang Georgie. Sinabi ko pa naman yesterday nung pinost ko, pag natalo sila Georgie, kakainin ko siya. At Georgie, ihandaan mo na, mamaya isasangang na kita. Pero yun nga, Bessie, feeling ko oras na para i-follow nila tayo dito sa ating social media accounts. Siyempre. Ayan, di ba? Maliban kay Vil, aside from Vil and his social media at lahat ng updates pagdating sa VCT, pwede nyo rin mapanood yung mga live streams natin and other updates, siyempre. Sa may Facebook, may YouTube din tayo for VALORANT Esports PH, yung ating Instagram nga, Val Esports PH, and may Twitch din naman tayo, Valorant_PH, and of course, TikTok, VALORANT Esports PH. Hindi ka na maliligaw, lahat yan, VALORANT Esports PH, iba-ibang form lang. Okay, no? I mean, kung gusto mo rin i-follow si Taylor, Tay, tapos 3 A, Roar. Yun yun, di ba? Tama. Ayan. At kung hindi naman, okay lang naman din. But other than that, of course, this event wouldn't be possible without our sponsors as well. Unang-una sa lahat, syempre, nandyan ang Todak, ang ating official gaming chair dito sa VCT SEA Finals Jakarta. And of course, Bes, alam mo ba, yan may phone holder. Talaga? Asan? Yung throne na yan. Yung nakikita mo, I mean, kanina yung pag napanood mo yung video niya, pwede mo siyang salpakan ng phone holder. Hindi ka na aalis. Diyan ka na, pwede ka na matulog. Lahat-lahat pwede mong gawin dyan. Ayoko na pala umupo dito eh. Okay lang yun, tapos na po ang aking mga kontrata. Pero yun nga, no, syempre, lalong-lalo na if ever gusto nyong tumugtog at marinig yung mga magandang sounds, of course, hindi naman ang ating official gaming headset, which is in JBL Quantum. And just wanna say, Bessie, nagkaroon tayo ng JBL headset, right? Totoo. Yeah, nagkaroon tayo ng JBL Quantum headset. And with that, sobrang ganda ng tunog, man. I mean, dumating sa punto nga na habang nakikinig kami ng kahit ano, talagang nanginginig yung mga, may vibrations talaga, may haptic feedback, parang gano'n. Parang hindi siya haptic feedback, pero ramdam namin yung yanig. Isipin mo yung kaluskos ng Pearl, Bes. Sobrang linaw pagdating dito. Maririnig mo lahat. Ganon katindi pagdating sa JBL Quantum. Pero yan, ang ating official headset partner din naman. And of course, we do have another sponsor here, and that's none other than Acer Predator as well. And of course, ito yung ating official teknolohiya partner pagdating dito, Bessie. Big shoutouts nga pala sa Acer Predator, of course. Lagi nyo kami pinapadala kung saan-saan. Nanggaling na kami sa Malaysia. Sabi ko, last time tinext ko, huwag nyo nang ipabalik yan. Deport nyo na yan. Bessie, we went to India to experience the Predator League doon. Siyempre, kami ngayon from Predator as well. Sobrang solid. Oo, nakita ko si Mahal, man. I mean, grabe yung Taj Mahal sa totoo lang. Nung hinawakan ko yung Taj Mahal, malamig. Kasi it's all made of marble. Sobrang solid nun, and syempre sana paliparin niyo po ulit sa Korea. Para sa Pacific Finals. Salamat po. Yan lang okay naman na ako doon. Kamsahamnida. Ang nais ko. Pero of course, nakita nyo rin naman kanina bago nawala actually. Kung nandyan kayo sa Jakarta at nanonood kayo ng Tagalog stream ngayon, aba, ang galing nyo naman. Pero of course, para sa mga nandyan on-site, pwede nyo rin ma-experience yung mga PC at laptops ng, of course, Acer Predator. So silipin nyo na rin yan kung nandyan kayo. But
Ito na, Bes, finale ng Valorant Challengers. Lahat ng ginawa natin sa VCT PH, Split 1 hanggang Split 2, dito tayo pupunta. Pero ang importante, sila Georgie, meron nga silang prize for sure, no? I mean, meron silang 7,500 or 5,000 pesos. Yun lang din naman talaga yung mauuwi nga. Actually, hindi. 7,500 USD ang napalalunan nila Georgie. Paldo! And of course, itong mga teams na nga na to, lalong-lalo na Oasis Gaming, meron din silang nauwing $2,000 of course. And syempre, 1,250 naman yung iba. Pero sa totoo lang guys, hindi naman talaga natin to ang pinaglalabanan. Itong prize pool. Kumbaga, extra lang to. Kasi ang gusto natin is makapasok nga sa VCT Pacific Play-ins. We're in. Itong mga players na to, pasok na nga rin sila. At lalong-lalo na, for the finals is gonna be Sharper Esports versus 555. Bessie, ito I mean, the only time na natalo ang Sharper Esports dito is isang beses lang. Alam mo kung kanino? Nung group stage, kay Trinity. 1-2 yung score nila. And the entirety ng event na to, lahat 2-0 except yung 1-2 against Trinity. Smooth sailing run. Yun yung sabi namin from the previous days as well nung kasama ko si Dash. And right now in the grand finals, sila rin yung makikita nga natin dito. But look at this lower bracket, yung pinagdaanan din ng Jade and 555. Nagtapat sila sa upper bracket natin. Nakakita tayo ng 2-1, nanalo ang mga Pinoy. Pero mainit din yung laban nila kahapon. 555 performed so incredible. It was clean as it can be. At 3-0 sa isang best of 5. Yun nga, no? And for the side of Sharper Esports and 555, yun nga, like Tim said, it's like basically a deja vu of what happened sa VCT nila sa Thailand, no? And I have a feeling na hindi ganon ang mangyayari, na 3-0 din sa side ng Sharper Esports. Feeling ko 555 is actually ready na talagang makabawi lang din sa Sharper Esports, sa totoo lang. Pero ito kasi, in terms of Sharper Esports, Bessie, yung mga players naman din naman talaga dito is napanood na natin back then. Sobrang tagal na, ever since like 2021, 2022. Sila Apinya, sila PTC. Isipin mo, si PTC nga, nagnaos nga siya, di ba? Men, pumunta siya sa Philippine team. Kumbaga, ito si PTC, nag-bootcamp siya sa Pilipinas. Sobrang lumakas siya doon, tapos bumalik lang siya sa bansa niya. And this time around, syempre, nire-represent din niya yung meron siyang bansa. And everyone, actually, from both sides of the teams here, walang import dito, Bessie. Talagang all through and through, everyone is a Thai player when it comes to these two teams that we have right here. And last time nga nakita natin itong 555, or actually kahapon lang, ang ganda rin ng naging performance ng ilan sa mga players natin dito. Pero pag-usapan or bigyan muna natin ng focus ngayon Sharper Esports. Na-mention mo nga ba, sina Apinya, sina PTC. Ito yung mga typical na players na nakikita natin as the foundation of the team. Pero kagaya na lang ng performance ni Kadum last time, ito yung mga explosive type of play na bibiglain din yung kabilang team, and you just cannot do anything at that point. I mean, not just Kaduma, kasi lalong-lalo na yung last time nga na nakalaro ng Sharper Esports, yung mga players nga ng Jade Lions doon is actually Apinya. Really popped off doon. Isipin mo, a Sky and a Sage, yun yung gamit na doon, and a clean 2-0 for themselves. Talagang wala rin talaga halos nagawa yung Jade Lions back then. Pero syempre, tulad ng ginawa rin ng 555 dito nga sa mga players nga ng Jade Lions dito, a clean 3-0, Bessie. Hindi nila pinaisa dun sa mga mapang pinili ng Jade Lions dito. And kanina sila sa side ng Sharper Esports, they performed well. Pero for the side of 555, they performed the best nga dito. Lalong-lalo na sila Endoist. Incredible performance pagdating dito kay Endoist. Even on the previous days as well, na hindi pa Jade Lions yung katapat nila, siya talaga yung nagpa-pop off dito sa team. And kapag nagsimula yan, medyo mahirap para sa kanila. Pero alam mo kung sino pinakamaingay sa team nila, Bessie? Sino?
si Alert, legit, tumatayo pa. Kahapon nakita ko nga, nung nanood Oo. ako ng stream nila. Pero Alert is one of the players that is very vocal and very communicative sa team niya. And we are looking at this player matchup at against yan sa isang long-standing VCT player na rin na si PTC. Pero grabe, no? I mean, in terms of variation, when it comes kay Alert, talagang Omen lang din talaga yung ginagamit niya. Wala nang iba. It's been Omen lang ang nasa isip nga na dito. Well, in terms of his kits, at least, talagang nagagawan nga ng paraan ko paano rin talaga niya matutulungan yung mga players nga dito. Pero yung nga lang, Apinia, parang pag-usapan nga natin a while ago, really popped off nung nakalaban nga nila yung Jade Lions with a clean 2-0. Tapos Apinia, Bessie, ang KDA niya is 54-32-8. Men, isipin mo nung nag-sage si Apinia dito, 2014, siya yung top frag coming in from the players nga ng Sharper Esports. So, no questions at all, Apinia, there's a huge chance na talagang baka mag-MVP siya. Yeah, and on the other hand, syempre, na-mention na rin naman na natin to, but Enduist, kung same yung performance niya and magiging consistent siya kung paano niya nilaro to kahapon and the other day as well, ang laki ng potential ng 555 manalo dito. Kahit nasabihin mong SP or Sharper Esports is really smooth sailing on the run, right now on the upper bracket, Enduist is the living lifeline of 555 and he can go crazy. Ang bilis mag-reset ng mga Phoenix niya dito, Bessie. Ito pagdating nga sa dalawang teams na to, Thai team lang ang makakatalo sa Thai team. So there's a chance na talagang, hinanda ko ang sarili ko para sa at least game 4, game 5 sa totoo lang. Pero 3-0, there's a huge chance na baka hindi maging ganun nga mangyari pagpasok nga rin dito. And one thing is for sure, this is gonna be really close as well. Because apparently, yung 5-5-5 nga rin, diba? I mean, they came from a fight yesterday. So kumbaga, they have this momentum moving towards dun nga sa mga game na gagawin nga nila for this finals. Pero syempre, I really can't wait dun nga sa makikita nga natin map picks. Kung ano rin ba yung pag-check nga natin. Feeling ko mahirap din Kasi kung smooth sailing ka sa tournament na to, ibig sabihin sa lahat ng mapa, malakas ka. Pero at the end of the day, hindi ka immortal. Yeah, you're not immortal. Both teams are not, basically, kung tutuusin. So with that, of course, let's head in to our map dito. Silipin natin kung ano nga ba yung mga pipiliin nilang mapa dito. Welcome guys, let's do Vito real quick for Team 555 and Sharper. And we're gonna using Grand Final format. And Sharper can ban to map. And Sharper to map ban. We ban Lotus and Beast. Breeze. Okay, and first pick gonna be Sharper. We pick Pearl. Big Pearl. Okay, and side on Pearl. Attack on Pearl. And second map going 555. We pick Fracture. Fracture. Okay, and Sharper side on Fracture. We pick Attack. Attack on Fracture. Okay, and third map for Sharper. We pick Haven. Haven on third map and 555. Attack. On Haven. And fourth map for 555. We have Ascend and Split. Ascend. Ascend for fourth map and Sharper attack or defend on Split on Ascend. We pick Attack. Attack on Ascend. Okay, the last map gonna be Split and Side for 555. Attack. Okay, first map gonna be Pearl 555 attack, and second map gonna be Fracture Sharper pick attack, and third map gonna be Heaven 555 pick attack, and fourth map gonna be Ascend Sharper pick attack. The last one gonna be Split 555 pick attack. It's gonna be correct? Correct? Yeah. Yeah, good. Good luck. Please go. I just want to say din nga sa nakita nga natin for the side of Sharper Esports, that is actually, kumbaga, no-brainer na yun. Automatically, they're gonna ban out yung pinakamalakas na mapa nga ng 555 dito, which is apparently Lotus. They have 5-1 na score nga rin dito pagdating nga sa Lotus. Pero syempre, if ever gonna check it out as well, yung lahat ng mga pinili ng mga teams natin, lahat yun, bes, yung apat na pinili, except yung decider match, 100% win rate. Lahat, yung 555 and Sharper Esports,
And ngayon, mababasag na yon for sure. Merong isang team na mababasagin nga ng 100% win rate nga rin dito. At yun lang din yung pinag-uusapan nga natin kanina. The only thing na pwedeng panoorin and the only thing na natalo nga dito yung Sharper Esports is yung natalo sila ng Trinity with a 1-2 score. So that could be yung isang VOD na pwede nga nilang panoorin ng 5-5-5 in order for them just to break itong Sharper Esports na to. Pero at least, no, I mean, automatically, if ever gonna ban out Lotus, alam na rin ng 5-5-5 na ganun ang mangyayari for sure kasi coming in from the upper bracket, syempre, meron silang dalawang map ban. Sila yun. I mean, at the same time din naman, before we talk about that, may predictions din naman tayo pagdating dito sa ating series na yan. After the map ban, I would go for 5-5-5, honestly. I think, Bessie, iba ang naiisip mo. Sino prediction mo? Ang prediction ko dito is SP. SP ako dito, tol. I mean, strong Philippines ang ibig sabihin nito. Pero syempre, no, I mean, sa side nga ng mga players nga din sa SP, if ever they can actually do this perfect run sa ating playoffs, this is the best time for them to do so. I mean, I just want to see PTC being there in the Philippines for quite some time. Talagang oras na rin ata talaga para mapunta nga siya sa Pacific. Kasi alam naman natin si PTC, we've been casting him ever since 2021. Sa lahat nga ng teams na napuntahan niya. Dumating pa tayo sa punto na nag-hiatus nga si PTC nga rin dito. Pero right now, he's back and he's on a roll and he's on his way. Papunta nga sa VCT Pacific Play-ins. Pero right now, really can't wait dahil balita ko matatalo dito is mapupunta sa last chance qualifier. Tama, di ba? Exactly. Oh, yeah. May points pa rin para sa mga teams natin, especially dun sa mga pinagdaanan nila from Split 1 hanggang dito sa Split 2. And syempre, pagdating sa placements nila dun sa naging ating recent events nga. But other than that, I think dito pa lang sa map veto natin, I would say na it's very smart to ban Lotus para sa side ng Sharper dito. Yeah. They have the upper hand already, double ban para sa kanila as a map. And Lotus is one of the maps kung saan 5-5-5 really performs well, gaya na nasabi mo kanina. But it's also a map na laging lumalabas sa lahat ng mga series nila dito. And of course, it's very interesting to see as well kung ano nga ba mangyayari mismo today dahil pupunta na tayo sa ating main stage para makilala yung mga teams na meron tayo dito. In 50 seconds, ayan yung timer, Bessie. Makikita mo sila. First day, medyo nahirapan sila sa fist bump at lahat-lahat. Talaga, nagdalawang isip pa sila. Ng July 3, medyo pa sila, hindi pa sila nakapag-practice. Yung Sharper, ngayon lang ulit lalabas sa hawla nila. Kasi yung mga tropa nga si Korea, kumbaga lahat sila praktisado na di ba? Alam nila kung ano yung mga gagawin sa ganun Pero yun na nga, pagdating lang dito, like what you've said, syempre we're not gonna see Breeze kasi kumbaga yung probability nga ng 5-5-5 dito is bumaba lalo. Kasi yung strongest map nila is nawala. Pero syempre, automatically, that's gonna happen for sure. Pero yun na nga, ladies and gentlemen, without further ado, oras na para sa ating Grand Finals ng VALORANT Challengers Southeast Asia Finals, Sharper Esports and 5-5-5. Sino ang mananalo sa kanila? PTC and Duffy! Niz and Alert! Katoom and Endoist! Last
the masterminds, Coach Leaf and ASI. Teams na magtatapat dito sa Grand Finals natin, Bessie. And Sharper Esports, pati 555, itong dalawang Thai teams ang magkakasama dito. Ang grupo ng mga 6-7. Yun ang lahat sila nag-6-7 nga rin dito. I mean, pabayaan na natin sila, mga bata, except si PTC, naman natin na medyo may kaedaran na nga yan kasi nga napapanood natin sila back then. Pero yun nga, pagpasok nga rin dito, I really can't wait what's gonna happen dahil lalong-lalo na sino papasok sa play-ins, sino ang papasok nga sa LCQ. At least, itong mga players ito, they had their fair share already ng experiences playing together. They had their grand final slot back then sa VCT Thailand. Pero at least... Nasa tama ako, di ba? Kasi guys, may sinabi sa akin si Taylor. Ang panahon ngayon 6-7. Nung panahon kasi namin, nung bata-bata pa kami. Iba 5, yung 6. numbers namin eh. 5-6. Kaya, siguro sa generation ko magkakaroon ng anak si Taylor, siguro 8-9 na. Oo. Tuloy-tuloy yan. May 9-10 kasunod, di ba? Kasi Natutunan tayo magbilang. Salamat sa kabataan. Meron pa. Ano pa? Alam mo yung kawawa yung 4? Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nung sobrang bata-bata pa tayo, alam mo yung uso? Alam mo ano? Ano? 1, 2, 3. Takbo lang, no? 1, 2, 3 yun na yan, Dogs. Yung 4 na wala, Pero men, yung 4 kawawa. wala. Okay lang, dinikit naman siya sa lagay sa forever, mga ganun. Ay, pwede. Pwede, Diba? pwede. Tsaka Pasok na Foreman. rin yun, kahit pa paano. Ay, nako. Ewan ko ba? Etong dalawang teams, Sharper Esports, di pa sila tapos mag-usap. Pwede pa tayo magsaing. Kung naghahanap kayo ng team na talagang gusto nyo kausapin, gusto nyo mag-share. Sila. Andito. Na medyo matagal yung conversation. Ito yon. Papakinggan kayo niyan kahit ano Na mangyari. parang hindi sila nag-usap bago magsimula yung Ayun natin, nga. yung game natin. Tapos na ba? Okay na. Tapos Okay na na, rin. okay na. Akalain mo. Ito kasi guys, yung 555, syempre after ng laban nila, magpo-prod pa yan. So, kaantay lang sila. Mamaya-maya pa tayo. Syempre, If all dito rin else yung mga... fails, di ba? Ito yung natin, mga tropa nga nating coaches, of course. Pero seryoso, may ano yan? Merong phone holder? Meron nga. Yung video. Paano phone holder? Ewan ko, i-search mo ngayon, throne, Todak throne. Todak Tingnan mo, ang taas ng headroom. Oo nga eh. Lahat sila mataas yung headroom. So talagang tronong-trono yung pakiramdam dun 6 sa million. upuan, sa mga upuan nila. 6 And of million course, yun rupiah. nga ang ating official gaming chair partner dito sa VCT, Southeast Asia Finals nga natin. And of course, as teams prepare kung ano nga ba yung ating magiging agent composition dito, interesado din ako makita kasi Pearl din yung una nating mapa na mapapanood nga dito, Bessie. Bes, oo nga, no, may phone holder. Sabi sa'yo eh. Ayos to. Alam mo yung isang solid din? Ano? Gusto ko yung beanbag todak nest. Search mo. Todak beanbag. Nag-shopping si Kuya. Sabi ko, tingnan lang yung upuan. Napunta siya sa pagsuscroll. Hindi, legit. Search mo yung beanbag todak nest. Ang cute niya. Legit. Parang ang sarap maglaro. And mag-chill. Di ba? Wala lang. Share ko lang. Kung gusto nung mga solid nga ng upuan nga ngayon, syempre, andito ang Todak. We're in! Alam naman natin, Bessie, na ang Todak, ano rin to eh. Kumbaga, pro player din to. Sabi And nga alam ni mo ba- Dash yun, Bes eh. Sabi niya, never niyang na-realize na upuan pala ang Todak. Kasi parati niya nakikita as a team. Oh, kilala mo si The Doctor? Oo. Oh, di ba naglaro siya dati sa Pilipinas back then sa Action PH noong 2022. Tapos ayun, doon siya dati, si Doc. Pero yun na nga mga tropa, it's gonna be Pearl, Apinia, Sage ulit.
And there's a huge chance na makita ulit natin siya kung paano nga siya nagwala back then. It's quite interesting to also see, syempre, para sa side ng 555 since hindi tayo masyado nakakita ng Pearl as a map para sa kanila. So talagang considering itong map pick pa lang natin, Sharper Esports, sila yung may kalamangan dito. 100% win rate when it comes to this map pick. We've seen this composition as well worked out in their favor. Alam mo naman na pag may Sage kang nakita dito sa Pearl, you can kinda assume na yan, matatakpan yung art mo or there's gonna be some other sort of formation o kaya architecture mismo sa loob ng mapa natin. It also helps a lot, especially sa pagde-diffuse ng spike and really a good coverage on that. Pero yun nga, sa side din naman ng Sharper Esports. Kumbaga, ito yung mga, yung pinili ng Sharper Esports dito, ito yung mga El Clasico na compositions din so far. Pero if ever gonna check out Waylay din naman, isa rin siya sa matataas nga na pick rate dito when it comes sa Pearl. Pero alam mo yung isang agent, Bessie, na medyo namimiss ko sa Pearl, talagang laging ginagamit nila. It's gonna be Phoenix. Right? Yeah. So, Totoo, walang Phoenix. yan, di ba? I mean, it's always been Phoenix ang nandito. I mean, tanggalin mo si Apinya, tapos Phoenix yung ilagay mo. Tapos pagdating dito sa 555, tanggalin mo si Endoist, tapos ilagay mo. I mean, tanggalin mo si Jet, ilagay mo si Phoenix nga dito. So, medyo talagang we are leaning towards that double duelist talaga kesa sa isang pseudo-initiator duelist like si Phoenix nga rin dito. So, syempre, 2026, nag-iiba na ang mundo, nag-iiba na ang oras. Pero yun na nga, mga tropa. Oras na! Grand Finals! Game number 1, SP vs 555. Who's gonna get this? Pistol round na muna tayo dito. PTC goes further back. Medyo nararamdaman niya yung A-take na makikita nga natin mula sa side ng 555. At just a fast swing towards the site here as the rest of the players of SP, nagtatago lang sila behind the smoke. They're just waiting patiently and the patience is now paying off. Dalawa na yung napitas nila dito and hindi sila makapag-plant ng spike. And for the side of Sharper Esports at least, solid defense yung ginagawa nga nila. The fact that they have this double sentinel right now. And pagdating naman dito ngayon sa 555, they're really having problems kung paano nga nila masisira ang depensa nga ng Sharper Esports. That shock dart, Niz, super low in HP. 2v3. Who's gonna get this? Spike a drop as well. 2v1 mga tropa. They're just playing together and this is the best time na talagang gawin nga nila to. Just wait for the aggression. Hawakan nyo yung spike. Antayin nyo na maging aggressive nga si Alert dito. And wait for the perfect moment. And wait for the perfect angle, which is apparently, this is the perfect angle nga na puntahan nga nila. They have that killjoy turret, so pwede nga nila wag nang silipin yan. Well, with a spike drop like this, makakatulong itong smoke na to. Maybe the objective pwede pang makuha dito ni Alert. Actually, even the clutch itself, walang nakakakita sa kanya. And kaya niyang rotatean. Pero sina SP, sina Kadoom, aware ba sila dito? Again, they swing out, they try to cover each other's back, pero magkakakitaan na nga. So hindi tumama si Alert. Yun lang. Sa totoo lang, ang ganda nung plano niya na talagang mag-stick lang dun sa angle na yon. Ito, si Kadum nga nag-walk pa di ba? Nag-walk siya dun eh. So, makukuha niya sana yung one tap. Alam mo yung alam natin na makukuha niya yung one tap pero nag-whiff siya ng 2 beses. Sayang yun. Ang katino na. Hindi rin niya agad nakita. To be honest, wala nga siyang idea at all na nandun sa corner. Kung kailan siya bumarel. And of course, when you miss a shot, that's basically it. A split second and mabilis na reaction time lang from Sharper Esports could make a difference already and that's the round. Yeah. Actually, sa totoo lang, pwede pa nga siya mag-trigger discipline. No? Pwede nga siya mag-hold pa ng angle dun eh. Pero it's just sobrang silent talaga yung nangyari. Mahirap gawin, no? Oo nga eh. Kasi syempre nakikita natin eh. Sana ganito na lang yung games ko, nakikita yung kalabang ko. Kung nasa, no? Sayang. Pwede naman, bes eh. Papaban lang ako. Forever ban ka after. Kaya pala binibenta mo na PC mo, ikaw Hoy, hindi ako. Hoy, tumigil ka! Hindi ako na... Hoy, case lang binibenta ko. Pero ito na nga. By the way, kung naghanap kayong case si Bill, binibenta na yung napakalaki ng case. Sobrang laki nun. Pero nga, PTC will catch one already. Good opening for themselves, PTC Soup. Pero with this angle, at least Kennedy will catch one.
Laz as well. Pwede ito, 2v2. Pumupuso pa rin dito yung mga players nga ng Sharper Esports. I mean, to the fact na si Kennedy, nakukuha nga siya ng libreng barel. Wala siyang idea at all kung nasa ba si Endomis, pero Opinion will get it. Pero, it cost them a lot of expense dito, men. A really expensive round coming in from 555. Ay, SP pala. Look at this. Shots, Chris, pagdating dito sa pagkiklear ng mga angles, nandyan, baril lang talaga yung nagkulang para sa kanila. Pero in a 2v1 scenario, dun tayo nag-end up and napakalaki sana ng chance ng 555 dito na mabawi agad yung round. Pero with just a Spectre, na-punish lahat yon ni Apinya. Kaya lang naman siya player to watch dito. Saving grace ng Sharper Esports dun sa naging anti-eco. Pero gaya ng sabi mo, wala sila masyadong madadala sa round na to. Just that, Guardian. Bonus lang for themselves sa side nga ng Sharper Esports. Trying to make the most out of this. Sheriff nga na hawak rin nila and the bandit from PTC. Kennedy will catch one. Good opening nga in order for them to go inside A. Pero ito utility dump malala ang ginawa nga rin dito ngayon ng 555. There's a lot of smokes already. I mean, kitang-kita natin yung value nga ng Astra nga rin dito. At least we have that full map control. Kadoom will catch one. At least make that a 3v4. Puro sheriff lang yung hawak nga nila though. Pero as you can see, napakaganda ng position coming in from 555. All space are covered. But if meron tumingin nga na isa, there's a huge chance talaga mapapatay ka. Pero yun na nga, 1 HP na lang si Doffy dito mga tropa. Pero hindi pa siya tumatama, and yun na nga, Doffy will get that instead. This is a 1v3, pero it's just Doffy can end it all. 2-1, and Sharper Esports, sila ang may lamang, pero 555, a much needed win for themselves. It's honestly bound to happen. Nakita naman natin dun sa anti-eco pa lang on how sure they are dun sa mga entry. And Doffy, luckily enough para sa kanya, lucky 7 ata. Dahil 7 HP ang natitira para sa kanya dito. Hindi siya namatay at all. Kahit na yung wallbang, halos kadikit niya na rin dito, sadyang may agimat ata si Idol. So it's just 2 orbs away on getting convergence path here. But a Hunter's Fury actually available sa kamay ng 555. Let's see dahil medyo nagbabalak ata silang mag-B. Pero yun no? I mean, if ever gonna talk about yung last time nga na napanood natin na Sharper Esports and 555 na sa VCT Thailand, 13-6 yung score nila dito sa Pearl. And for the side naman ng Sharper Esports, halos ito lang din yung ginamit nila. Except, tanggalin mo si Kadoom, tanggalin mo si Jet, tas Neon yung nakalagay. Pero that is back then, men. Nung hindi pa rin talaga na-nerf nga si Neon nga rin dito. Pero right now, at least, Hunter's Fury has been activated. Nez catching one. There's a 4v3 lamang dito side nga ng Sharper Esports. Well, it is actually really bound to happen as well. This is a double sentinel composition. So, talagang mahihirapan talaga ang 555 nga rin dito kung paano ba makapasok. Spike down B. Last player standing. You will not kill my allies! 30 seconds left. Yeah. Oh no. Ito, all this time habang nangyayari yun, si Kadoom hindi siya umalis sa spawn. So habang nanglalaban-laban nga sila sa B, si Kadoom, he's actually waiting. Doon nga sa lurk na pwedeng gawin nga dito ng Astra. And with that, hindi nga na nakita dito kung nasan ba. Meron siyang opening papuntang mid. Nakapita siya ng isa though, pero yun nga lang, at least Kadoom, sobrang sneaky ng galawan niya. He's gonna take one. Pero sa totoo lang, Apinya, really on point. Even catching one while in the middle of the chup-chup ni, ni Alert. 3-1. Alam mo, bes, random lang. Nananaginip na ako ng siomay. Specifically, Master Siomay pa. Ay, nako. Ewan ko ba. 3-1! Naisip ko na naman siya. Pero ito, walang pera masyado for the side of 555 and the West. Kasi sago, no? Doffy. Oh. Sila lang yung merong dala-dala ditong heavy guns kahit papano. Again, convergence path available para sa kanila. But they have to deal with the operator as well. Saan mo ba hahanapin si Kadoom una sa lahat? And makikita mo naman, position-wise, ang lalim ng control niya sa A. So,
if they rotate, they have to also think that A main is under control of SP. Ayun nga, napakahirap nga na to kasi 3 tao yung nandito. So, right now, wala silang idea din nga sa kung ilan din ba tao ngayon nasa A-main. I mean, to the fact na si Sova nandun, si Jet nandun din, and PTC. Meanwhile, that full map control na meron nga sila, they're just literally all over the maps right now. Kung iisipin mo, yung side nga ng 555, they're just playing together. Magkakasama lang sila, pero they have no idea na sinasandwich na pala sila ng mga kalaban nila. And look at this positioning. Men, hindi ka makakatakas dito. 2 from A main, 1 dun sa may, saan ba to? Ayun, dun sa may papuntang dugout. Tapos yung isa sa may spawn. Men, nowhere to run talaga. And to the fact na broken by pa kayo, mukhang 4-1 yung score natin. Yeah. Open na open dito si Kennedy. Wala siyang nagawa. And of course, he has the upper hand here. It's just a matter of time na mahahanap nila dito yung members ng 555. Honestly, the good thing para sa 555 on that round is nakuha pa rin nila yung objective dito. So, money is still there when it comes to the spike plant. But kill-wise, not too much damage, honestly. Ito ang gusto lang ni Kadum dito is hanapin si Astra ng 555. That is his true mission pagdating nga rin dito. Kasi if ever namatay na si Astra, sobrang hirap makapasok dito ng 555. You have a double sentinel sa side dito ng Sharper Esports. Actually, Bessie, considered na parang 3 eh. Kasi it's all because of PTC. Yes, controller si PTC, pero he's actually considered as a good sentinel as well because of his kits. Pero yun na nga, Kadum, catching one which is si Endoist, well, andito pa naman si Doffy do. Meron pa naman siyang Cosmic Divide. So pwede pa naman silang bumawi dito kahit papano. But now, Apinya, napatay na nga si Alert. Oh no, this is the buy round of 555. And one thing is for sure, right after this round, they have to pull on a timeout. It's one of the maps na parati nating nakikita sa side ng Sharper na pinipili nila, and it makes sense. This is how strong they can be. Position pa lang. Eh, nakikita mo na agad na parang hindi matawid to ng 555 unless may early pick-off sila, which is hindi rin naman binibigay ng Sharper kung tutuusin dahil nga they're just playing the upper hand when it comes to position. Pero, speaking of position, Surf, naikutan niya actually. Si Liz dito, ang lalim na rin niya sa spawn. So, they really have to be careful in the hands of SP. And right now, mga tropa, Laz is here, waiting patiently. Reset sa mukha nung kalaban nga niya, PTC! The hold is working! It's up to Surf. Wala silang idea sa position ngayon ni Surf, mga tol. 1 more orb para sa lockdown. 20 seconds. Spike is drop. Wala silang idea kung nasin yung spike nga ngayon though. Pero, PTC, okay, nakita na. Alam na, malilikuran siya. At yun na nga, PTC with a hold. Once again, dun sa buy round dito ng 555. Kailangan nila mag-timeout dito. Ang kalmado nung round, no? Hindi siya Sobra. explosive or heavy gunfights na hindi mo alam kung sino makakakuha ng trades, but sobrang clinical nilang mag-take ng site dito. Mas importanteng hindi sila maramdaman kesa sa nararamdaman sila. And PTC handled it so well, especially yung control nila dito sa backside. Able to stop everyone na gustong pumasok nga dito sa loob. And despite dun sa lalim ng hawak ni Niz sa spawn nila, kailangan pa rin nilang umend up sa loob ng site eh. Kailangan nilang mag-plant ng spike. Panis! Kay Niz, mga tol. Pero, so totoo lang, itong timeout na to, this is actually really important sa side nga ng 555. I mean, once again, the last time that they fought together here in this map, 13-6 nga yung score nila. Nung, it's their first map as well, no? Kumbaga na pinili nga ng Sharper Esports din doon. Kumbaga, meron silang history dito. And we're gonna get to see if history can actually repeat itself. And I have a feeling na baka ganoon na mangyari if hindi nila nagawa ng paraan itong timeout na to. At least 5-2 to the fact na wala silang pera ngayon, bes. There's a chance na baka maging 6-1 to. Pero hopefully. Pero ito lang I mean, comparing to sa matches yesterday, dun sa Black Rose, men, mas action-packed din comparing dito. Sa totoo lang, men. Siyempre, Pinoy yung mga yun eh. Tayo, gusto natin pumapasok tayo sa laban, sa bakbakan. Pero
Mukhang ang dalawang Thai team natin mas prefer nila yung slow, steady pace and sure na makiklear yung counters before sila pumasok. But objective-wise, hindi makukuha ni Endues dahil mawawala na rin siya dito, the operator in play. Sa kamay ni Kadum is already successful enough to make a pick-off pero wala rin namang pera yung kabila. Same! Bladestorm sana yung gusto niya dun. Yun na yun yung play. Sayang yun, men. Nahuli. Pero yun na nga. On the way here in B, at least Surf trying to make a move, trying to creep up slowly towards the site. But right now, meron pa kasing turret and inisip nga ni Surf, saan ba to nakatingin? And nakita na niya na talagang nag-deactivate to mga tropa. It's all up to PTC. All alone, denied by Doffy. At least they have full control of the site. Pero, I just wanna say, look at Laz kung nasan siya. Men, sandwich na naman to! It's the same play that we are looking at. Mind games ang puhunan para sa side ng Sharper dito. Possession-wise, Laz is already on the flank. Surf, very low on the HP. Mauhuli na nga nila dito, isa-isa, yung mga members ng 555. It's just Kennedy left and has to push. Gusto sana niyang i-push yung Sova dahil nagda-drone, pero nagulat siya, nakasalubong niya si Apinya. I wanna point out Kadum ulit sa playstyle nga na ginagawa niya. If ever wala siya sa outskirts, kumbaga sa may A main or B main, he's actually literally na nasa spawn lang siya. 30-second mark. Si Kadum nasa spawn. Nakaplant na yung spike, lumalaban na sila, nag-retake. Alam mo kung nasa si Kadum, nasa spawn pa rin. Nag-aantay lang talaga siya ng mga latak, Bessie. Tsaka nakita naman natin from the previous round din kasi na kunwari si Surf, ang lalim nung naaabot niya dun sa mapa. So might as well have that defense line all the way back, plus operator pa yan. So kahit pa paano, look at this. All ultimates available sa kamay ngayon ng Sharper Esports. 555 finally has another buy round. Sadyang yung round na yun kanina, magre-revolve sana sa Bladestorm. Very unfortunate na yun yung unang pick-off nila. So basag agad yung plano. Alam mo yun? Aray. This is Hunter's Fury. At least may nabawasan nga sila ng isa dito and that is huge already, which is Doffy. Enduist, tag ng kakaunti, no? Pero right now, they have 4 ultimates open sa side nga ni Laz. And ito rin yung isang problema nga ng Sharper Esports. Wala silang pambasag nitong lockdown. So pwede rin tong double lockdown for themselves. At least they have enough time for them to plant that spike. And at least yung mga utilities nga ni Killjoy dito is more than ready for themselves. But right now, right after this is gonna be it. Sino ang pwede manalo nga rin dito? Lalong-lalo na si Apinya. Maganda rin yung position niya. Mga tropa, ang kalaban lang niya is si Surf. So right now, with this angle and this corner, sino talaga makakakitaan? Pero yun na nga nakita. Apinya will catch one and that is huge. At least wala na silang settling nga na iisipin pa. Niz hops out. That is Kadum with a blazer. Will catch one. Kennedy at least nakabawi pa ng isa. Pero nga yung chup-chup nga rin dito ni Astra, mapipigilan pa rin. Pero yung Cosmic Divide mga tropa, yung spike na half na. So sobrang kailangan nga nila mabawi ito. PTC falling down. It's all up to Apinya. But now, Apinya falling down as well. At least, napakadami nilang binatong ultimates doon, man. At least 4. Just to get 1 point. Kailangan nilang ilabas lahat At least turn the tides na papabor naman sila or papabor sa kanila rather yung magiging rounds natin dito. And kung ang strength ng Sharper Esports kung saan sila nakapwesto, the strength coming in from 555 on that round definitely relied heavily on how they play around the smoke. Yung mga setups mula dito kay Alert, at least yun yung nagamit nila as coverage for that round. 6-2 and Kadum successfully taking Surf down. Flank is pretty much open. Yun nga, no? I mean, Kadum, man. Kumbaga, never let them know your next move. Hindi mo alam kung nasan si Kadum. Kasi all this time, lagi siya si A-main, nasa spawn, nasa B. Kumbaga, kahit saan ka pumunta, all spaces are covered. So, this actually, kumbaga, ano na to hindi na tayo nagugulta nangyari. They have this double sentinel na it's really working. And you have Kadum that it's really performing as well. So, baka makapa. Yun lang yun. Baka makapasok. Problema ngayon ng 555 yung pagpasok nila.
sa loob ng site nga natin. Blade Storm again is still available. And Kadoom, just patiently waiting. Alam niyo, may angulo siya. And nakaka-receive siya ng damage dito. Pipilitin siyang umalis sa pwesto niya. Now, the shotgun not gonna work out. Instead, yung pagpasok at entry ng 555 dito na biglaan, mapupunta pa sa 1v1 scenario. Kennedy planting the spike right now. Apinya all the way from B-Link at magkakakitaan nga sila pero may slow pang kasama yan. Hanggang dyan na nga lang ba? Instead, Kennedy wins the fight. 6-3 is the score and nakakabawi sila pa konti-konti. Yeah. Good reset sa ginawa nga rin dito ng 555, no? I mean, all this time nasa pillar lang si Wele tsaka si Jet. Had to make use of that double swing para din talaga makuha nga nila if ever meron bang waiting close sa kanila. Even using that light speed onto Wele just to take down itong si Kadoom nga. No? It's actually really hard for you to take down Kadoom, lalong-lalo na kung talaga nagper-perform nga siya. And at least sa side ni Endoist together with Dofi, kumbaga, they're just literally playing together. Tag team sila dito. Kumbaga sila yung damods ng 555. Sila na may ang tutok. damods ng 555. Tignan natin kung kaya ng damods ng 555 itong magiging series nga natin. Again, makakasalubong agad nila dito is the slow to come out of Apinya. And of course, kailangan nilang antayin na maglabas ng iba pang mga utilities dito ang Sharper Esports. That's why they're trying to bait it out at least. And they still do have alert on the other part of the map kung sakali man. Pero wala pa tayong nakikitang mid-control, no? Oh, wala pa. Halos. Maliban kay Actually, Surf. mid-control, oo, wala. Pero mid-push towards Art, meron. Yun yung ginagawa nga ng 555. Pero wala tayong heavy gunfight na nangyayari talaga sa mid. Kumbaga, hindi nila iniisip yun. Si Kadoom, nakaka-pick off pa dun. So, 555, they have to resort to another strat lang din dito. Might as well push A. Pero at least, sa side nga rin dito ngayon ng Sharper Esports, meron silang verticality up that wall. They're not expecting that to happen. Spike is dropped and that is huge. Surf ang pangalawang biktima. Apinya! Men, hindi mo mabasa kung anong ginagawa niya. Hindi nga mabasa completely ng 555 to. Si Alert na naiwan kanina dun sa kabilang parte ng 10 mapa. seconds left. Wala. Magsasave na lang muna for the meantime. This side or yung attacking ng 555 dito, it's a lot of, honestly, thinking para dun sa entry na gusto nilang gawin. Kailangan may full setup. Kailangan may utility play bago sila makapasok dito. Hindi pwedeng biglaan lang ng walang setup, kumbaga. Pero at least I mean, dito nga sa side ng 555, para silang European teams maglaro, no? Literally by the book. Alam mo yun, ganun maglaro dito ang 555. Pero sa side ng Sharper Esports, yun nga, double sentinel. And alam mo ba, Bes, na mabagal din for sure yung push nga ng Sharper Esports ka rin dito because double sentinel nga sila. So they have to resort sa full-on na contact play every single round. Pero right now, wala na siyang dash. Dofi, meron pa naman siyang light speed dito kahit paano. Aldron, is he gonna catch one? Probably wala. They have the mid control. They have the art control as well. In terms nga sa 555, but right now, Endoist trying to pick off one though. Apinya sees one. At least meron pang slow. Ang hirap makapasok. Last na dito ang natitira. Apinya catching one. Pero Dofi at least meron siyang 1-to-1 trade. 3v3 mga tol. Kadoom just right there in the corner. He catches one. Pero this is a convergence path. Manatamaan si Kadoom mga tropa. And Dofi will get that one tap instead. This is 2v2. There's a huge chance na pwede manalo nga rin dito yung mga 555. They have upgraded guns. Spike is dropped, yes. Pero for the side naman dito Sharper Esports, all they have to do is wait. They have the controls. They have the recon board nga dito pagdating nga kay Niz. And this is still scary sa 555 kasi meron pa ring chance dito ang Sharper Esports kasi andun sila sa punto na nothing to win, nothing to lose kasi 7-3 nga tayo. But that is a beautiful recon ball coming in from Niz though. 1v2 mga tropa. PTC all alone. Spike is not yet planted for himself. Meron siya verticality. He will catch one. Yung oras hawak lang niya mga tol.
Oh no! Kailangan gawin to ni 555 Doffy! Kailangan mo bawi ito! Hindi siya na-chup-chup! Pero alam niya, yung last scene nga ni Dolphin, he's gonna get that final kill! 8-3 and SP once again with a hold by PTC! Grabe mag-hold ng possession dito yung Sharper Esports. Ang hirap daanan. On point pa, pati kung paano rin sila kumuha ng mga kills dito. That's the Toda Clutch brought to you by PTC. Look at this. It started off dito sa mid-control nila. Si Endoist naka-Blade Storm, kaya medyo naguluhan sila dito. Kahit paano nakabawi si Kadum with the operator, but the action continued. Lalo na with Dofi na kailangan isipin mo para lang ma-shutdown yung operator na yon at si Kadum. Convergence path, the dash, lahat nilabas niya doon. Para lang talaga sa iisang player. But unfortunately, hindi nila matawid lahat ng defense dito ng Sharper. Isipin mo naman, meron kang wall, meron kang turret, meron kang chup-chup dito. Tapos si Kadum on point pa with an operator. Si Niz, talagang hindi siya nagbabato agad ng recon bolt because he's actually waiting for the retake bago siya mag-recon bolt nga rin dito. Kasi ano naman nila, yun din talaga yung strength nga niya. But right now, nakita si Kana dito. Oh no, Kanadi! Saan ka nakatingin, kapatid? But interestingly enough, naglalakad lang siya doon na parang hindi ko rin maintindihan kung ano naiisip niya. Nagmo-moonwalk, Bessie. Ano ka ba naman? Oh, Big fan eh, ni MJ. Kasi 555 eh. Imbis na naging hihihi. Wala na isa. Nagmo-moonwalk siya sa may loob. Kita-kita. At saka, ba't ka titingin doon, men? Oh, wala naman tao sa likod. Hindi, sa tingin, meron bang setup ng recon dun sa malayo? Walang Meron ganon. siguro. Wala bang ganon? Oh, walang ganon, men. Ano ka ba? Malay mo, may lineup Sino sa ba? likuran nila. Yun yung sinusubukan niyang i-punish. Oh, eto na nga. Si Apinya nga nasa loob na, nasa spawn na, di ba? And yun na nga yung problema. Hindi makapasok spawn dito pa. yung 5-5. Diyos ko po, alert. OMG, this is gonna be huge for alert though. Somebody call 911. But right now, 3v2, Endoist and Dolphy. Can they still do this? 4 seconds. Enough time for them to plant that spike right now. At least, may puso pa. Kaya pa ba? Pero PTC, diretso the clean-up crew. Coming in from Sharper Esports. Strong Philippines, mga tol. Utang na loob, dipis nyo na. 9-3. SP will Tagal get nyo that. na nga maglaro, tinatagalan nyo pa, pati yung defuse. Ay, nako. 9-3, yung score natin dito. Ito yung best. Ito. Hihi. Pa! Hindi ko alam. Wala talagang ibang utilities eh. Hindi ko na Shit. maipagtanggol yung nangyari doon, Bessie. Yun na yun. At kahit anong, ang hirap ng entry para sa kanila. Knowing na, ito, syempre, double sentinel din naman kung tutuusin. Pero hindi talaga nila mabueluhan. Talo sila sa lahat ng fights. Meron tayong shoutout. Alam mo kung sino? Sino? Si Sir Jeff Ong. Ayan, si Boss Jeff. Malupit Kawig niya isang mag-pickle coach. yan. Kawig niya isang coach ng Sharper Esports. Ayan. Pag nagkaroon ng VCT dito sa Pilipinas, guys, ang mga clove natin, sila Ariana, sila Charis for sure, si Amara, Brimstone. Sim. Sabihin yung hindi, nagko-cosplay talaga ng Brimstone yung guys. No lies. Just facts. Diba? Nakakita na ba kayo ng Brimstone na Pinoy? Brimstonk siya, men. Brimstones. Ito na sila. Diba? Ito na si Reyna. Reyna ng Jakarta. Ito si Jeff. Sir Jeff. Good evening. Si Jeff. Ay nako. Guys, kalmado lang ang the mods kasi una sa lahat, ang tagal nila maglaro. Pangalawa, best of 5 to. Omsim. And pangatlo, anong ikakas natin? Wala namang action. Omsim. Walang Mas ma-action action. pa yung Black Rose kahapon. Sim, ang dami nilang action. Kung may Pinoy dito sa finals, sinasabi ko sa'yo, Bessie. Oh, Ma-action promise, yan. man. Oh, bibigyan natin ng malalayan. Pakukwitin natin ng Valorant yung kalaban kahit sino sila. Yung nga, the surface here.
That is aggression ang ginagawa nga nila na slow yung entirety nga rin dito ngayon ng Sharper Esports. But now Doffy with the hold once again. Isang slow lang ang kailangan for him to take down everyone. It's all up to Niz. Paniz. Tumama sa tatlo yung stun. Pet. Swerte. Pagdating kay Doffy dito. Nagulat pa nga ako, kumapit pa yung bala niya dun sa pangatlo eh. Kung tutuusin. Daya, man. Pero 3v1, spike dropped. Siyempre, walang galawan, di ba? Kung lamang ka na, huwag ka nang umalis. Dito sila hanggang bukas. Grabe, ang tagal nila maglaro. Kung hanggang dito sila bukas, bahala May ka. exam Men, ako ako. bukas, utang na loob, please. Eh bakit? Anong oras na ba dyan sa Germany? Alas 10 pa lang. Pero kailangan ko talaga mag-aral, Bes. Series, nakakadalawa. May chance Please! ako. May recon ka pa. 5 seconds. 5 seconds. Nice! 1v3 coming in from Niz! Paniz! Oh my God. Na-clutch niya pa yun. How? Ang daming, men, binuhat! Binuhat ni Doffy yun, men! Anong nangyari? Feeling ko sa totoo lang, Bes, si Doffy ang sama ng loob niya ngayon, legit, men. Legit lang, sobrang sama ng loob niya. I've done. After every kill I got, hindi niya kinailangan pulutin yung spike. My God. Ewan ko ba? Alam niyo, Siguro guys, kasi guys, parehas silang tie na team. So, masyado na nilang alam ang isa't isa. Ngayon, overthink malala. Alam nyo guys, kunyari si Doffy si Taylor. Hindi, kunyari si Doffy ako. Ay. Hindi, si Dolphy. Okay, hindi. Si Dolphy si Bill. Kunyari si Doffy si Taylor, tapos naubos kaming lahat. Promise, ang dami sigurong sinasabi-sabi ni Taylor na mga masamang words. Combo. Literal. Lang lahat ng lengguaheng nalalaman ko. Oh man, promise man. Magsisimula tayo sa abakada. Legit lang tol, legit lang. Ang dami na sinabi sa akin na bannable. Pag nawala yung smoke, si Alert! Sakto yung timing niya dito and he catches Laz. Okay, sabay bounce. Tago ulit. Bounce gege. Okay, So, now, kumusta sir. ka naman, Bes? Yung buhay mo, ganon. Kwento mo naman. Ayun! Si Endo is he's gonna catch up with the 30 bandit. seconds left. 3v5 mga tol. At least A site ngayon napupuntahin nga ng Sharper Esports. So it's up to 1. Alert. Waiting patiently. This is the wall. Pero Alert, may kita pa nga rin dito. It's been revealed. That is the wall bang. Connecting onto Alert right now. Pero nga lang 14 seconds in. Enough time for them to pull that trigger. Surf catching 1. This is 2v1. Make that a 1v4 with the Phantom nga ni Apinya nga rin dito. Men, Phantom pa rin to ha. Pero yun na nga. Doffy will get that instead. As Thrifty coming in from 555. Magsimula tayo kung paano hinold. At kung paano nahuli si Killjoy dun sa may A-main. The true king of comedy, ladies and gents. Doffy lang naman. At syempre when it comes to this round, even dahil nga magkasunod o halos yung nakatapat niyang players kung tutuusin high-low possession. And despite the Phantom, despite the heal and everything else, it only takes a classic in the hands of Doffy there. And they finally figured out kahit papano makakuha ng isang puntos. Because of that round, syempre, malaking kalamangan na meron sila dito. But for the side of Sharper Esports, palugi muna. This time, sila lang yung isang stinger. Tapos yung iba, classic. Yeah. Pero, dito naman ngayon sa 555, no? Kumbaga, at least they're still winning everything coming in from this team. There's a huge chance talaga manalo ka rin dito yung 555 sa round na to. And 10-5 it is if makatay nga nilang ngayon si Niz. And tulad nga sinasabi nga natin, Bessie, no? I mean, for Sharper Esports, it's been gonna be like this, man. I mean, they have that double sentinel. So, wala silang choice kung hindi mag-contact lang every single round. Kung kanina mabagal sa 555, men, wag mong ismulin ng Sharper Esports. Hindi sila magpapatalo. Mas matagal nga sila maglaro. Pero if ito, wait lang, ba't si Niz? Grabe, no? Si Niz may Hunter's Fury na. Kasi nga dahil nga sa clutch nga Nakuha niya yung ginagawa kill, niya. kinuha niya yung orb. Trabaho lang si Idol. Tsaka, Si Apinya nga, meron may na. baril pa.
Di ba? Utang na Solve loob. na. Pwede na. Next map. Ito, para sa mga players 30 seconds natin left. from the side of 555, they know they have the upper hand here, especially sa manpower na buhay pa nga, and all they have to do is really just wait. The spikes dropped in front of them anyway. Pero not too bad dun sa isang anti-eco na to kasi ang dami pa rin nakuha kung tutuusin, ang dami pa rin napitas, tapos may Hunter's Fury pa. 'Di ba? What else can you do sa isang round na wala kang pera masyado? Pero yun na nga, no? I mean, hindi magpapatalo dito yung Sharper Esports. Strong Pinas. Pero a quick timeout has been done by Sharper Esports. So mag-uusap nga sila nila Sir Jeff. Nga rin dito kung ano nga yung pwede nga nilang gawin nga ng paraan para nga makabawi nga sila. Pero syempre, sa side din naman na mga friends nga natin from Jakarta. Hello guys. Hello my friends. I just want to say I really miss Jakarta. The last time that I've went there is 2022 together with Taylor as well. Solid. 3 years na yun. Shoutouts isipin to... mo. Tama. Ito, naghahanap sila, LF1. Kulang pa ng isang agent. At syempre para Si sa Brimstone. SP, Strong Pinas, nag-iisip lang muna sila kung anong magiging next plan nila. Kunwari, hindi sila lamang na lamang. Really quick games. Wait lang, Where kilala ko is to ah. Boom? Uy, si ano to? Si Swaggy! Si Swaggy! Hello! Nakasama namin siya sa VCT Japan. Ay, sa ano? Saan yun? Vietnam! Hi, Swaggy! Okay, we're back. Coaches, nakausap na nga nila and they're finally ready for this round. Full buy. Meron ng operator dito si Endues ha. So this could be really a big stopping force. Pero tingnan mo naman, si Kadum dire-diretso lang. Hindi ata siya masya-shutdown dito. Makakatakas si Endues pero natimbrihan niya na yung mga kakampi niya. Now Dofi is the one to swing out. Waiting patiently just behind the smoke dahil kaya niyang umatras. And serve from the back line. Silang liligtas dito kahit papano. And now... literal, nagka-boom yung buong mapa dito para sa side ng SP dahil naubos sila. Delikado to, boss. Delikado. So, 555, kaya rin nilang mapigilan dito ang aggression ng Sharper Esports. Kumbaga, ang storyline natin sa mapa na to, matindi ang depensa ng both teams kahit anong mangyayari. If they popped off dun sa first half natin, sa side nga ng Sharper Esports, sa side ng 555, they're gonna do the same. And coming in from a timeout na buy round nila, men, sobrang expensive doon for Sharper Esports. So magiging close talaga yung games nga nila. Pero ito yung last time na the last time that they fought each other, the score is 13-6 in favor of SP. And if ever 555 naging 7 points na to, just ko kabahan na ang Sharper Esports. Kasi ang sa totoo lang, yung 555 yung ganitong klaseng positioning, yung ganitong klaseng composition, kahit defense ka, men, ang aggressive nito. It's only 4 rounds na kailangan nga nilang habulin, but Kadum has a good start here. Kaso nga lang, na cut off pa rin siya dito ni Kennedy. They do have the rest in the hands of Apinya kahit papano. So buhay na naman si Idol. 4 laban sa 3 natitira dito pero di pa nila mahanap kung saan nila gusto pumasok. Tignan mo, open naman yung A sana for them, but they would rather rotate around habang yung dalawang duelists para sa 555 nag-hold lang sila ng spawn dito. Kung saan nila marinig yung spike, then that's gonna be it. Dahil meron naman silang surf na nag-aantay sa mid-control. But right now, for the side of Sharper Esports, that is Kadum catching one. And that is huge for themselves at least. Pumupuso pa rin dito yung Sharper Esports. The fact na wala din naman silang economy comparing to 555. But now, B-site is open. Dalawang duelist yung natitira ngayon sa 555 though. And for Sharper Esports at least, makakakuha sila ng mga latak dito ng mga barel. 10 seconds left. 10 seconds para dito sa round natin and for them to plant a spike. Happily do that dahil libreng-libre din naman yung B-site nga natin. And looking at the 2 remaining players of 555, hindi yata nila lalabanan, bes. Kahit naka-pistol lang sana yung dalawa. Pero si Kadum kasi naka-Blade Storm naman and they've already seen kung ano yung kakayahan niya as a player. And kapag may ganito kang post-plant
na naka-set up na at alam mong sobrang layo mo pa, might as well. May operator sila. Yeah. Pero yun na nga. No choice at all. Shoutout nga pala kay Swaggy. Kausap ko na siya sa IG. Alam mo sabi niya? Sabi niya? They wait, entry, all aim. Ang tagal Exact nga words nilang coming in from nag-aantay. Swaggy. Legit lang guys, promise. Ganito pala ang... kamusta kaya mga casters ng VCT Thailand, no? We got this. Masaya sila, men. Masaya sila, oo. Pero ang tagal siguro ng ano nila, ng mga broadcast days. Oo. Kung Buti ganito lang talaga sa maglaro yung Pilipinas mga teams tayo. doon. Oo, sa atin kasi fast days lagi. Oo. Ay no. Georgie! Anong nangyari, Georgie? You know what? Dapat di kami magkakast eh. Kasi natalo yung Pilipinas eh. Pero wala eh. Kontrata kasi. Hindi siya Pero right now, Endowis with an operator. Aldron will spot him up for sure. PTC, at least nabuhay pa nga siya dito. Meron pa rin controller dito ngayon yung Sharper Esports. Pero decide nga ni Endowis, makakapitas ba siya? Is he gonna be really explosive? Tulad yung ginagawa nga ni Kadum. This is a Hunter's Fury being activated by Niz. Natamaan nga si Alert dito and that is actually enough for them. At least Alert, 70 HP, wala silang sustain and that is good. Kadum, creeping up towards mid though. Pero yun nga, makakahuli ba siya ng isa? Yung turret dito will spot him out. Pero for the side of Surf man, andun lang siya sa may cubby. Sa kabila. Surf! Not gonna catch anyone there. And medyo nagpa-flood yung players dito ng Sharper sa mid-control nila. And knowing na wala masyadong setups, especially towards B side ng mga players dito dahil wala na rin yung kanilang Sentinel, makakapasok lang freely itong players ng Sharper Esports. Pero alam naman na yan ng 555, they revert back to the CT or spawn natin dito with the spike down. Dofi was able to actually punish Niz. Panis. Pinanis si Niz. Panis. Pero right now, 3v3. Dofi, 3 HP. Gusto ko lang talaga sabihin, ma-pull off ko lang yan ba? Pero nga lang, Dofi, Diyos ko, literal, na super small HP, but Alert leading the charge. Kadum catching one. This is a 1v2. And kayang-kaya pa ni Kadum to, but Alert will get that instead. 11-7. And 555 is still alive. Good trade mula sa side ni Alert dito. Knowing how Endowis is also very low on the HP, alam niyang kailangan niya lang sundan kahit papano. After that, 2 kills. Especially, doon nagbago ang lahat. The wall was set up like that, pero unfortunate din para sa side ng SP dito. Hindi nila nakuha yung kills na gusto nilang kuhanin. Instead, talagang napigilan sila nung mga members na nag-aantay nga. Yung oras nga, kung tutuusin, palapit na ng palapit na matapos. But what's important for them is the timing itself and 11-7 yung scoreline natin dito. Kung tutuusin with how they play, parang hindi naman imposible yung comeback. Yeah. Kumbaga, kayang-kaya pa rin talaga maka-comeback mga tol. I mean, maaga pa naman. Siyempre, game number 1 pa lang naman. And sana talaga mag-game number 5 na puro ganito yung games nga nila. Pero moving forward, Kadum, being explosive. Take it down to 4v3 Cosmic Divide. Blazestorm is online for them. At least, Kennedy, nag-kiss yung dalawang drones though. Nagkatamaan. Pero right now, Kennedy, being spotted out. Kadum, no idea at all. Sino yung first contact? Si Kadum ang first contact, pero alam ata ni Endowis kung nasan yung kalaban nga niya. It's all about the timing coming in from Kadum. Muntik na mag-ace, pero ang importante, Sharper Esports on a match point. Ganda ng posisyon ni Kadum doon. Ganda nung timing niya actually. Kasi kahit gaano kaganda yung posisyon mo kung yung timing mo off, hindi ka rin magso-survive doon kung tutuusin. Ang tagal lang nakatingin ni Endowis sa posisyon na meron siya dito, but as soon as they don't look anymore, doon bigla sisilip si Idol. Match point na para sa side ng Sharper Esports. Timeout for 555 here as they go back to the drawing board. Isip muna sila dito ng
gagawin nila para sa Sharper. Kasi ito rin talaga yung isa sa strongest map ng Sharper Esports kung tutuusin. If not, it's the number 1 strongest map they have. Well, syempre, I mean, buti na lang din talaga, no, na, tawag din? Na nasa upper bracket sila. At least, there's no way na mababan to ng 555. Pero if ever we're gonna talk about Pearl, like what you've said, 3-0 sila sa entirety nga ng VCTC. 13-10 kay Jade Lions, 13-6 kay Boom Esports, and 13-8 din kay Alter Ego. Pero yun nga, if ever we're gonna talk about din, nung VCT Thailand nga nila, 100% win rate pa rin sila dito, Bessie. And it's always been 5-5-5 ang nakalaban nila, Bes. The last time na nakita din sila dito, yun ngayon, ng Grand Finals is 13-6. Yun dati, nung May, 13-5 din yung score nila. Kumbaga, nung May, nung una sila nakita, 13-5. Nung pangalawa, 13-6. Dito sa Grand Finals, ano ba, 13-7? It's a... It's a pattern. It's a pattern. Maybe it's a trend para dito sa parehas na teams natin. But maybe time is different pagdating nga rin dito. But of course, mga ultimates nila, handa rin naman. Cosmic Divide, Blade Storm. Bes, kahit mag-cast ako na parang pangbalagtasan feeling ko aabot pa bago sila pumasok. Alam mo, Grabe, Bessie, no? Sobrang slow minuto. play. Wala talagang movements kahit sa defense. Gusto mo ako umamin sa'yo? Sa totoo lang, Bes. Hindi ko ramdam yung slow play nila. Bakit? Hindi ko alam, man. Legit. Ewan ko, siguro nag-e-enjoy ako. Buti ka pa. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Legit lang. Bes, ito minsan lang ako magsabi ng totoo pero yung totoo yung sinasabi ko. Pero yun nga, Kadum is inside. Kadum! Oh no! Na-chop-chop lang mga tropa. This is Hunter's Fear coming in from 555. Pero it's just a pinya gonna end it all. This is a 4v3. Endo is Dolphy and Canody lang dito natitira mga tropa. Si Nez planted spike. Yung Cosmic Divide hindi nga nila magagamit pero at least meron pa naman silang Blazer nga dito na hawak nga ni Kadum though. Clock is ticking already. They have to move fast and they have to live another day para meron pa tayong isang round. Pero paano nga nila gagawin nga ng paraan to the fact na si Canody wala siyang baril na sheriff lang to. They have the light speed coming in from Dolphy. Meron pa naman siyang refrag. However, Endo is catching one. Buti din talaga. Pero yun na nga, hinawakan na nila yung spike mga tol. Dolphy, again and again, they have this lineup coming in from Niz. Pero sa side din naman ng 555, they have enough time and natanggal na yung trend na 5-6-7 yung score nga nila pag nagkikita sila dito nga sa Pearl. Yung take nila dito sa site, I mean, as seamless as it can be, right? But when it comes to holding the pulse plant, dun nga nagkatalo yung dalawang teams na meron tayo dito. 555, they're still really good at capitalizing at least yung angles na meron sila dito. And the thing is, yung information play nila, napakalaking bagay. Makikita mo si Dolphy, yung dash na doon. Pero mukhang action-packed itong magiging round na to dahil yung knives na yan, masyashutdown agad ni Endo West. And gusto sana nilang mag-fast take, pero napigilan agad. Walang pera kayo ng Sharper Esports though. They have a lot of rounds to lose. 4 perfect rounds dapat na ipanalo nga ng 555 dito pero ang tanong kung paano. Lockdown is available for Surf though. Cosmic Divide as well kay PTC pero nga Laz will fall down. Mas maganda yung angulo nga ni Dolphy, mas wide. But at least Sharper Esports playing together, Niz, PTC together with Apinya. Sino nga talaga ang pwedeng manalo dito mga tropa? Pero yun nga lang pagpasok nga rin dito. Endo is actually the crossfire na naisip nila. And that is successful coming in from 555. PTC all alone with a phantom and a reset right in front of PTC. 12-9. 555 is still alive. That's definitely something na hindi nila in-expect papasok ng site. Ang dikit ni Enduis dun sa smoke setup na meron tayo from A main. And ito yung mga corner na bakit mo titignan, nakadikit ka naman sa dulong parte anyway. Unfortunately, nagamit nila yon.
to get the kills and really shut down multiple players left and right. Very smart play from Endoist there. Mapapa-time out tuloy ngayon yung Sharper. They're having a hard time closing the final score here. Lalo na, Bes, pag itong 5-5-5, nagpalit din yung momentum kahit sa economy. Yun nga, no? Kumbaga, nawalan talaga sila ng pera. To the fact na sa side ng Sharper Esports, nasa silang choice ko hindi mag-second time out na they really have to make this worth for themselves. Sino kaya nagkakas dito? Sila Jamal ba? Hindi ko alam. Hindi ko na problema yun. Si Anto, pwede. Gagayahin ni Sage dapat yung picture. Pero Ano bang, yung ano? Yung hindi spray? ata siya nasabihan. Anong favorite color mo, Bes? Blue. Sabi ko ni. But, Wala lang. white. White tsaka blue. Alam ko lang. Sige nga kung best friend kita, anong paborito kong kulay? Hindi mo nga alam yung kulay ko? Tinanong mo? Hindi, alam ko. Sabi ko nga eh. Di ba? Sabi ko na. Oh. Sige nga, ano yung akin? Di ba? Di mo alam. Blue. Kung manghuhula ka, anong huhulaan mong kulay? Ha? Blue. Blue. Mali. Blue. Ewan ko sa'yo. Hindi ba? Ano? Bahala ka sa buhay mo. Ano? Eto, papasok Ano? na ata Sharper Esports. Sabihin mo kung ano. Olive green. Ano pa naman yan? Pwede naman green lang? May olive Hindi, pa? olive Arte? green. Siyempre, yung ibang green, iba rin yun. Pero ito, lockdown muna. Si Surf, bibigyan niya ng spasyo. Sige, pumasok na daw kayo. Pero yung lockdown, ipupush out din sila in just a few. As they set their own lockdown here para sa post-plant nila. Space, sabi, para sa dalawang teams. Pero Canady, timing, ang katapat dito ni PTC at nahuli nga siya. Wala nang smoke ngayon ang Sharper Esports, which will make it a harder route coming in from Sharper right now. Surf will get one. Kadoom on the timing, taking down Endoist. 3v4 mga tropa, may chance pa dito ang Sharper Esports, pero turo ko talagang kakayanin pa. Pero lahat sila sumisilip, lahat tumitingin. Si Doffy dito na punish na. Surf taking down one. This is 2v3. Denied na nga, pero that is Kadoom. 10 HP remaining. Meron pa naman siyang dash. Can you get that win? Pero we're gonna get the second Kadoom! All alone! The saving grace of Sharper Esports securing map 1! Umabot pa siya sa timing para patayin yung nagde-defuse nga ng spike natin dito. And in very crucial moments na kinekailangan siya, dun siya nagsa-stand up as well for the rest of the team. Sharper Esports takes game number 1 here. Well, to be honest, Bes, one-sided naman na simula kanina nung first half natin. Medyo off pa yung ilan sa mga players dito kung tutuusin ng 5-5-5. Maraming mistakes na nakapitalize dito ang Sharper Esports. Kagaya na lang kahit nung round number 1 natin, di ba? Na kung saan may posisyon sana o hindi naman nakikita yung isa sa mga players ng 5-5-5 o si Alert. Hindi niya pa rin nakuha yung mga ganong kills. So really, it's a little bit of those mistakes here and there. Pero hindi sila nagkakalayo. Yun nga, no? I mean, kumbaga, there's a reason kung bakit nandito nga sila sa Grand Finals, of course. Kumbaga, ito yung masama yung loob ni Doffy, no? Niz, on a 1v3, on a very low HP, nakuhanan pa rin niya ng paraan para nga rin talaga maklatch nga nila. Pero, sa totoo lang, itong game na to, you really can't discount yung isang tao na natitira because he can actually do it all. I mean, kanina, it's actually Niz. Right now, si Kadoom. Mataas ang clutch potential ng Sharper Esports kahit anong mangyari. That is a 1v3 to close that game, Bessie. On 10 HP, ah? Superstar play that is very needed. Hindi niya in-expect yung dash na yon sa harapan niya. Napabitaw na lang din siya sa spike dito. In other fashion, in other way, kahit actually mamatay ata doon, Bes, si Kadoom. Parang naman hindi niya pa rin madedefuse yung spike. Hindi siya aabot ata kasi nabitawan niya na eh.
Oo. So, really, this game is already a win para sa side ng Sharper Esports in that final moments. But Dofi also performed quite well here para sa 5-5-5. It's really, look at that, 7 first kills para kay Kadum. Early fight advantage, napakalaking bagay. Pero ito, no? I mean, wala man first kill si Dofi, pero makikita ka dito ngayon si Kadum, kumbaga, ng mga early parts nga ng game nga natin ng first half, he has been always nasa outskirts, of course, ng ng site. Then, all this time, nasa defender spawn lang siya kasi nga inaantay na yung mga latak ng mga late lurks na gagawin nga dito ng 5-5-5. This is exactly na alam nila yung gagawin nga rin dito ngayon ng 5-5-5 Bessie. They've been battling for like years already together in VCT Thailand. Nagkita na sila sa Grand Finals back then. 3-0 nila. So there's a huge difference din sa side nga ng Sharper Esports. This is their strongest map. MVP of the map, by the way. Kadum lang naman with 352 total ACS na makikita natin dito and a KDA of 1.8. Almost 2 kills per round ang nakukuha ni Kadum dito. He did a lot, especially on that defensive side. Ang hirap niyang tapatan. Yung mga operator positions niya dito, sobrang hindi madaanan ng 5-5-5. And Kadum, I mean, this is what we expected anyway. Napag-usapan natin siya as one of the players to also watch out for para sa side ng Sharper Esports, and that's just game number 1 sa best of 5 series na to anyway. Yeah. Pero syempre, I mean, later on, meron pa naman tayong next game. Kung napapansin, super chillan tayo kasi nga 5 games na mainit to. And kung ganon kalakas ang umpisa nga ng ginagawa nga ng Sharper Esports, we're gonna get to see if talagang kaya nilang durugin palalo ang 5-5-5 nga rin dito sa next map, which is apparently yun yung mapang pinili nga nila. And with that, Bessie, no? I mean, next map nila is Fracture. So, yeah, I can't wait na mapunta tayo doon. Kasi, syempre, 5 games eh. Yun yung gusto natin makita dito eh. This is Grand Finals, the best of the best. Sobrang exciting nila maglaro mga tropa. Sobrang mabubuhayin ka ng malala. Hindi ka aantukin, mainit na mainit. Parang yung kape ko. Oh, nagkakape ako, best. Oh, nagkakape. Yabang ah. Yung 7-in-1 para may ginkgo biloba. May Kompleto. may kasamang silimarin capsule. Diba? 7+1. Yung tapos na tayo sa 3-in-1. 7-in-1 na kami, guys. Diba? Pag gantong edad na. Pero yun nga, that's just game number 1 in this best of 5 series. We're still bound to make it to game number 2, of course. But right now, we're just gonna go in a very short break. Wag kayong aalis. VALORANT Challengers SEA Finals Jakarta. We'll be right back.
matter in the cold night. Run until I barely feel my feet. Wanna see it through my own eyes. There's no going back, and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna wait anymore. I'm ready to fall. I'm ready to rise up. I will do what it takes. I'll run blind straight into the flames. Watch me burn. Alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I'll scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. See that I'm surrounded by predators. It's critical, they got me in my element. It's dirty how you trying to keep it elegant. Winning! Welcome back sa VALORANT Challengers SEA Finals Jakarta at nandito pa rin tayo syempre para sa grand finale natin sa Best of 5 series na to. Taylor and Vil nga pala ang inyong mga casters for today. At Bessie, meron akong gustong i-shoutout. Idol ng lahat Sino to. ang gusto mo? Idol ng mga kids, idol ng mga Thunders, lahat-lahat. Sino? Si Madam Irene. Ayan. Shoutout kay Madam Irene na nanonood ng stream natin. At laging nakasuporta sa lahat ng mga Filipino teams natin dito. At saka nasa Jakarta din siya, best. Nakita ko siya sa stream ng day 1. Nandun sila ni Boss. Nga pala. Si Boss, tsaka si Boss Alan Rygates. Ayan, of course, andyan din. Isa sila sa Jade Lions. Shoutouts kay Miss Irene Faldas. Hey! Pero yun ang ano, Fracture, ang next nga na map nga natin mga tol. So, ito ang map pick ng 555s and it is gonna be the time sa Sharper Esports na makakuha na nga sila ng map loss. Pero at the end of the day, of course, syempre, ang Sharper Esports is one of their, kumbaga, strongest map pa rin. I mean, syempre, 2-0, ay, kumbaga, undefeated din dito yung 555. Ang Sharper Esports, 1-0 lang din dito. No, kalaban nga nila dati yung Fancy United Esports from Vietnam. The score is 13-7. Pero, syempre, this is gonna be a tough fight for them. Walang talo dito ang 555. Walang talo dito ang Sharper Esports. At dito, magbabago ang lahat. Time to change the statistics para sa parehas na teams natin, actually. And Fracture, of course, as we have it as a map right here, meron din naman tayong mga teams na, kumbaga, ito yung strength nila as a map. O kaya ito yung magiging pocket pick nila. Ang kagandahan ng map na to, kung tutusin, may chance kang lumipat ng mabilisan, ika nga, dahil nga dun sa ropes din natin or dun sa zipline. So, kahit pa paano, kanina ang labanan nila, yung position, ganun ulit itong mapa na to, actually. Gusto mo ng ganito, Bes? Ano yan? Rice Pacific. VCT Pacific merch. Gusto mo? Nagtanong ka pa. Siyempre kung willing ka, pinadala mo na. Ano ka ba naman? Ayan. Ito yung likod. Ano yung sombrero mo? VCT din yan? Hindi, dragon lang. Hindi, dragon Pero, lang. ito si ano, ito si Nadare. Kilala mo yan? Okay, hindi. Alam mo yung Flame of Reka? Hindi. Hindi, pero alam ko yun. Yun yung ano ko dati sa text. Sa text. As in yung text na gano'n yung larong text, Setsuna. hindi yung text message. Nadare! Malalakas Maria. na pamato yan Pamato, tagal kong di nasabi. tapos talaga mo ng pectus. Di ba? Siyempre, Yung mag-squat pectus ka mo ng ito. konti, hahawak ka sa tuhod mong ganito, sabay. Yun. Ito yung pectus mo, Beso. Ganito. Wala. Mahirap na pectus yan, Bes. Nakakatakot, delikado yan. Pero ito, since ito yung map number 2 natin sa isang series. Gano'ng katagal yung first game natin, Bill? 1 hour, 21 minutes mga tol.
one game. Yung last time na nagkita dito yung Sharper Esports and 555, it's only 44 minutes, men. Halos Ang madoble lala nila nun, men. yung oras pagdating doon. Kasi naman din, VCT Pacific play-ins lang naman yung usapan dito. Ganon ka-importante yung slot nila. Ganon ka-importante itong grand finals nila. And as much as you want, gusto mo makuha yung early advantage, di ba? And Sharper Esports, ang may early advantage dito with the 1-0. Yeah. Pero yun na nga, no? I mean, talagang pagsabi nga natin, syempre, undefeated yung dalawang teams nga rin dito ngayon sa mapa na to. So, we're gonna get to see kung sino rin talaga ang sobrang worthy to be the winner here in this game. A while ago, sobrang impactful na pinakita nga nila Kadum, syempre, starting the game with a bang, coming in sa pangalan lang niya, and syempre, ending the game with a huge bang as well, with a 1 versus 3, with a dash right in front of the dun sa nagde-defuse. So, sobrang solid, really solid games. Pero, to be honest, yun naman yun talaga. Siyempre, expected na yun eh. With that kind of composition, sa totoo lang, and without Neon as well, if ever may Neon, that could have been a different story. Na siguro medyo mabilis. Pero without the Neon, kumbaga, talaga magsa-slow down talaga yan. Kasi nasabi ko na yan kanina nga, na talagang play for picks and walang execution ang mangyayari. Talagang malala na contact play every single game. But right now, Phoenix ang gagamitin nga nila sa 555. I actually missed seeing the Phoenix sa kamay ni Enduis. Mabilis ang ano na naman to para sa kanila. Ito yung mga games na nakikita kong mabilis sila maglaro, honestly. Yung mga times na syempre pagka nag-flash na yung Phoenix dito, agad-agad mong makikitang may mangyayari or may execution na magaganap. But both teams, like we mentioned, have 100% map win rate when it comes to Fracture. Parehas naman nilang hindi binago yung composition na nakita na rin natin from their previous games as well. Walang mag-veto, walang ganon, walang Neon para sa kabilang side ng 555. Pero for Sharper Esports, yung fast take ng isang Neon, maaari nating makita. Lalo na naka-double initiator din sila dito. But right now, syempre, kumbaga, nakadepende pa rin naman yan dun sa pinaka-comfiest map, of course, na gagamitin nga ng mga players nga natin. No? I mean, sa Pearl, syempre, it's always been like what? Of course, Phoenix being the, kumbaga, yun din talaga, yung agent nga na ginagamit lang din doon. Pero of course, dito sa mapa na to, Breach has always been great dito nga sa game na to, no? I mean, sa map na to, ever since back then, because of the fault line, yung range na pwede makuha, and the times na talagang pwede mong ma-retake yung lahat nga naman because of the area of effect, the range of their ultimates nga rin dito. Kumbaga, sa side ng mga players nga natin ng Sharper Esports, they're gonna opt in dun sa longer range of fights. Come on, man. Puro 6-7. Pero, yeah. Moving forward. After 15 years naman, best marirealize nila pag napanood na nila ulit yung replay ng mga intro nila. Diba? Tama. Pero, oh my God. Pero totoo yun, best eh, no? I mean, Apinia, PTC, Niz, with this kind of agents, long-range duels ang gusto nila dito, best. And this is already the pistol round. Pero syempre, pagdating sa pistol, you have to be up close and personal. Lalo na kung classic shots yung makikita mo. But with the Ghost, Enduis punishes one. On the other hand, makakadalawa pa nga siya. Tatlo pa nga yung naubos nga. Parang ganito yung nakita ko from the previous times na naglaro sila, Bessie. Enduis, pistol round pa lang nagwawala, and then it just takes him a little bit of 1 orb, 2 more kills. Then that's another run it back. Si Dash yun, di ba? Kasama mo nun. Tama ba? Day one. Pero yun nga, no? I mean, pagdating nga rin dito, Enduis being the pseudo-initiator, of course, of 555 because of that run it back. Kumbaga, all you have to get is the orbs. If ever nakapag-farm na kayo, automatically, there's a huge chance na talagang manalo din kayo sa round nga na yun. At lalo na, with them being on a defense side, aggressive yung yung composition dito ng 555 together with the Phoenix and the Waylay comp as well. But right now, aside din ng Sharper Esports though,
They're gonna go in. Kadum, super low already. At least meron na nahuli ngayon. Isa papasok nga sa may heaven. But now, Kadum, with the bandit on hand, doesn't have enough distance for them to one-tap. Ito mga ibang players nga ng 5-5-5. Pero sila Endoist tsaka yung iba, men. Saan sila pupunta? Medyo malayo pa. They're just playing together. Tlo, nagbamatay nga. Double swing. That's gonna happen. And Canada and Endoist will get everyone na nag-aantay lang dito ngayon sa may A main. PTC and Niz gonna get that verticality once again. Wela is just right there. Refract pabalik mga tropa. But now, alert. Waiting para mag-dissipate itong Molly na nga. Pero that is a perfect flash coming in from 555. The curveball is working and Endoist. Meron na agad siyang ultimate dito, Bessie. Round 2 pa lang. The same storyline as we've seen him from the previous days. Noong Friday, ganun na ganun din yung nangyari. Second round pa lang, meron ng available na ult to come out of him dahil din sa dami ng kills na nakukuha niya at sunod-sunod din yung init na dala-dala talaga niya papasok dito sa mga laban nga natin. That's a JBL Quantum Flawless, by the way. And as you mentioned, since meron ng run it back dito, tapos ang magandang balita pa para sa kanila, marami pa silang nasalba dun sa mga baril. Kahit pa paano, it is what it is. SP have to still, this is their official buy round, but they have to deal with a lot of bulldogs. Yeah. Pero right now, heavy firepower. Ang 555 pa rin dito kahit anong mangyari, kahit bulldog pa rin naman to. Kumbaga si SP, syempre yung sasabi ulit natin. I must wait a moment. Long range duels, for sure pwede mangyari. Pero for 555, wala silang choice kundi talagang lumapit sila sa mga kalaban nga nila. The wall is up na binabato rin dito ngayon ni Lazdo. Meron silang idea sa whereabouts ka namang ng 555 nga ngayon. But now, Kadum, meron pang latak. Bes, waiting patiently onto sewers. But right now, Sharper Esports, kailan ba kayo papasok? Wala pa nga yan. Ano ka ba? Ka na magulat. Dami Oo nga, kong hindi na sinabi nagugulat doon, eh. Actually, Ako ngayon, naman habang yun, nagkakast ako, nagsasaing pa ako niyan. Diba? Ito ganda na posisyon ni Doofy. Malilikuran niya ata yung isa pero narinig na siya dito. The slow, concussed, it wouldn't connect. And that's the opportunity for Laz to come back with the kill. Nakuha nga nila yan. May isang na-stuck sa corner at si PTC to. And the West, ginamit na yung run it back niya. And sina-alert, makakapasok kahit papano. 4 laban sa 2 natitira from Sharper. Remember, bonus round lang to, Bessie, pero nauubos din sila. Apinya will be able to punish 2, pero mahuhold niya ba yung post plan? Yun yung tanong mga tol. They have the flash. Endo is trying to defuse the spike right now. Mauubos na. Pero yun na nga, hindi na kinaya. Trabaho lang dito nga si Endoist because Canada is right there at the corner. Palang din i-cover si Endoist habang nagde-defuse. 3-0 already and 5-5-5. There's a reason kung bakit sila na undefeated dito sa mapa na to. And tulad nung kinasa nyo nga ni Dash back then, man, I mean, he's been performing really well here in this game, here in this round, here in this map. Kumbaga, ano no? Full circle moment lang ba? I mean, kahit anong mangyari, babawi siya, babawian lang din niya. Oo, natalo nyo kami kanina, pero ngayon, kami naman ang makakatalo sa inyo. Tulad na nangyari kay Alex Ayala. Pero isipin mo nagpa-picture ka sa idol mo, tapos after some years, you finally manage na matalo yung idol mo. Diba? Tsaka bes, si idol mo na yun, siya rin yung nag-award kay, kay Alex Ayala ng Rafa Nadal diploma, academy diploma. Diba? Tapos bigla mo nang dinurog. Lakas na, Dinurog. Grabe naman yung dinurog. Men, 2-0 na yun, men. Dinurog niya yun. Pinako niya sa 2 points si pangalan nun? Basta si Idol. Yung idol niya. Si Iga. Si Iga. Tsaka nga pala kay Mr. Arnold Clavio. Si Vil kasi, lang yan siya eh. Si Igan yun eh. Si Iga. Buhay pa ba? Buhay pa ba si Arnold Clavio? Hindi na, di ba? Hindi na. Hindi ko alam. Wait lang. What happened? Hindi ko alam. Ay, oo. Wala na. Wala na. Oh, sadly. Night. Right now. 3-0. 5-5-5 after the win dun sa kanilang bonus round. Ito na naman sila. Siyempre,
ang laking advantage dahil paldo ang mga idol mo. Sana all. 4-5 oh, and Duist. Baka naman. Birthday lang ng pinsan ko. Pinsan sa tuhod. Pero yun nga. Slow approach. Kadum gonna push in. This is Alert. Waiting patiently. Kennedy will catch one together with Alert as well. PTC nakabawi pa ng isa. Pero syempre, it's gonna be really hard for you to pull this off. Remaining. You have the slow, you have the flash, you have the smoke, you have the fault line as well. Baka makapasok dito, boss! Hirap. Wala rin naman silang budget para sa round na yun eh. So really, they were just carrying stingers towards the site. Not much utility usage as well na panood natin doon. Pero itong round na to, meron na silang Rolling Thunder, may Orbital Strike na rin, and may buy round na rin sila. So kung yung conversion lang naman sa timeout ang usapan, ito na yon, oras na para sa kanila. Bes, may tanong ako. Ano yun? Di ba, syempre kung may, may apo, tapos may apo ka sa tuhod, anong kasunod nun? Oh. Ewan ko. Hindi Apo ko alam. sa Wala paa? pa akong ganun, men. Ah, wala pa? Siguro. Pababa. Pero yun na nga, at least in this Orbital Strike already, they are gonna get that distance. They're gonna be denied by Surf. There's the wall bang. Kennedy all alone in a 1v3. 1 minute remaining. Kadum, Niz, and Laz ang natitira nga dito sa Sharper Esports. They really have to resort dito sa Orbital Strike nga dito ng PTC para talaga magkaroon nga siya ng magandang distance together with the positioning and the angle as well. The clock is ticking. Can Kennedy do this clutch? At yun din talaga yung pinakakailangan nga nila gawin for them to close it to a 4-1. I mean, 5-0 rather. But now Kadum, that is the swing. Being spotted out. 20 seconds onto that hunt. Seize is available. Pwede nga nilang gawin ng paraan to, pero yun na nga yung Seize. But now Laz, andon sa may main. Okay. Just call this a sandwich play. Sino mauuna? And that is Niz. Gonna take that head, 4-1, and finally, Sharpie Esports got their footing. Pero, ang dami ding nawala sa kanila, 3. Hold lang sila ng post plant doon. At gaya ng sabi mo, diba, this is the first round. They managed to pull off against 555 here. And technical pause ang una mong makakasalubong after nyan. Pero, yun nga, I mean, it was 3 players holding the post plant positions at tapos iba-iba pa yung position nila. So, medyo imposible yung spray down tapos 2 yung mapapatay mo. O kaya naman yung clutch na nakita natin from map number 1 kung saan dikit-dikit sila ng pwesto. Bes. Oh, Sorry alam ko na yung sagot sa tanong mo. alam ko na rin, sinearch ko na nga lang eh. Apo sa Apo sa Talampakan. takong. talampakan. Talaga? Pero- Parang pare-parehas Oo. lang yun. Apo sa Eto, takong, talampakan. Ang great gunchild is apo sa tuhod. Ang great is talampakan. Pero meron pa yung Ano pa? great. Alam mo kung ano? Ano? Apo sa kuko. May ganun pa? Pero meron pa yung 4 na great. Alam mo kung ano? Ano? Apo sa linta. Meron pa yun? Leech. Yun na yun, men. Wala nang 5. Grabe naman yun. Ano kasi Yoda? Wala nang ganun, men. Hindi. Ano kasi Enrile? Oo. I mean, hindi. Hindi mo Dinosaur? matay. Come on, man. So yun. Linta ang pinakahuli. Kasi apat na generations yun, men. Come on, Grabe man. na yun. Kapag buhay ka So, pa. ano kinakain mo doon, men? Pero ka araw-araw. Tech pause. Gising na siguro. Wait lang, sasabihin ko kay Swaggy na shoutout us. Wait lang. Sa mismong on-site. Oo. But, makikita mo rin dito sa match na to, no? Kahit na panalo yung Sharper dun sa map number 1, hindi ganun kalayo yung performance o scoreline ng dalawang teams dito. Hindi mo masasabi na it's really Sharper, one-sided, lamang na lamang sila, lalo na sa skills or very diff yung players dito ng 555. Kasi look at this, like, 555 is doing great. 4-1 is the scoreline right now. Setups ng Cypher natin is all the way towards B, while the rest of the 3 players from 555 just going or surrounding A site.
Paano na yung mangyayari dito? Pero sa side din naman ng Sharper Esports at least, Rolling Thunder is online. One more orb para dito nga sa Steel Garden together with the Nightfall and Overdrive as well. Nga nandito ngayon sa Sharper Esports. So this is gonna be, kumbaga, action pack for sure. Lalong-lalo na that Fault Line and Orbital Strike is online. Yung sinasabi nga natin for them to get that delay. Surf, take it on one, which is si Kadum. Nightfall ang nasa isip din dito ngayon ni Kennedy. Rolling Thunder coming in from Apenya. Doffy catching one. Ang dami na nilang nabato, Bessie. Wala pang napapatay dito ng Sharper Esports kahit isa. And I just wanna say, this is gonna be a really perfect round coming in from 555. Yung apat dito, wala pang bawas. Wala silang makita. Gulong-gulo rin sila kung saan nanggagaling yung mga kalaban nila dito. 555 just did a wonderful job holding their positions there, especially dun sa loob ng smoke. Maraming beses natin nakita yung mga pre-fire na yon. Actually, tumama rin naman. And of course, ang dami rin naman kasing ultimates na nilapag dito. Yung orbital strike, yung kalampag, nandun din naman. So, really, yung pwestuhan, kumbaga, even with Dolphy just holding his positions there, hindi nasagot ng Sharper kasi hindi rin sila makalalim. Yeah. Kumbaga, yun yung sinasabi rin natin sa 555, no? Talagang labanan din talaga ng distance nga rin dito. Nightfall, Orbital Strike, Convergence Path. The amount of utilities, the amount of coverage na nagagawa mo nga ng paraan dito is actually insane. But now they have no idea at all. Meron pa ng tao ngayon sa may upper, sa may ropes. Convergence Path connecting onto one after a shock for them to get that delay. Dalawa yung natamaan nga rin dito. Pero Molly! Coming in from that guy! From Alert! Diyos ko! Ang dami nilang nasunog nga rin dito. 2v3. And this is like literally what happened a while ago. Steel Garden. The coverage coming in from Nizman. They're really desperate para makakuha sila ng at least 2 points nga ngayon. Nightfall will connect onto 2. Doffy swings out, but now Kennedy will get that instead. 6-1 mga tol. Ang dami nilang binato dun. Ang tapang din nilang sumilip. Kung tutuusin, after the Nightfall, they were just waiting na, okay, na-detect tayo ng Nightfall. So what? We have the numbers and high-low position. Antayin natin, magsiswing to dahil nga nahanap o nalubidan tayo. It doesn't matter if they cannot hear anyone kasi wala rin namang makakalaban sa kanila pagdating sa Sands dahil nga may control din sila dyan. And this is just, again, for 555, they're prepping the whole map the entire time sa mga rounds na nakikita natin dito. They're just really good on the defense as well. At saka kahit yung hot hands ni Endois nakahanap ng kill. Tignan mo, meron na naman siyang ult. Eto na. Bilis. Sobra. So at nga pala kay Swaggy, meron siyang inihanda para sa atin, Bessie. Pero onto this game, that is the Prowler denied by Doffy. Sinakasak lang niya yung Prowler, man. Pwede pala yun. Pero PTC, never ko pa nagawa yun, man. Isang saksak lang pala yung Prowler. Dito sa Grand Finals mo nakita. Oh, sa true lang. Legit lang. Oh, ano? Kasi bakit mo sasaksakin? Yung pinakamalapit yung sasakmal sa'yo. Oh, nasaksak niya, man. Walang bumaril doon, legit. Pero it is. Timing. Nasaksak. Paano Pero, kaya pinapractice yun, no? Oh. Parang best. Pero pwede mo naman barilin. Tayo. Prowler mo lang ako. Saksakin ko lang. Right click dapat eh. Siyempre, left click, hindi one hit yan eh. Pero right click, one hit talaga yan eh. Pero yun nga, Kadum. What's the plan here? 40 seconds mga tol. Wala rin kasi forward sa kanila kung tutusin. Talagang antay lang. Sige. Go take your positions, pero we cannot clear you out completely. Yun yung nagiging scenario dito eh. Pasok na ba sila? Okay, game na. Apinya catching one. 3v4 mga tol. That is a fault line. Doffy. Hindi nga siya nahuli dito kahit isa though. Pero meron pa naman run it back nga si Endois nga dito. Nagagamitin na nga niya right now. A slow coming in from Doffy. They have to move fast. C's not gonna catch anyone. Curveball onto one. That is a double swing from PTC. Pero Doffy on its way! The deny! But alert! Meron pa dito Molly. They have to move.
Hindi nga sila tamaan. Wala pa rin humahawak ng spike mga tol. It's up to end this right now. The clock is ticking. Every distance is covered. Alert! Will catch one. Alert! Makakaya pa ba to? Oh no! There's a chance but PTC says no! Wow. What a shot mula kay PTC as well. Siyempre, di na siya makapag-desisyon. Sino ba uunahin ko? Yung nasa harapan ko, yung nagde-defuse ng spike. And obviously, ayaw mong makalahati yung defuse. Magkakaroon ng opportunity. Maging 2v1 yung scenario natin dito. So, really good catch from PTC's side and good priority picks para sa kanya dito. In the end, may orbital strike pa siyang available. But this is a round na kanina pa hinahanap ng Sharper Esports. Kasi ang hirap talaga i-penetrate ng defense. And this is one of those rounds that they were able to do so. Andun pala yung English casters, no? Sa Indonesia, no? Yes. Wala sila dito eh. Pero yun na nga, Kadoom. We'll catch one, 5-4 mga tol. Prowler is out. Kumbaga, ang ginagawa ng 555 dito, the amount of delay na ginagawa nila sa Sharper is actually insane. Utility dump malala eh, no? And for the side of Sharper Esports, they know that already. Now we're just gonna wait. Kung maubos ng utility dito ng 555, and right after that, we can actually commence our aggression. Pero this is gonna be a really important round coming in from Surf, lalong-lalo na meron siyang neural theft. So, they really have to get that kill and activate that ultimate. And Surf catching one. Hindi nga siya makakapag-give me a corpse kaya dito because every entrance is covered. Laz will get 3. Great opening for Sharper Esports, and slowly and surely, they're getting back into the game. Yeah, especially kahit na ang laki ng kalamangan ng 555 simula kanina, hindi na ganun kaganda yung economy na meron sila dito coming into the 10th round. You could see that Endoes is the only player basically na makakapag-afford ng isang Phantom. Not even sure kung itutuloy niya yan. But in any case, SP naman, slowly but surely, they're coming back to it. 2 rounds na magkasunod na yung nakukuha nila dito. Little bit delayed pagdating dun sa pagpatay ng Hunt natin. So, naspatan pa rin yung iba sa kanila. But it's still early on the fights. So, it could still go on the other side of the map. Wala silang alam pa rin dito. Same. Pero, Kadoom, with this, at least, wow! What a reflex! Fast lane, pero Canadies is right there in the corner, waiting patiently. The ultimate disruptor of 555! At least nakapatay siya ng multiple players and did not, but now Kadoom, with an outlaw, makakapag-upgrade ba siya? At least makakuha nga siya ng Phantom nga rin dito ngayon. 6-4, lumalapit nga yung scoreline nga natin ngayon. At least mababawi na sila kahit papano. Pero yun nga, no, Kadoom, with the entry, paving their way para makapasok nga dito ngayon ni Sharper Esports. Itabi niyo ako na ang bahala. Sinubukan pa ni Canady kung at least makakalason siya ng ilan sa mga players. He successfully does so actually. 2 yung napunish niya. Isa with the Sheriff and yung napulot niyang Vandal dahil nagkasalisihan din naman sa loob ng smoke. And that's damage enough para sa side ng 555. But honestly, dito magkakatalo ngayon kasi kanina one-sided pa, sunod-sunod yung mga rounds natin. Pero ngayon, kailangan kasi nilang mag-isip. 3 rounds ahead na lang sila rito. SP is now slowly but surely adjusting as well to the playstyle na pinapakita nila. Makikita mo si Kadoom, nagkakaroon na ng mas maraming space at nagsashine na naman siya dito. So, nababasa na rin sila eh. Pero ngayon, no, I mean, sa 555, like what you've said, basang-basang nga sila. And dito naman ngayon sa Sharper Esports, correct me if I'm wrong, 4-6 sila, di ba? Dapat. Di ba? Ba't 3-6 yung nakalagay dito? Pero ayun na nga, no? For Sharper Esports, one step at a time. You really don't have to rush things. Ito ba sinend ko? Kita mo yung sinend ko, bes? Ayun nga, 6-4. Sharper Esports, one step at a time, slowly and surely bumabawi nga sila dito kahit paano.
Let's try napakuin yung mga kalaban nga natin ngayon sa East. Orbital Strike is online. 2 more for the Rolling Thunder. Pero at least they have this orbital nga para nga rin talaga for them to get that delay. Pero in terms of delay, Alert, online din yung ultimate niya together with Kennedy. 1 more orb. So, medyo nag-hesitate pa rin dito yung Sharper Esports. Kasi kailangan muna nila malapag itong orbital ni Alert, men. Sobrang importante, pero yun na nga, at least, Wala na. Apinya, picking him off. Mas madali na sa buhay ng Sharper Esports for them to go in. Kennedy, 1 more orb pa lang to, no? So, yun nga, mas madali yung buhay ng Sharper Esports sa round na to. For sure. Kasi hindi lang naman yung orbital strike yung nawala eh. Pati lahat ng smoke na kaya sana Yeah. nilang ilapag dito at i-setup. Pero nandyan pa rin naman yung ibang setups mula kay PTC. Maybe they could help that out kahit papano. Nalaruin nila yung smoke ng kalaban. Pero si Endwes, napakalapit lang kay PTC right now. At yun na nga, na-timingan niya dito. Hahabulin ba ng dalawang duelist natin right now dahil napainit ata sila masyado doon. 5v3 na ngayon. And of course, with a lot of utilities, they're trying to punish and push back itong mga players ng 5-5-5. Tatlo pa rin naman ang buhay na buhay dito. Surf, not gonna be able to get the kill towards Kadoom. Instead, siya yung masya-shut down. And the last 2 remaining players, naku, nahuli pa ni Laz. Sa totoo lang, ang ganda ng pressure na ginawa nga nila dun lang sa may pinto, dun sa may A-main. I mean, nawala yung focus nila dun sa loob nga ng site. Isa lang yung nagbabantay dun though, nahuli pa ni Neon, nahuli pa ni Kadoom yun. And with that, talagang mas bumaba rin yung tsansa ng 5-5-5 para makabawi dun sa round na yun. Together with PTC, buti na nakapagmambaot siya, buti na talaga nabuhay siya. Kasi yung amount of delay na nagagawa nga niya, no, and lalo na nakapag-molly pa siya dun lang sa may pinto, so hindi pa sila magkakaroon nga ng aggression dun nga sa A-main. But right now, there's gonna be a huge fight for sure. Tatlo ang online sa ultimate ng 555 and hindi pa nagagamit ni Surf yung neural theft niya kahit isang beses, bes. Wala pa kasi lagi rin siyang nahahanap dito. Wala rin siya nahuhuli dun sa mga trip wars niya. Pero baka this time meron. Nagtatago lang siya sa likuran ng smoke. Dun nag-drop yung spike. Hindi nila natapos yung pagpa-plant. So, post-plant itself, yung posisyon nila, dun nakapwesto sa post-plant. Pero yung spike, hindi na plant. Pero lamang dito ang Sharper Esports. Si Laz pwedeng pumunta dito ngayon sa may sewers for him to pull off that steel garden. And feeling ko yun na rin ata yung nasa isip nga nila mga tropa. Apinya with a 2K. It's all for the 3 remaining players coming in from 555. Once again, fault line. Online pa rin to. At yun yung gagawin nga ni Laz, no? Nandun siya sa baba for a better coverage nga ng steel garden, which is inaantay lang nila yung perfect timing for him na gamitin lang to. One more kill kay Doffy. Magkakaroon siya ng convergence path for sure. So this is gonna be the battle of the centuries for sure. At yun nga yung ginagawa nga nila. That is a steel garden activated. Coming in from Laz, Apinya will catch one. And for sure, itong si Alert and Surf, inaantay lang nila na matapos itong duration nga ng steel garden bago sila pumasok. Pero si Apinya, pwede siyang lumayo dito for sure kasi meron naman siyang Rolling Thunder, but it's not gonna happen already. That is, walang flash na nangyari. This actually coming in na sa 6-6. 6-6 is the scoreline right now. And of course, kahit napigilan nila yung pagpa-plant ng spike doon, gaya na na-mention mo, di ba, Apinya was able to at least find a way na ma-alleviate yung pressure sa kabilang parte ng mapa. He was pretty confident as well dito sa swing sa tower dahil alam niyang kaya niyang manalo sa duel nga natin dito. But nonetheless, at the end of it, especially sa rounds, Coach, kailangan nilang mag-isip kung anong next set of plans, especially in this halftime. Yeah. And magkakaroon ata tayo ng interview. Ewan ko, yun yung sinabi ni Direk. Pero yeah, interview, here we go. Hello, everyone! I'm having someone special here. This is one of the top streamers from Indonesia. Please welcome Swaggy. Hi, Swaggy. How are you? Hello, everyone. Hello. Welcome to the arena. So, coming here to the arena, you watch all of the games here, right? So, tell me, who are you rooting for this match? I'm really rooting for a 5-5-5 today because really? they seem like a
such an underrated team, you know, like an underdog, but they actually have really good players there. Now that Halve is 6-6, do you think they can win this map? I feel there will be a comeback coming. Yeah. Oh, okay. Comeback for the second map. They Yeah, will yeah. win the second map for sure. Okay. And they will take everything. Reverse sweep. Yep. Okay, 3-1. 3-1. You believe? 3-1? Yes, Do you 3-1. think? Oh, okay. So, thank you so much, Swaggy. Any words you want to say before we move on? Shout out to the Philippines, to the Mods. Okay, that's your friends, right? Yeah. So now back to you, casters. Let's go! Shout out to the Philippines. Panis! Panis, tol! Coming in from Meron lang Indonesia! siyang isang shout out, ikaw pa yung napili niya. Alam mo yon? Panis! Thank you so Wala much, lang. Swaggy. Tropa natin yan from Indonesia. Terima kasih. Ito, pistol round na naman tayo. Sabi ni Swaggy, magti-3-1 daw to, Bessie. Pero ito, pagbangon ng api. Actually, para sa mga players din natin. Pero yun na nga mga tropa. Ano ba yung mga pwedeng gawin nga rin dito ngayon? Lalo-lalo na pinako nila yung mga players dito ng 5-5-5 sa 6. Pero pagdating dito, Sharper Esports, paano sila makakabawi? Yun lang yun. Basag yung hunt. Yun lang yung slide in. Nandun naman yung effect kahit papano, pero dalawa. Nakita din ng hunt, so alam din nila na may tao nga pagdating sa tower. The flash really didn't blind the last player on site here, which is Kennedy, pero nandun din naman sa likuran niya si Surf kung sakali for the trade. 7-6 and baka nga mabaliktad pa. Sorry, kiniklip ko eh. Pero yun nga, Kadoom! We'll catch one. Doffy nakabawi nga dito ng 3 mga tol. Pero at least, itong replay na to, na talagang, kumbaga, you will never know kung sinong pwedeng manalo nga dito sa round na yun. Pero at least for 5-5-5, the aggression is actually really real. Lalong-lalo na, they have Phoenix, they have Wele. So you really have to expect that this is gonna be a really explosive rounds coming in from 5-5-5 sa mga susunod. Kumbaga, Bessie, mas mabilis na approach na to for 5-5-5 comparing sa slow approach ng Sharper Esports. Tingnan mo, nakapwesto lang yung breach, oh. Naka-ready lang yung flash niya, oh. Kung sakali man, oh, nakarinig sila dito, oh. Kaya naman yung stun, darating na nga at kakapit, pero hindi nila in-expect na si Alert nag-aantay sa may likuran. Yung na-stun nila, ligtas yung buhay, pero yung dalawa mula sa Sharper, wala na. Parang yung pwede nga nilang gawin dito, mga tol. 6-7. 6-7. Ang score. Ang score nga nila. Buti hindi na bitawan ng mga players yung mouse at keyboard nila, no? Ano, paano ka? Man, hanggang ngayon, nagsi-6-7 sila. 48 seconds, Doffy gonna plant spike. And there's a huge possibility it's gonna be 6-8 for sure. Pero for the side of Sharper Esports, kumbaga, ano yan, no? Na-comeback nila to kahit papano. Ano yung score nga natin kanina? 6-something? 2, ganun. Pero Sharper Esports really proved themselves na they really want to do a big comeback nga dito, and that happened. Pero syempre, Sharper Esports, comparing dito nga sa composition nila, I could have said a while ago, a much aggressive approach, a much faster games for sure nakikita nga natin, and we're not gonna be surprised if ganun gagawin nga dito ng 5-5-5, and we're not gonna be really surprised as well na talaga mananalo nga rin dito ngayon sa game na to ang 5-5-5 if ituloy nila yung ganitong klaseng momentum nila. They're actually slowly building up. I mean, good round pa rin for Sharper Esports. At least napatay nila si Doffy. Pero speaking of that, man, ultimate, the convergence path is online already kay Doffy. And that is really early. Tsaka malupit din sila tumrabaho pagdating sa orb control. Tingnan mo naman si Enduist, to. Alam mo nang hindi nagsisave yung last member ng Sharper, pero sasama lang siya sa hukay. Gusto niya pang makuha, and that's another orb for them, come to think of it, pagdating nga dyan. So, 8-6 is the score, and makakabili dito yung Sharper Esports ng full buy nila. At maraming salamat sa food. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sarap food nyo kahapon. Ha? Sarap food nyo kahapon. Yung pinadala food nila namin? Alodia.
Oo, may dessert pa, men. Full pa. Wow, full talaga meal. ba? Home sim, tol. Home sim. Panda Express yun, boy. Antayin niyo ako makabalik talaga. Laz! Nako, huli. Pecha de peligro muna para sa kabilang side as they punish Surf here. Pero marami rin silang naririnig sa kabilang parte nitong B, and si Laz mananahimik lang siya. Mag-hold lang siya ng corner dito. They have the convergence path online onto Doffy. 5v4. It's all up to 5-5-5 kung paano nga nila mapipigilan to. Pero yun nga lang, hindi pa rin nila mapaplant yung spike. 35 seconds lang natitira sa round na to. There. 30 seconds left. More than an hour. Malapit na tayo mag 1 hour ulit sa game na to, man. I have the spike. Pero, syempre, Nag-uusap pa. you Papasa have pa all ng the time spike in eh. the world. Yun nga. Tsaka, Bessie, sayang naman yung bayad sa venue kung 3-0. Apinya will catch one. 13 seconds remaining. 4 HP onto Apinya right now. Pero yun nga, ubos oras nga talaga. Hindi pa rin nila napaplant. Pero yun nga, at least planted na. Apinya, the clean-up crew! Sharper Esports paving their way para maging 8-7 to. Right? Hirap pa rin silang makapasok dito. Laz really popping off. They have the full range of fights, of duels na ginagawa nga rin dito ng Sharper Esports. Kasi yun yung advantage nila. And they're gonna make use of that. And it's working for themselves. Tsaka pagdating kay Surf, kapag tinawid mo na yung wall nung Vice, yun na yun eh. Kailangan ng lumaban, pati nung kabilang pressure points na magagaling nga dito from tunnel. And that didn't work out in his favor. Instead, ang ganda nung naging hold ni Laz nga dito, and he was able to just punish and tuck him away. 8-7, 1 point, 1 round difference. Yan lang ang pinagkaiba nila. And si Laz, same pa rin yung pwesto niya rito. Si Surf, makakabawi. That's gonna be a kill from him. But, of course, the entry comes in with Dofi trying to find information for the rest of the team. Si Surf ang papatay, si Dofi ang hahanap. That is a spike being planted by Endoist. At least, maganda yung plano rin dito ngayon ng 5-5-5 to get that fast approach. But for sure, for Sharper Esports, they're not gonna fight this even longer. Look at that. Look at this. A really perfect round. Clean round na ginawa nga ng 5-5-5 nga din dito. Not receiving any damage at all kahit piso, men. Kumbaga, if ever you are looking for a perfect round, this might be. Ito na yun. Ito na yun, men. I mean, Save sa yung entirety ng game natin so far, yung game kanina is 13-7, tas ngayon 20 plus 15 plus 16 after 36 rounds, finally we've seen their first perfect crowd nga ng 5-5-5 nga rin dito. Pero nga lang, Apinya is here already. Are we gonna get to see exit frag? Probably not. At least everyone just playing together, man. I mean, grabe yung unit. They're really united, Bessie. Sorry, natawa ako bigla. Hindi ko napigilan. They move in unison, mga tropa. Ayan! Woo! Game number 2 pa lang to. Let's go, Sharper! Utang na loob! Promise talaga. Ito syempre for the side of Sharper, they were able to save 3 guns. Aside from that, kaya naman nilang bilhan dito. Yung mga iba nilang members kung sakasakali. But, of course, Dofi, ready din siyang mag-dash at bumalik kung sakasakali man. Pero, this time, not really necessary dahil malalim din naman yung control ng Sharper. Si Laz, lumipat siya ng A. Handang-handa na rin sila Doffy nga rin dito for them to use every utilities like this saturate. Prowler, may nahuling isa. And sa 5-5-5, no? Sa totoo lang, bes, inuubos lang nila yung smokes dito ng Sharper Esports. Pero if ever you get to see yung smoke dito ng alert, kahit isa wala pang nabababa. Pero si PT, si Bes, isa na lang. Ubos smoke to, literal.
And Kalapag alam din naman ang natin, Smoke, wala. Delayed lang ng delayed. Pero yun Oh, nga, yun nga. isang smoke na lang meron siya dito tapos nakarinig na siya. Yung kanilang ult mula sa Phoenix, ginamit na nila. Pero si Dofi, na timingan pa nga dito ni Niz. And on the other hand, ito behind the smoke sila. Importante yung posisyon niya. Hindi able to punish too. Hindi makatawid ang 5-5-5. And with 10 seconds remaining, what else can you do? Seconds left. Last the hold is player real. It's all to Endoist. Denied by Kadum, 3 kay Laz, 2 kay Kadum. Pero yun na nga, no? I mean, it's always been the waiting game coming in from Sharper Esports and 555 kasi all they have to do is just ubusin nilang yung smokes lang din dito nung 2 brimstone nga natin. And the reason ko bakit matagal kasi yung smoke de brimstone yung pinakamatagal sa entirety nga ng Valorant controllers, men. Sa ano yung pinakamatagal. Pero at least kung hindi kung nag-work man yung smoke nga ni PTC dito, na-delay mo man, pero hindi ka makakatakas kay Laz. Hirap. Yun lang. Si Kadum, wala siyang mapapunish dito. Instead, the operator goes down and reset malala for the players of Sharper Esports as hindi gumana yung aggression na yan. Dun sa parte kung saan sa upper left ng minimap natin, mukhang magkakakitaan ata si Surf dito, pati yung tunnel. Ang daming tao, Bessie! And mapapaatras sila. Nagulat na lang din. Si Apinya namatay si Niz dito but he doesn't have enough time to go away anymore. A really close game coming in from 555 and this might be their second perfect round once again. Best isipin mo sa isang half, 2 yung perfect rounds nyo without receiving any damage at all. Kahit piso. Men, iba yung statement na pinapakita ng 555 dito sa Sharper Esports. Nauhuli at nauhuli nila. Tsaka iba rin tong round na to eh. Naging mas aggressive sa positioning itong Sharper. Di naman sobrang aggressive kung tutuusin. They're just more forward sa spacing nila. And off din yung timing kung tutuusin because that was also the time na talagang bumamarcha yung 3 doon sa tunnel and nasaktuhan nga nilang mapatay si Niz. Ganun na lang din yung naging storya pagdating doon sa kasama niya sa cross sana na si Apinya. So 10-8 na ngayon. The double digit, finally, nandiyan na rin. And ito yung mapa na to, 555 din naman yung pumili, Bessie. Yeah. So yun nga. Of course, they're just winning all the maps na pinili nga nila dito, which is a really great thing for themselves. Pero of course, sa side din naman ng Sharper Esports, they really have to start onto a timeout. They really have to talk about kung ano rin ba yung mga pwede nga nilang gawin sa susunod nga na rounds nga natin because they had their like back-to-back na perfect rounds coming in from 555 and sa totoo lang sa 555 this is actually the team na pwede nyong i-adapt no Bes, if ever you're actually looking for a strong team na gustong i-acquire, I think 555 is one of the best na Yeah, for sure. organizations pwede na rin makuha. Kasi alam naman natin, 555, this is not really an org, to be honest. I mean, Bes, di ako magugulat kung after nitong season na to, yung Sharper, kukuha ng ilan sa mga members dun sa 555 or mag-swap sila, di ba? If you can't beat them, join them, basically. Tama. Pero hindi pa tapos kasi syempre 555 is still a heavy contender dun sa VST Pacific play-in spot natin. Sino ang sobrang worthy for them to win this? Yun ang tanong. It can be anyone. But right now, 555. Ang tahimik, no, Bes? Ang tahimik, men. Legit. Ramdam na ramdam ko yung Sunday, sa totoo lang. Very peaceful day. No. Para sa ating lahat dito. Okay lang yan kasi bawal mag-ingay dito pag Sunday. So, sakto na yan. Huwag nyo na kami pasigawin masyado. 10-8. And again, 555. Another day, another try sa magiging scenario nga natin dito. And for Sharper, Kadum has the operator. Waiting game.
Kita ba ni Doffy yung ulo ni Laz nga dito? That is the flash. Great on the timing. Pero hindi nga nila nahanap to. Pero mababawi ba nila? Makakukuha ba nila yung kill? Probably not. At least, sumilip lang nakakunti si Doffy nga rin dito. Pero as you can see, wala na siyang kahit anong utilities or whatsoever. Pwede nga silang pumunta ngayon dito sa Sands. Pero it's gonna be a full-on B take for themselves. And if you look at it, maganda yung positioning din ni ano dito. We surf. I mean, they have no idea at all. Meron pala sa likod. Run it back is denied. That is a stun. They have to move fast. And kumbaga, if ever nagpupush nga rin dito, one thing is for sure, there's someone waiting patiently here from the rear. At habang nangyayari yon, that is the havoc na nangyayari din doon sa may A-main. And with the patience coming in from Surf, hindi lang siya nag-iingay rin dito kasi one thing is for sure, kailangan mag-reposition nga ng Sharper Esports. Laz, only my remaining on a 1v4, really has to move out. Wala siyang choice dito, hindi mag-save lang. Walang pera yung iba at napatay pa siya ni Surf. Oh no! 1-1 dito na ata matatapos ang win streak ng Sharper Esports. After din kasi ng shot ni Kadum, kailangan niyang umatras doon eh. The stun was there, the relay bolt para ma-delay yung ilang members ng 555. Pero wala na siyang ginawang kasunod para may ma-punish ulit. Ang next nang makakatapat ay si Surf na hindi rin naman lumalaban. Nag-aantay lang sa ilalim ng ropes kung tutuusin. Until to the point na wala na. Pasok na yung players ng 555 and Kadum is just left towards tower fighting or fending for himself for the reposition. But it just wouldn't work out. Wala silang pera for this round. Laz is the only one with the Vandal here. And he's only person holding B-side. Sinubukan ni Kadum with the overdrive pero ang bilis din na shutdown. Really fast shutdown na ginagawa and then ng 555 dito. Kumbaga, they have this guess na baka maging aggressive nga rin dito yung Sharper Esports kasi yung slow is hindi na rin nag-work sa kanila. Pero yun nga, great read from 555 at least. One is down, which is Kadum, the only player na merong overdrive nga rin dito, which is hindi pa naging successful for themselves. 3 ultimates are up kay Sharper Esports. Pero yun nga, kumbaga, they're just gonna use this later on pag meron na silang pera. Or kung nagkaroon nga sila ng perfect opportunity for them just to get this retake. Pero the full-on B stack. Kasi ito, Bessie, I mean, yun ang nangyayari sa B. They really wanna fight it. And pag sa A, retake na lang nila yon. They have the Rolling Thunder, they have the Orbital Strike, so might as well do that instead. And with Kennedy, planted the spike, planted pa sa A-main, the entirety of Sharper Esports is nandito ngayon sa side na to. Nahuli pa ni Surf si PTC na gusto lang naman mag-ropes. Oo nga eh. 3 na lang tuloy para sa Sharper and kahit na may nightfall pa sila, kailangan meron muna silang mapitas. Kahit at least 2. Pero hindi nangyari yon. Hindi rin mapulot ni Nis yung baril na meron dito but he was able to pull off a shot to say the least. Doffy, niikutan na nga sila and wala silang kaalam-alam dito. This is already the round, honestly. Wala silang takas dito kay Doffy at yun, convergence path available. Match point. 555 really proving themselves na talaga makakabay pa rin sila dito kahit paano. Once again, there's a grand finals. They're really worthy to be here. And yun nangyari nga nung grand finals sa Thailand. Kahit na 3-0 ng Sharper Esports, ang 555, that's not gonna happen right now. They have to fall by. 3 ultimates are up. Convergence path. Nightfall is online din dito ngayon kay 555. Pero ngayon sa Sharper Esports though, the coverage, the AoE is just insane. Doffy trying to move fast. Refracts away. Trying to get this reset done. Once again, for 555, ubusan ng utilities to. PTC used his first smoke together with Alert. Pero one thing is for sure, naririnig to ng Sharper Esports na meron nagro-ropes din. Ganto yung tema natin simula kanina. Very slow push and take from the players here. And naghahanap lang sila ng magandang angle kung may sisilip man. Ambahan portion, ika nga. Pero
big ultimates available para sa parehas ditong teams right now. They were able to trigger at least some of the traps na meron dito si Laz. A little bit of less things to think about kung tutuusin para dito sa magiging entry nila kasi mukhang piniprep na rin yung convergence path sa kamay ni Dofi. Pero walang tao. Maliban dun sa nasa heaven, dun sa tower. But that's about it. Habang si Surf, ang ganda ng pwesto niya. Mahuhuli ata niya si Niz. Hindi nakatingin. Yun lang. And because of that, mababawasan agad sila dito ng isa. And the West with a good opening towards PTC too. And right now, orbital strike coming in from Alert. 13 seconds, hindi pa na napapan yung spike, pero mukhang hindi na talaga mangyayari yung mga tropa kasi kaya naman talaga ubusin to. And look at that, Bessie. A perfect round once again! Coming in from 555 here in this map. Grabe. Flawless! That's a really strong fracture, Bessie. Sobrang lakas. Kasi kung napapansin mo, di ba? Halos wala pang bawas. Yung apat, zero damage at all. Pero ubos na yung Sharper Esports nga rin dito. I mean, for the side of 555, this is truly their strongest map indeed. Pero yun nga no, still 100% win rate pa rin dito yung mga players nga ng 555. Pero for Sharper Esports, wala, nadungisa na. Pero syempre, yung next map nga natin ngayon, kumbaga, yung Sharper Esports, 100% win rate pa rin sila doon. Which is ang Haven. A large map for themselves na pwedeng i-pull off. The largest map so far dun sa entirety nga ng lalaroin nga natin ngayon sa ating best of 5 series. So, expect the unexpected. Na matagal na naman to for sure. Clinical type of play by the book kind of play para sa parehas na teams kung tutuusin. Both are Thai teams as well and pretty much, hindi to yung usual mong Valorant matches na absolute cinema when you think about it. Entertainment, sure, mabilisan, maraming nangyayari, but they're being extra careful. And once na ikaw yung tumapak sa patibong, ganito yung mangyayari sa inyo. And 555 was able to come back onto this second game. With Endois having or being the MVP para dito sa round na to, para dito sa game number 2 natin. 19 kills, 11 deaths. Round number 2 pa lang, best, meron na siyang run it back. Yun nga, no? I mean, maaga-maaga. And lalo na kay kay Dofi, di ba? I mean, kanina rin, of course, with the convergence path as well, nung first half nga natin. Pero, syempre, for 555, they started it super strong. Sa totoo lang. And they ended it strong as well na ginawa nga ng 555 nga rin dito. Really worthy na maging 100% win rate sila dito. Really worthy for them to win this map. Pero for the side of Sharper Esports, I think, kumbaga, bound to happen na to eh. They expected it to happen as well. This is actually na hindi din naman na ganun ka heartbreaking loss coming in from Sharper Esports. They tried their best, they fought hard, but the MVP is Enduis. Like what you've said, Bessie, kanina mo pa ito hina-highlight yung ating Phoenix player. Yeah. When every time na makikita mo na naka-Phoenix tong si Enduis, medyo mapapaisip ka na. It's one of the best agents that he has on his cards as well. And this is the result. Ganito lang naman din kasi laruin yung Endois Phoenix na yan. Actually, minsan mas explosive pa nga siya. Kapag hindi Sharper Esports yung kalaban niya dito. It's a very different 555 and maybe yun yung adjustment na nakikita natin mula sa kanila because Sharper is forcing that very slow-paced type of game towards them and kailangan nilang sabayan yun. Hindi ko alam pero ang ingay ni Pico. Pero yun nga no, I mean sa side din naman dito ng 555, tingnan natin kung ano bang mangyayari sa next map nga natin which is apparently Haven. Syempre both got a 100% win rate once again. So I'm actually really excited what's gonna happen later on no. I mean the last time na naglaro nga din dito, yung mga players nga ng Sharper Esports, it was way back nung last month pa nung natatalo nga nilang Fancy Red Esports, the score is 13-4. Pero once again, big shoutouts nga pala sa aso ko na kumakahol.
Inaantay lang natin na mag-break para mapatahimik ko siya. Pero yun na nga, ladies and gentlemen, we're gonna head on to a very, very short break. Right after that, we're gonna go sa Haven. Once again, you're watching the VALORANT Challengers Southeast Asia Finals live in Jakarta. Kami nga pala ang The Mods. See you in a bit.
Game number 3 sa Haven mga tropa. Ano ba ang mangyayari? Sino ba pwede manalo nga rin dito? Pero one thing is for sure, pupunta tayo sa game number 4, probably sa game number 5 later on. You're watching VALORANT Challengers SEA Finals live in Jakarta. Ako nga pala si Phil, isang mga pala si Taylor. Kami nga pala ang The Mods. And syempre, oras na para malaman nga natin kung sino talaga ang pwedeng manalo nga rin dito. Haven, Bessie ang ating next map. Pero syempre, bago muna ang lahat, check muna natin yung points. Yung map score na nangyari nga doon sa ating last 2 games. First map doon sa Pearl, nanalo doon ng Sharper Esports, with an explosive round na ginagawa ni Kadum. Pero syempre, pagdating naman dito nga sa Pearl, it's gonna be West talaga ang nag-pop off dito. Iba rin yung pinakita nga nila doon sa mapa na to. Like nung games na kinash nyo rin last time ni Dash. Dito nga sa Fracture, no? Super action-packed. Medyo matagal lang, pero wala, yun talaga. Medyo ha. Gusto ko yung nilowkey mo pa na medyo matagal lang ha. Pero matagal talaga sila maglaro and that's the pacing na parehas din naman nilang sinesetup para sa isa't isa dito. And now, heading into Haven, this is a map na pinili naman ng Sharper muli. At parang yung scoreline natin, no, very in a trend, kumbaga. Talagang hindi pinapaabot ng double digit yung kabilang player or yung kabilang team na meron tayo. But I do think na syempre in this best of 5 series, at this point, wala ka ng ibang rason. Parang back to the BO3 ka na kapag warm up ka na sa first 2 maps, ito na yung magiging talagang resulta na hinahanap mo. Kasi series point yung pwede mong makuha kapag napanalo mo tong map. Yun na nga, no? Kumbaga, 4 games, 5 games, anything can happen. Pero, Bessie, I mean, comparing dun sa last map nga natin, alam mo ba kung gaano katagal tong game na to? Ilan? Take a guess. 1 hour 15. Hindi. 50 Ano? minutes lang. 50 lang? 50 minutes lang. Oh my God! Isipin mo 30 minutes saved on that first map compared dun sa first Grabe, map. no? 30 minutes more ang Pearl. Oo, pero hindi rin naman ganun kalayo yung score nila na 13-8, 39, man. It's just 1 point. Unti-unting Pero, bumibilis. Yun nga. So, yun nga, Haven, come on! 15 minutes. Bigyan nyo kami ng magandang laban, please. Well, maganda naman yung laban nila kung tutuusin. Ano to labanan, mind games yung nagiging scenario natin. Kasi hindi mo ba masyado mapapansin yung parang, labanan ng tutok kasi kailangan nila lumaban sa trade after trade after trade. Hindi ganun Yeah. Hanapan sila Parang silang nagbe-meke. Alam mo yun? Ewan ko ba? Kung parang Meka. My God, di mo alam yun. Niyayaya mo tapos hindi mo alam. My God. Gets. Oh, sorry. Kailangan ko pero pa sabihin yung buo, pero hindi pwede yun. Sorry, ang alam ko kasing mecha sa Dota kasi, sorry. Pero yun nga pala, yung nilalaro nga pala. Pero yun nga, no, kumbaga talaga hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Hindi na mahanap yung isa't isa. Kumbaga, para silang chameleon best, no? Diba? Exactly. Diba? So, hanapan talaga. Nagtataguan, naghahanapan, labanan ng pwesto. Yun yung nagiging scenario natin from game number 1 up here sa game number 2 natin. So, I can only assume that Haven will be the same way sa parehas na teams natin. It is what it is. Pero sa totoo lang, Bes. I mean, dito sa games natin ngayon. I mean, we all know, man. Come on. In terms of odds, talagang favored talaga heavily sa Sharper Esports. Yeah. I mean, sa side din ng 555, at least, they really wanna put in a really great fight coming in from sa team nga nila, no? Pero, syempre, of course, in terms of predictions, hati pa rin talaga sa lahat ng casters nga rin dito sa buong Southeast Asia. It can be Sharper Esports. Of course, mas madaming kumuha dyan, syempre. Nakita na natin na naglaro nga dito yung Sharper Esports 555 back then. Na 3-0 nga nila, no? Pero ngayon, hindi immortal ang Sharper Esports. Hindi magiging straight, full-on, perfect run yung gagawin ng team na to because 555 is just right there to stop their way, to stop na ganun din talaga yung mangyari. Pero I just wanna say, man, I mean, maganda yung game so far. I mean, matagal. Pero once na nasa loob na sila, yun talaga yung explosive rounds na nakikita nga natin. And utility dump heavily yung ginagawa ng 2 teams na to.
Kailangan magaling kang umiwas din dun sa setup plays na pwede nilang ipakita. Madalas natin nakikita kay Dofi, di ba? Yung convergence path niya. Usually sa ibang mga series na kinakas natin, halos hindi nila mapatama itong convergence path na to. Pero dito sa game, it feels like, especially here on Fracture, every time nag-hit para sa kanya, and that allows at least the players na maka-reposition. Kahit nung Pearl nila kanina, yun din yung nagiging factor. Oo. Pero yun no? I mean, kumbaga, sa Sharper Esports and 555 sa totoo lang, basically they're like the best two teams in Thailand already. No doubt at all. Top 1, top 2. Kasi itong VCTC, sa totoo lang, basically parang ito na yun yung Ascension diba? Wala tayong Ascension this year, right? Ito na yun, guys. Ito na yun. And next year, iba na rin yung format. And mas open si Valorant sa mga grassroots teams na makapasok din sa Pacific. So, there's a possibility na talagang malay mo next year, sila KFC, nandun na. Alam mo yun? Sila Jung, malay Yun mo. naman din yung importante, I think, honestly speaking, pagdating sa VCT, na magsimula ulit sa grassroots yung mga teams natin dito kasi it just dies off, basically, honestly speaking. Pagdating sa sarili nyong mga regions, kumbaga, lalo na kung di kayo makakapasok sa Pacific nga na tinatawag natin. But, of course, with the format changes, ano naman yun parang learning curve, learning process para sa lahat. At the end of the day, meron pa rin tayo, makikita mo pa rin what works sa mga ganitong klaseng setups. But we have the top 2 teams of Thailand here fighting for their finals, fighting for the crown and the champion na ikaw ang pinakamalakas sa buong Southeast Asia at may slot ka sa Pacific. What a classic lineup kay 555, no? Tanggalin mo si Phoenix dito, ilagay mo si KO. That is really classic. I mean, coming in from Sharper Esports as well. At least they have that Viper. I mean, they're on the defending side. They have a double controller. So, a much slower pace coming in from Sharper Esports na nakita nga natin dito. Pero at least, sa side din ng 555, they have this better composition in terms of attacking. They have that Phoenix once again. I mean, it's working for themselves. So might as well abuse it sa kalaban nga natin ngayon dito nga sa Sharper Esports. Mas gusto kong nakikita, honestly. Personal opinion lang to Si Endo is on the Phoenix. Nakikita ko kasi siyang nagiging much aggressive as a player, especially kaya niyang flashan yung sarili niya because that's not really the case. Syempre kapag naka-jet ka, dash in, tago sa smoke, and everything else. Pero with the Phoenix, ikaw yung nagsisetup para sa sarili mo And with the help of other teammates, mas malaking setup pa yung kaya mong gawin. Plus, run it back. Isang second life yun na libre. Alam mo yun? Kumbaga, bes, parang ganito lang yan. Mas confident ka pag si Kuya Bill nagje-jet. Oo, tama. Huwag ka magsa-cypher. Yun na yun. Men, utang na loob. 5 taon na yun. Utang. Diba? Di ko makalimutan. Kaya talaga, wag mo nang uulitin. Mag-ano ka naman, men. Mag-move on ka na, boy. Come on, man. Walang ganon. Walang ganon, boy. Tsaka nagbago na sila dito Kung mapapansin nyo, composition pick ng Sharper. Dati naka-jet sila. Ngayon, Neon ang napili nila dito. Kumbaga, mas mag-work ata si Kadum nga rin dito. At least, medyo faster to comparing on a jet, So, yeah, tignan nga natin kung tignan na mangyayari nga sa side nga ng Sharper Esports. Kanina, medyo distance yung atake nila. Pero ngayon, close range duels para mapigilan na din nila itong si Endoist. Pero right now, that's a curveball. Connecting onto Niz. And with this, tamang reposition lang. Hot hands as well. Gonna get that delay na makapasok nga sila dito. And with that, Bessie, they had full control. This is the map na pinili nga dito ngayon ng Sharper Esports. And time will tell kung paano nga nila to gagawin nga ng paraan. Kadum, tinanggap lang niya fully yung alarm bot. Hindi niya dininay, mga tol. Tinitigan niya lang yun, bes. Ewan ko, pero sige. 4v3, post plant set.
para sa kanila, hindi nila nahahanap. May tao pa sa gong, pero hindi rin sila makapasok din kasi. Pero si Laz, unti-unti na atang tatrabahuin. Alam niya may gong, he managed to pull off the kill. And yung isa, si Enduis, matatamaan pa. Yung nasa corner, iipitin na. And the Piña was actually punished. Halfway defuse yung spike, sure. Pero dalawa ang gustong pumatay sa'yo at humanap sa'yo. Yung isa, may shock dart pa. 1-0, 555 takes the lead. Yeah, no. I mean, syempre, hindi ko rin alam kung ano yung ginawa nga doon ni Dealer Alarm Bot at the fact na meron din tao doon. Actually, dalawa sila doon, bes eh. Kaya nga eh. Si Sova tsaka si ano eh. Kumbaga, there's a chance na baka matamaan pa rin silang mamamatay ba dalawa. siya doon sa pistol through mid? Doon sa tao sa garage kung hindi siya natamaan ng alarm? Headshot ba yun? Nakalimutan ko na Headshot yun. okay. At saka ghost yung pinapatay sa kanya eh. Okay. So either way, Patay pa rin siya. sa ganong klaseng distance, bes, buhay siya dapat. Buhay siya dapat, di ba? Pero vulnerable siya. One tap. Wala. Paalam. Night-night muna si Idol. Pero yun nga, Night. nangyari ng dapat mangyari. Kumbaga, para sa'yo talaga. The Flash pushes off Piña from his position. Instead, gantay siya dito towards sewers. Pero, pwesto pa lang ng 555. Alam mong nag-aantay sila kung may pupush eh. Kasi walang pera yung kabila. Ewan ko ba? Laz, with the Marshall, well, naka-multi-kill naman siya a while ago. Bulldog, heavy. Compulsion nga sa 555 nga ngayon. Pero this, kung comparing sa game nga kanina, this is kind of fast na pinapakita ng 555. I take it back. Kala mo lang yun. Take Si that Enduis talaga yung ano dito, taking bomb. Kasi sa kanya manggagaling yung curveball na malapit. And kailangan malapit siya. 'Di ba? So, kailangan nila lumapit dito. And speaking of, yun ang nga ginagawa nila towards B. Walang kahit anong retaliation from the side of SP. Pero wala rin kasi silang pera. Now, they're gonna try to at least defuse the spike with the help of the smoke. Pero, wala eh. Nasa gitna sila ng firing range. Baka mabu. Grabe yung Marshall eh, no? Talagang niraratrat eh. Ang dami akong bala, men. Alam kong one hit kayo dito, kahit anong mangyari. Pero yun eh, no? I mean, to the fact na for 555, they can actually leave the spike kahit anong mangyari. Ang dami nilang throwables nga dito. They have the paranoia, they have the shock dart, hot hands, and swarm grenade nga rin na hawak din ni Killjoy nga rin dito. So, they can like, leave it already. Let them go in kahit anong mangyari. Maganda yung mga throwables natin dito, yung pang-post plant nga natin, so might as well na gonna do it. Same goes kay Shopper Esports, man. I mean, a stun, a shock dart, a swarm, and a snake bite as well. Yeah. Ito pa yung maganda sa Shopper Esports, bes ha. I mean, double vulnerable sila. Exactly. Magagamit ba nila ng tama? Yun yung tanong, di ba? Lalo na kung mabilis o masya-shutdown agad tong Viper, yung wall niya na coverage sana from garage all the way to C, maaaring hindi maging masyadong effective. But you could already see right now, PTC, inap na nga yung wall. Mapipigilan kahit paano yung dalawang duelist dito ng 555. Si Surf, nagulat na lang din siyang may drone na magtatag sa kanya, but nothing really happens out of it. Just information being played out. Owl drone coming in from these players. Kadoom trying to pick off one, and that is successful for himself and on the Surf. Meanwhile, gonna take down PTC. Kumbaga kanina sobrang si PTC, no? Talaga nagwawala nga siya, pero right now hindi natin siya maramdaman. Kahit nung first map natin, bis. 3v4. Oh no. Missing those shots, and that is huge for them. Piña. The hold is working, but now Kadoom! The timing and the whist will capitalize on that. Upgrades on the gun. No damage at all. They can go in without having any problems din. Ayun na, may rocket back na. Pinasa na yung spike kay Kuya. And because of that, agad-agad niyang gagamitin to push out enemy lines. And easily, he can get the pick off. That's Niz to fall, and of course, wala naman siyang pake kahit mamatay siya doon dahil ultimate niya lang naman ang mga kasalubong nila. The recon spots and the whisk out. Pero tingnan mo naman, Bes, parang sa post plant na to, hindi mo mararamdamang 3v1, parang 1v1 and the whisk versus Piña.
Grabe, ito si Endowis, kumbaga, ako na bahala dito. I have to run it back. Plus that wall, curveball, and kumbaga, mukhang alam na alam niya yung galawan ng mga kalaban nga nila dito, no? I mean, yes, nakapatay kasi run it back. Yun nga yung curveball nga na ginagawa rin niya kanina. Plus that wall is just for Endowis. Man, ito one-man team kay 555. Endowis. Endowis is the name. VALORANT is the game. Wala. Reset para sa ult. And makikita mo naman dito, masipag tumrabaho ng orb control usually ang 555. So I can only assume na ibibigay ulit nila to kay Endowis in a few, but maybe for the meantime, si Surf, 3 ata makakasalubong niya dito. They prepare the smoke. Nakakaamoy siya, nakakaramdam siya. Comms being given out to the rest of the team. And 3, isa-isang lalabas dito. Pero si Kadum, nabawian niya actually ng kill. And because alam niyang marami na nasa A, oras na para pasukin itong C. Hindi nga nila kinuha yung Vandal Kumbaga, kailangan nila mag-move out already. But Doffy! With an outlaw, they can take down 2! 4v2 mga tol. 555 is doing it, Bessie. Kumbaga, yung manok mo, mainit. Iba yung pinapakita nila. But now, Kadum and Niz, sila ang natira nga rin dito, though. But right now, paano nga nila ito gagawin ng paraan? That is the perfect smoke coming in from Niz. But now, a paranoia together with the curveball. Baka makakita. And with this, alam nila yung last scene nga dito yung kay Niz. So, might as well take that distance. But Endowis really want to get that orb. Niz with a deny. 2v2, the clock is ticking with just a sheriff on hand. A really difficult move. Pwede pa nga sila mag one-way smoke dito. Di na kayo gagawin na nga nila. But right now, 4-0, 5-5-5 with the best hold. And if ever manalo dito yung 5-5-5, Bessie, yung map 4 natin, yun yung mapang pinili ng 555. So scary sa side nga ng ng Sharper to. Totoo. Tsaka knowing as well na wala nga silang pera para sa round na to, it's already proving difficult para dyan. And Doffy, lalo na yung outlaw niya. 2 bullets pero 2 kills din agad yung makukuha niya dito. Kadum now has the operator. And the position that he chooses is towards B main. Habang si Endowis naman pumupulot na naman ng orb. Laz, successfully taking down 1. At si Kennedy, mababawasan ng initiator ang 555 dito. Yep. And I think, Bessie, hindi na ito mapuputol kahit anong mangyari. Kasi sobrang baba na ng sensitivity ko. Wala nang automatically adjust in. Wala nang ganon, men. Pero rinig mo lahat. Oo, ngayon, so far. Maingay ba? Sakto lang. Hindi. Sige. Moving forward, mga tropa. Alert. Denied itong from the shadows nga niya. Nakuha ba yung information, but now PTC with the hold once again. Alert with a deny. 1-2-1 trade. But with this, si Doffy nawala lang din siya. But Endowis to the rescue. Gonna catch 2. One more orb, man. Meron na siyang run it back once again. Kadum with an overdrive. Hunter's Fury. Oh no, Kadum denied once again. Apinya, only man remaining. And this might be a 0-5. Walang choice si Apinya dito para makapag-save na lang din. Pero wala napuputol pa rin, di na. Hindi na. Ang laki nang nawala sa kanila dito, Bessie, kung iisipin mo. Kasi si Kadum, naka-operator yan. Wala tayong operator. Kaso nilabas niya rin yung overdrive. So wala rin siyang ult. Going to the next round kung saan wala silang pera. That's very tough para sa side ng Sharper dito. Naging band-aid solution yung overdrive na yan. Pero it also was not effective at all. And you could just see na 555, diba? Endowis. Run it back ready. Lockdown ready. Lahat ready. Hunter's Fury din. Nilabas nga ni Apinya rin kanina. So, dami alam mo yun? A really expensive round from Sharper Esports. Yung pwede nga siguro nila magamit nga ngayon na overdrive. Hindi nila makukuha. Pero yun nga, Laz really tried his best para ma-hold lang din tong site. But it's just alert, man. Kumbaga, more than ready for themselves. And for Endowis, with the angle
deficit nga rin talaga na lamang siya doon. It's just for Sharper Esports. Really had to do a timeout. Tignan mo si Coach Jep. Ano na, talagang problemado Focus na, rin, bes. nagsusulat na. Pero totoo, kasi kita mo naman yung angle diff din dun sa dalawang players sa backside. Talagang no clue, no idea at all na gano'n na pala kalalim yung hinahawakan ni Endois dito and hindi pa nila nakita. So, wall bangable pa yung area. Eh di lamang na lamang si Endois. This is a good time to call this timeout. A 5-0 after all the big utility dump and utilities na nawala galing sa Sharper Esports dito, eh, pati yung operator, talagang kailangan mong magplano anong next set of moves mo. Ang okay naman, eh, still, they are on the defense. So, malay natin, di ba, despite a low buy or anything else, maybe shotguns, it can still work out. 6-0, may chance pa. Pwede pa makabawi doon mamaya. I mean, anything can happen. Once again, malay mo, ma-thrifty nga sila ng Sharper Esports, pero this is actually really difficult for the side of Sharper Esports na tao lang. I mean, 5-5-5, at least they still have this momentum moving forward dun sa games nga nila yesterday. And, grabe, no? Perfect run din sila sa Jade Lions, eh. Sadly. Yeah. They're a really strong team. Walang magko-contest dyan. Hindi sila aabot dito sa grand finals natin kung hindi sila ganon kalakas. Look at this. Aggression mula sa side ng Sharper. Sa harapan nila, Niz was able to save the lives of his teammates. And dahil dyan nagulo ang panahon at buhay ng players ng 555 dito, nagulat sila na lahat ng Sharper forward. There we go. Finally, cracking the code. Yun lang pala ang sagot. Be aggressive. Yun lang yun, man. A fast take coming in from Sharper Esports. Good read sa Sharper Esports nga rin dito na talagang mag-push nga ng mid. At least, they got their thrifty, converted yung timeout nila onto a win. A much needed win for Sharper Esports so far. Pero yun nga lang, for Kadoom, they got this operator once again here in A though. Meron ba silang mahuhuli nga dito lang sa may sewers? Pero mukhang iba ata ang nasa isip nga ng 555. They're not gonna get this value ng operator lang din bigla because everyone gonna go here and B instead. Ina-try nila, i-reclaim nila yung nawala nga sa kanila ngayon. But here we go, Endo West! Wala nang run it back, wala nang curveball, pero napatay pa rin niya si PTC. This is a 4v4. Lockdown is online. Pero grabe ginawa ni Endo West no? Literal na dire-diretso. No fear. Yan nga yung gusto ko, kaya nga gusto kong naka-Phoenix siya. Kasi talagang papasok at entry siya dun sa mga sites natin. Pero a good decision also to come out of PTC na antayin yung kasunod ni Enduis dito, lalo na hindi siya nakita. And knowing na run it back lang naman din yung mapapatay niya kung sakali. It allowed him to at least pick Dofi off. Kasi kahit pa paano, napatay pa rin siya dun ni Enduis. But at least may nagawa siya. May na-punish siya. Yun yung importante. They got the verticality onto Niz. 38 seconds. This is the lockdown being placed by Surf, mga tol. 4v4 mga tropa si Laz. This is a counter lockdown na ginagawa rin niya. Niz went down. Pero on a perfect timing, napapapatay pa rin si Endois. This is actually really great for them. One is detained to. Pero may meron ba ma-detain ngayon? Yung ating isang killjoy, oo, meron din isa. Pareho lang mga tropa. Yung Sova tsaka yung Omen tinamaan nga rin dito. But right now, they need to get this retake mga tol. Lamang ang Sharper Esports in terms of head count. Pero Laz, oh no, natamaan siya dun sa Nano Swarm, pero yung Recon wala rin nakuha dito kahit isa. Shock Dart not gonna catch anyone. Kennedy, second Shock Dart wala. Kadoom catching one, pero meron pa naman sila ditong one-way smoke na ginagawa lang din nila Alert. 3v2, hindi pa rin nila ma-half, but Kadoom finally found his footing for them to get the second score. 2-5, Sharper Esports hindi pa rin magpapatalo at all. Thanks to all the smokes na naset up papunta dito sa B, na payagan silang at least makapag-defuse ng spike dito at buhay-buhay nga si Niz at that point. Kahit yung mga shock darts hindi rin tumama or actually hindi rin nag-bounce pabalik dun sa spike kung saan man nakaplant yan. 2-5 and slowly but surely, magkasunod na rounds na ang nakukuha ng Sharper dito. Kadoom, hindi pa nila nakikita to si Kadoom and the operator still in play here.
And with this, they're gonna push it once again. Kadum, nasan ba yung mga kalaban nga nila? They really have to be wary dun sa mga positioning ng din dito ngayon ng 5-5-5, lalong-lalo na naghahabol nga sila. Shock, diba matatamaan ba? Okay, wala kahit isa. But for Sharper Esports, Kadum has a really great spot. There's the Aldrone na ginagawa lang dito. But the timing once again! Nag-push na agad si Kadum. A bit of miscoms probably sa side nga ng Sharper Esports. All you have to do is wait. You have the first pick ng Aldrone, pero hindi eh. Naging impatient ka dun sa position na yon. Less than a minute left in the clock. Apina gonna get this distance and an easier route for 5-5-5 for them to win this round. Wala nang operator. Kailangan muna nilang daanan si Apina though. Position-wise, ang sakit ng damage. 18 HP agad, bulag pa siya. At dun nga, nawala si Apina. Now the rest of the players of Sharper, namatay din. Pati yung naghahawak ng lurk nila na si Laz. PTC, successful on taking down one, pero quickly traded by the players of 5-5-5 here. Double kill, pero hanggang dun na lang yun. And the round still goes to 5-5-5. Well, once again, ito yung pinili ng Sharper Esports, and 5-5-5, sila yung nag-set up ng pacing dito. Most especially si Endoist, and sila din naman yung attacking, so ito nga din talaga yung pinili nga nila. And all they have to win, syempre, is of course get more points. Kasi sa totoo lang itong 5-5-5, itong klaseng composition, it's good for attacking, it's good for defending, but this is, man, really great in attacking talaga, to the fact na sobrang na-abuse ni Endoist. Itong positionings lang din lang to. Pero onto these players, onto these games, which is PTC, Viper Spit is online, hindi pa natin nararamdaman masyado si PTC kahit papano. Yun nga eh. Kahit yung walls niya dito, yung decay ng wall na yan, hindi rin nagiging effective masyado sa kamay ng Sharper Esports. Kennedy starts off with a drone here. He only spots the Sova before it gets shut down. Medyo nararamdaman ng Sharper na maraming nag-aantay o marami nilang nakastack towards A. So they would rather revert back. On the other hand, si Surf, medyo malalim na rin yung control at hawak-hawak dito ni Laz. PTC with the Viper Spit. Can they hold this off? That is the updraft and a dash coming in from Dofi. Gonna get the verticality para mahanap din niya kung meron bang papasok ngayon dito ngayon sa may A-Link. Spike is planted. Pero pagkawala nito, it's go time for sure. PTC catching one. Denied yung Nano Swarm, and that is great. Pero meron pa dito hot hands. May Viper Spit si PTC dito. Pwede niyang gamitin to Pero yun nga, they're not gonna do that. Instead, Hunter's Fury, at least nahap nila yung spike. That is huge. Okay na yun na PTC. Patay pa ba siya? Mukhang hindi na. Endoist catching one. Alert when the pick off once again. Ang dami nilang throwables. Ito yung sinasabi natin kanina pa, na ang dami nilang pag-post plan nga rin dito. Men, meron pa silang one-way smoke. Baka makapag-diffuse. Para ma-cancel mo yung ganong klaseng setup, kailangan mo ng pressure na manggagaling sa flank. Sa A, at least, na flank dito, papuntang mid window. Kasi, ang hirap talaga niya, no? Paulit-ulit lang sa smokean ng Omen hanggang nabubuhay siya. Kung hindi, babatuhan ng ibang utilities. Meron pang swarm. Yeah, exactly. May swarm, may hot hands, may shock darts pa. So, kailangan nilang maunahan yun. They have to make the pick-off happen, not just continue to try and defuse the spike with the help of the smoke. Kanina gumana yun, but not in this case. Pero syempre, I mean, dito nga sa Sharper Esports, this is their second timeout. Delikado ang buhay ngayon ng Sharper Esports, in the fact that they're super favored team ngayon na manalo. I mean, mahirap to You don't have any timeouts sa second half. So, kahit ano mangyari man, manalo o matalo, talagang
kumbaga, you have to go in commando. Solid yun, man. Wala kang saving grace. Makakapag-usap na lang kayo pag nag-time out ang 555 kung nakakuha kayo ng momentum dun. Itong pag-uusapan nila syempre how it would affect the next set of rounds. Very crucial for Sharper. Top 1 Thai team that we have right here, and they're having a hard or a difficult time going back dito sa game natin. PTC kanina, kahit kasi kahit mag Viper Spit siya, same kasi yung pwestuhan ng 555 Alam nila kung saan nakapwesto yung spike, and they're just gonna keep on pre-firing it anyway. So, I can only assume na nagdadalawang isip din siyang gamitin na yung Viper Spit kasi pabalik-balik siya doon. Eto, hindi mangyayari yun kung hindi rin dahil sa tulong ni Alert, sa totoo lang. Pero yun nga lang, Endo is gonna end everyone right now. No way! Kennedy is here! You know what, 555? Just finish this! Yun na yun. There's no way na matatalo dito ang 555. Come on, man. Grabe. And binigay pa nila kay Endoes yung plant dito. So, naka-save up na naman siya ng isang orb ulit. After niyang gamitin, maybe another kill. Dahil si Niz hindi nakatingin. Doon nga, dalawang orb na naman ang meron siya. A JBL Quantum flawless for this round. 8-2, very one-sided in favor of 555 at the moment. Araro. Really solid games. Araro talaga, men, dire-diretso. Alam mo yung mga jeep na papuntang Kogyo? Papuntang patok talaga. Alam mo naman best, di ba, kung nasan ako kahapon, di ba? Nandun ako sa dating Mumbahay. Anong ginawa mo dun? Nag-dunkin. Solid. Nag-tormots. Nag-120 sa Marcos Highway. Spotted si PTC. Ito pala 2 rounds na lang, best. Gagamitin niya ba tong Viper Spit o hindi? Ewan ko nga di ba? Tagal, grabe. Kanina pa to, men. Nagtitipid ba sila? Men, kanina nga, inaantay lang din natin yung neural theft nila Wala pa rin Alam mo yun? Tapos kung kailan nila ilalabas, wala. Lugi na masyado. Wala silang pera next round kung matalo sila dito. They have to close one site already para dalawa na lang iisipin nila. But, Kadum, really great on that kill. Siguro, eto wala na siyang choice para gamitin ng Viper Spit na to. Sa post plant na lang. Alam mo yun, gagamitin mo to para mapigilan yung, alam mo yun, ayaw mo pumunta ng C deterrence, kumbaga. Kung pumasok pa rin sila, mas lugi sila. Pero ito, C, ang nais nga nila, and maybe this time, makabawi nga si PTC. Dofi! Nakahanap pa siya ng kill, tapos nakapag-swap pa sa Blade Storm. My God, inararo na naman sila dito ng dalawang duelist ng 555. Apinya trying to stay alive, 2v3. May chance pa rin dito ang Sharper Esports kahit papano. Pero nga lang, Dofi tandaan mo, outlaw lang. Outlaw lang yung gamit niya dito, but he's actually making waves for these players. That is the one way coming in from Alert! And a clutch once again! 9-2. PTC, nananalangin kami. Please use your Viper Spit. Come on! One last round. Never used this entire time. Saving for... I don't know. What? Kasi, sige, save niya dito. Pero, wala naman siya sa loob ng site. Mamamatay din naman siya. Parang, hindi rin mangyayari yung gusto niya o iniisip niya. And nagtitipid yung Sharper pagdating sa ultimates nila hanggang naubos na lang yung mga rounds na napapanood nga natin dito. Feeling ko gagamitin na niya ngayon. Imposible. Pero hindi. Pag hindi niya pa rin ginamit, parang mapapaisip ka na rin kasi last round na to. Utang na loob. Nag-push si Killjoy, hindi na to gagamitin sa C for sure. The only time na pwede nang gamitin to is actually when sa retake na lang. Yun na lang yun, men. Pero si Endoes, 2 more orbs para sa run it back. Make that 1 orb na lang, man. Pero ito dito naman ngayon sa side nga ng Sharper Esports, Laz waiting patiently here and C.
Wala siyang mahuhuli nga dito kahit isa, pero at least they have this distance already. Medyo malalim lang sila though, but they're really trying their best. Kadum. Fast lane lang yung meron siya ngayon. Doffy, taking down one. Kennedy with an Odin, para lang at least meron silang pang-counter sa Viper Spit nga ni PTC dito. Kung gagamitin niya. Kung gagamitin niya. Kung gagamitin niya, that's the first question. Tignan mo si Idol, meron ng ult. Enduis, aararo na naman, papunta dito sa A site. Sino ang una niya mahahanap? Wala nang gusto magpakita. Lahat sila. And finally, the Viper Spit comes out. Pero, the question is, hanggang saan naabot yung Viper Spit na yan? 4v2 scenario and the spike planted right outside of it. Laz successful on pinning at least the flank here, and short is pretty much open para sa kanila. Kahit paano makakabuelo dito sina PTC, but the smokes itself, they still not sure saan ba nagtatago si Enduis. Maybe makikita nga nila, and PTC was able to punish him away. Kennedy on the other hand just has to play with time. Ay naku po, ang sakit nito, busy 1v1 PTC, low HP. Baka mabu. Naka-Odin pa. Ang sakit. Odin nyo. My God. Best, ito sa totoo lang, dun sa Viper Spit ni PTC a while ago, lamang pa dun ng 555. Hindi covered fully yung buong site, sa totoo lang. Like, almost like what? Siguro mga one half. Tira mo yung Viper Spit, oh. Oo, makakapasok ka sa loob ng fully. Pero, nasan din ba yung mga ibang players nga dito ng 555? So, alam mo yun, you really have this like chance for you to use that Viper Spit sa early rounds para lang din hindi nyo na isipin yung site na yon, kasi you have two choices. Oh, you have those choices already, man. Na pasukin yung Viper Spit with a what? Run it back. At least nagamit yung run it back ng maaga. Isipin mo, sa dinami-daming run it back mula dito kay Enduis. Never, sa last round pa natin nakita yung Viper Spit nga. And the thing is, kakaantay nila nung perfect moment sa paggamit ng... This just doesn't go para kay PTC, ah. Kakaantay nila dun sa perfect moment na makaka-comeback sila. Naubos na lang yung rounds to play nila dito. Nagiging band-aid solution yung ibang mga utilities nila, kagaya ng overdrive na nakita natin. Biglang nag-overdrive kasi biglang maiipit sa isang spot si Kadum. But honestly, maybe that could have been a different story kung kagaya siya ni Enduis maglaro. Siya yung nagsiset ng tone, siya yung nagsiset ng pacing, but it's completely the other way around. 5-5-5, sila yung may hawak ng momentum tsaka ng pacing ng larong to, ng mapa na to. So, ang mga audience dito, may registered audience, merong walk-in, pero at least they're actually doing their best. Sadly, wala rin talaga nanalong Indonesian team. Siguro jump pack to kung may Indonesian team dyan. Sure. Pinakapasok man lang yung Alter Ego or Boom Esports, kahit sino. Pero syempre, on to these games, on to these players, sa ating side teams, this is gonna be it. That triple swing coming in from Sharper Esports. You really have to win this no matter what. But Enduist, oh no, there's a really good crossfire. Pero the cleanup coming in from Sharper Esports is working. Finally, man. Walang namatay sa kanila dito. Buhay pa si Kadum. Last two players remaining though para sa 5-5-5. Sina Alert, pati na rin si Kennedy. Magkalayo ang mundo para sa kanila. Pero Alert was able to punish Kadum with very low HP. One hit delete yon. Pero si Kennedy, ang layo ng panggagalingan niya dito. Ang dami niya pang hahanapin, bes. Naku, nakita pa. 1v1 na kina-turret. Grabe. Thanks for the assist. Out of charges. Is everyone's tech still working? Double check it, please. Grabe. Pero yun nga, no? I mean, sa side nga ng nila Kadum, at least nakabawi na sila dito. I mean, alam nila na baka merong ang cross din ang 555. Well, syempre, it's gonna be really hard for you just to take on a Neon head-on. Kailangan mo ng crossfire dyan para lang at least you got a 1-to-1 trade. Pero sa side din dito ngayon ng 555,
It's just walang struggle na nangyayari. It's bound to happen, man. Haven, ito yung mapapiliin ka ng Sharper Esports and you really have to win this no matter what. Kasi delikado sila sa Ascent. At least Ascent is the fourth map. Kumbaga, it's safe for Sharper and 555. Yun lang yun. The safest map that you can actually play in Valorant is Ascent. And it's really 50-50 for both teams. Apat na stack to, Bessie. Apat na players from 555 is already on A site and PTC might be the only player here na nagte-take up at nag-creep up ng space. Yung iba, heavy rotated towards C. Latak ang tawag natin dito and that's Endoes being punished. Makakaisa siya dito pero there's still no movements from the rest of the players. Alert, fights it off and still loses the duel. And dahil dyan, makakadalawa si PTC. Low HP man siya dito pero makakakuha pa siya ng orb. 30 seconds remaining. Nez gonna plant its spike and finally, nakakabawi na rin dito yung Sharper Esports kahit papano. Bandit and Classics. For the 3 players, PTC falling down. Pero for sure, man, I mean, Sharper Esports at least 4-10 ang manaralo nga din dito. Makakabawi sila kahit papano. 1v1 kay Turret. Pero at least, no? Sharper Esports, hindi nga sila pwede mamatay rin dito kahit anong mangyari. But Kennedy get that instead. Good round for 555 at least. Na napatay pa rin nila yung dalawa. If ever you can actually win that round, might as well just destroy their economy. And that is exactly what they're doing right now, 4-10 and 555. Ano ba ang mangyayari kung sila na yung attacking? I mean, ano yung mangyayari kung sila na may pera rather? Pero at least, they have a lot of rounds to lose. Starting this game onto like what, 2-10 on this half? The pressure is on kay Sharper Esports. Continuously winning yung mga rounds dito para sa side ng 555. Sure, pero iba yung naging storya on the first or second half rather. Ganda nung naging lurk ni PTC. Napigilan niyang mag-rotate agad papunta doon sa kung nasaan majority of his members. Anyway, yung mga players nga ng Sharper dito. Anyway, makikita rin natin na nagtatrabaho lang. Orb control para kay Kennedy. Spots no one towards long as well. It's all about the patience in the waiting game. And compared sa 555, mas slow mag-take itong SP. Shoutouts nga pala kay Miss Alodia kasi kinakain ko ngayon yung dessert na kasama nung pinadala. Pero nagutom na ako, man. Legit, man. Nagutom na ako. Sa sobrang tagal. Doffy, gonna get that verticality. Will catch too. Yung 2 important players nga nila, which is apparently si Kadum together with Laz. And this is gonna be really hard. PTC has to do something, man. Pero yun nga, gotta check all the corners. With no avail, but Endo is in a perfect angle. Will take down one. It's just gonna be a perfect round coming in from 555 once again. They're gonna go here in B. They have the recon bolt. And right now, he can hear kung nasan ba yung mga players dito ng Sharper Esports. And Doffy will catch one. Niz gonna deny. Paranoia. No avail. The sandwich play is on its way, Niz. Can he do the impossible though? 15 seconds remaining. That is the swing. Will catch one, but Alert will solidify this round for them to get that. An almost match point. Yung pacing nila, ang bagal talaga. And Sobra. ang hirap para sa kanila. I mean, I think itong first half natin, kaya medyo matagal din yung ultimates, hindi nila ginagamit. Kasi ang expectations nila ng pacing is parehas nung game number 1. But hindi na ganun eh. Simula nung nag-Phoenix din dito si Endoes, nakikita na nga natin na mas bumibilis na yung mga rounds natin dito. And if they keep just playing the tones of basically the songs para sa side dito ng 555, hindi talaga sila mananalo sa mga ganong klaseng fights and positioning. Nonetheless, it's a play for pick setup for SP here. Alam nila na C-site, nandyan yung ibang mga
utility play ng Killjoy. Kahit paano, pero bukas na bukas. Pasok, welcome na welcome sila. They're playing their cards right dito, Bessie, no? I mean, sa 5-5-5. Kumbaga, they're playing it perfectly. Just like how they planned. For the side of 5-5-5, however, alert. Falling down. Makukuha pa ba nila itong retake, mga tropa? PTC's on its way! The timing! Coming in! From PTC! Gonna deny Kennedy. Pero ito 5 versus 2. Endoist is here. We'll catch one. Ang maganda dito sa 5-5-5, I mean sa Sharper Esports, meron pa silang pang one-way smoke. Meron nga si Niz. Pero yun nga, no? For 5-5-5, magsisave na lang sila. Gonna get this exit frags if ever na mauhuli nga nila ngayon si Laz. Pero yeah, 11-5 at least for Sharper Esports, man. Yun yung sasabi nga natin, wala na silang timeout. They have to do everything perfectly for themselves. Now, they have like what? 30 seconds to talk about kung ano yung gagawin nga nila pre-round. Pero syempre, for the side of Sharper Esports, at least, PTC, just sinasabi natin kanina na mishaps, yung sobrang delay ng mga ultimates niya. Ngayon, bumabawi na siya paunti-unti. Yep. Totoo. Ang ganda ng mga lurks niya dito sa previous rounds na nakita natin. Minimum 2 kills nakukuha niya dun sa lurks na yan from A, pati dito sa B. Pero the aggression is really one thing na pwede nating i-expect dito sa 5-5-5. Unfortunately, Dofi, mawawala na nga muna. Damage has been done papunta kay Kadum. And unlike the other side, wala siyang hot hands, obviously. So, PTC, tinatrabaho na naman niya tong A site. Matinding trabaho to, Bessie. Pero madali lang para sa kanila. Halos wala din naman din talagang pera yung iba. Ito naman si Kennedy. Naka-sheriff lang siya. And lamang na lamang dito yung Sharper for sure to the fact na nandito nga sila ngayon. That is a double swing. Surf will catch you with a stinger on hand. I don't know what happened, pero it happened. Medyo lamang pa nga si Surf nga rin dito. If ever nag-push nga si Niz, delikado siya kasi stinger pa rin to kahit anong mangyari. At yun na nga, he's super low. 2v3. This is winnable, Bessie. Sa side nga ng 5-5-5. Meron pa siyang dalawang flashes. Itong si Endoist. Shock dart kay Epinia. Meron pa silang trouble together with the swarm coming in from Laz. Lamang dito ang 5-5-5 if and only if nakapatay pa si Endoist ng isa. Pero ang tanong kung kaya pa ba, yun na nga. Diyos ko, dumidire-diretso na siya. This is the timing. Alert, paranoia, well connect. Yeah, the shock that together the swarm grenade. Oh no, meron pa rin swarm. Pero alert will catch one. Kaya pa ba to? And alert will get that! How did that happen? Nalaro sila. Enough time. Grabe, 1.83 seconds. That's the total clutch mula kay Alert dito as they reach match point sa match natin right now. Si Surf, napatay niya pati si Kadum. Nadaplisan ng bala si Kadum doon. Alam naman natin na sobrang low HP na siya simula kanina. Pero ito, Alert received so much damage already when it comes to the Nano Swarm. Pero kung magkakaroon ng isang clutch potential ang isang player, madalas sa controller yun. And alam mo ba kung sino talaga ng real MVP doon, Bessie? Sino? Si Surf. Kung hindi siya nakapatay ng dalawa kanina, man, that is a win for Sharper sa totoo lang. Isipin mo Stinger, and from default, from those boxes, papunta dun sa may A main, man, ang layo nun. Pero may dumaplis na bahala sa kanya. Tsaka na-low niya si Niz. Swerte niya. Yun nga eh. So, Kung di na na-low si Niz doon, 15 HP remaining. Pero yun nga no, si Niz kasi kailangan niya talaga lumayo eh. Kasi syempre Stinger yun, men. Talo ka doon sa malapitan, kahit ano mangyari. Unless ma-one-tap siya, pero nga Dofi, oh no, PTC, delikado at least. Buti na lang, nag-jiggle lang siya. ang question mark ko lang dito is syempre madalas si PTC yung lurk. So once na makita siya, alam nilang lurk lang to. And of course with a 1-to-1 trade like that, it opens up a bit of a space
Lalo na Garage, dito sa mga players ngayon ng Sharper. On the other hand, alert, patiently waiting. Ang ganda ng angle, Div! No Naku po, way. dalawa pa silang nahuli dun. Naalay pa yung isa. Na wallbang pa. No way, man. Apinya all alone. That's Poison Cloud PTC catching one. Winnable pa rin naman to. 2v3. Viper spit. Okay. Finally. Ang tagal din Meron niya pa bago ng Viper gamitin spit. ulit to. Oo, pero yun na nga, no, PTC, delikado to, Bessie. Maganda yung positioning dito ng likuran ng 555. Ito yung nasasabi nga natin, a classic to end everything. Come on! Apenya all alone with the Hunter's Fear, just gonna push it no matter what! And Doffy with a Blaze Storm. 555! The underdogs is on a match point already, mga tropa sa ating Grand Finals. Wow, what a performance mula sa 555. A well-deserved win para dito sa mapa natin na Haven. Talagang minama nila ang Sharper dito, made them look like they are really the stronger team here. And they are indeed the stronger team when it comes to this map. Sobrang one-sided nung match na to. Walang madaanan ng players ng Sharper Esports. Kahit yung pick-offs nila, sure, meron kang makikita. Pero setup-wise, lalo na nung nasa attacking yung 555, the Endois and Dofi combination, hindi talaga nila mapigilan. Wala. On fire ngayon si Endois, man. Kumbaga, he is bound to be a champion pagdating nga rin dito. And isipin mo, Bessie, itong mga players na to, 555, kumbaga, ano to big organization slayer to Bessie, they took down Jade Lions, they took down Fancy, Oasis, Sipto. Alam mo yon, ang lalae. Sa totoo lang, galit ang 555 sa mga Pinoy Laging Pinoy nakakalaban nila At lagi silang nananalo doon, men. Never pa tayo nanalo sa 555. Never, guys. Never. Grabe. They are really a contender dito sa VCT natin, Southeast Asia for sure. One for the books para sa kanila despite of course not having a proper organization. Ika nga, pero nandun pa rin yung supporting role May coaches pa rin naman sila dito. They still have managers to help them out and very big brains to help with the play as well. Makikita mo naman, gaya na mention ko, diba? Alert is very vocal when it comes to communicating with the rest of the team. Makikita mo yan madalas sa player camps din naman nila. Surf, just stable the entire time for the rest of the team. Very stable player. And Endues is very cracked. Man. He's really on point. And ito, I just want to point out as well, saan ba nang galing ang 555? Bessie, this year, galing lang silang open qualifiers. Yun nga Ng ano? Galing lang silang open qualifiers ng Thailand. Pero tinan mo kung nasa na sila. Nasa Grand Finals sila ng Southeast Asia Split 2. Nangyari yun sa loob ng isang taon. Ngayon, 2026. Kailan ba to? January. Tas ngayon, 7 months. Basically. In just 7 months, guys. Coming from what? Open qualifiers. Now down sa ating Grand Finals. And 1 match away para mag-compete sila sa play-ins ng VCT Pacific in just 7 months, guys. Ganun kalupit ang 555. Pero yun nga, no? Endoist, MVP, back-to-back ang ginagawa nila. Grabe. Back-to-back MVP. Ganito rin yung storyline nung kinas namin na match ni Dash. Back-to-back MVP din siya doon. Could really see na this is such a strong player. I honestly think na kahit hindi sila yung manalo dito, some other team will pick him up as well. Dahil ganun siya kalakas, ganun kaganda yung performance niya dito sa SEA Finals nga natin. That's the best of the best all over Southeast Asia, by the way. Pero yun nga, no? Pagdating naman dito, at least sa side din naman ng mga players nga ng 555, one more round, one more map. It's gonna be Ascent ang pupuntahan nga natin. One last ride sa gagawin din ng Sharper Esports. Sila yung mananalo nga doon. Pero syempre, tulad ng pinag-uusapan nga natin, this is the best map
na and the safest map as well. Kung wala ka nang maisip na mapa, kung anong gusto tayo maglalaro, Ascent talaga ang pinaka-best, no? Kahit anong mangyari. Ito we've seen thousands of games. We've casted thousands of games already and rounds dito nga sa Valorant. Kung gusto nyong makahabol, Ascent is the best map na gagawin nyo. And this is a struggle sa side nga ng Sharper Esports kasi pag natalo pa sila dito, night-night na. It's the end. Coming in from tawag dito sa Sharper Esports. Pero syempre, pag nanalo nga sila ang 555, it's gonna be the start for this team na talagang to reach higher heights for themselves. Pero yun nga, we're just gonna head on to a very, very short break. And right after that, it's gonna be Ascent. Game number 4 sa VALORANT Challengers Southeast Asia Finals live in Jakarta. Kami nga pala ang The Mods. Vil and Taylor here. Don't go away.
VALORANT Challengers SEA Finals Jakarta. The mods pa rin ang inyong makakasama dito sa ating Grand Finals. And Bessie, 2-1 na yung score natin. Ibig sabihin, series point na to para sa side ng 5-5-5. And knowing SP ang nakakuha ng unang mapa, paano sila makaka-comeback dito? Grabe, no? Kumbaga, open pa rin naman thought na mag-reverse sweep nga rin dito yung Sharper Esports. Kasi siyempre, alam naman natin na set nga yung last map nga nila. Wherein, lahat ng teams malalakas dito. So they're really more than ready to face off each other. And as you can see, Bes, ang sarap din yung break natin. Almost like, 10 minutes din yon, man? Dami kong nakaing chips eh. Ibe, ikaw ba kumain ka? Naubos din yung food ko kahit papano. So thank you sa break. Thank you sa break, 10 minuto. Salamat. At, Laking bagay nun. Ano yun? Laking bagay. Totoo. Madalas kasi 4 minutes And, o 5. Also, a big shout out to our director right now. You are the best Indonesian Filipino that that we know. Big shout out to our director. You are the best. Anyway, going back to the games, at least, no, yun nga, no, Ascent. Pagdating sa Ascent, walang malakas, walang mahina. Pero this is a huge 50-50 for everyone. Ito ang pinakaunang mapa na matututunan mo sa Valorant. Very default heavy, and at the same time, syempre, there's also a lot of things to consider maliban dun sa pacing na kanina nakita na natin yung mabagal, medyo bumilis. Maybe Ascent is also a map na makikita nating babagal ulit. It all depends really. Kasi pakiramdam ko din sa 5-5-5 compared dun sa first game kanina, may momentum na sila tsaka mas makati yung tutok nila dito. Best, hindi ko alam kung ako lang yung nakapansin kung ganun talaga. But here on the previous 2 games, popping off yung mga duelists dito ng 5-5-5. I mean, sila Enduis talaga, no? Kumbaga, everyone really outperformed well, and Dolphy as well. Pero, of course, I mean, pagdating nga dito ngayon sa mga games nga na talaga nakikita nga natin, it's just themselves really wanna prove that kami ang pinakamalakas na Thai team. Kasi ganito kasi, so far, syempre, on paper, Sharper Esports pa rin ang pinakamalakas na team. Not just in Thailand, pero isa sila na pinakamalakas nga dito sa Southeast Asia. Pero syempre, 555 is here para rin talaga ma-prove din nila na kahit nabuo lang kami nung January, it took them 7 months to prove themselves na sila yung pinakamalakas na just, kung hindi man sila malakas sa Thailand, at least sa buong Southeast Asia, sila yung pinakamalakas na team na yun. And can't wait dahil balita ko. We have our sponsors as well. Because without everyone, of course, this event won't be possible. Most especially, we have Todak. May laptop holder na, may cellphone holder ka pa, pwede ka nung humiga. Saan ka pa? Kay Todak na. Hindi mo na kailangan bumili ng kama. Ito na yun. Pagdating sa PC hanggang pagtulog, pwede nyo silang gamitin. But of course, aside from that, na-mention mo nga, hindi gagana tong event na to without our sponsors. We do also have our official gaming headset partner, which is ang JBL Quantum nga. Kung mapapansin nyo sa main stage, kung napanood nyo yung intro kanina, o kaya yung mga interview natin siguro after, suot-suot pa nung host natin yan dito sa may leegan niya. So makikita nyo rin mismo. Pero of course, nagkaroon din kami niyan. Napakadaming JBL stores in the Philippines if ever want to check it out. Pero syempre, Acer Predator, our official technology partner, Acer Predator. Pero don't worry, itong speaker na to, no, sa JBL, syempre, sila yung hindi nagsasabi na your Bluetooth device is connected successfully. May accent pa yung sa'yo parang Europe made yung iyo Pero ito, of course, people who are right now on site as well can experience gaming like a pro. Nakita nyo naman, pwede nyo silipin sa on-site event natin yan. Especially yung laptops natin, yung PCs coming in from the side of Acer Predator, all powered by the 9th generation of Intel Core lang naman. Yeah. Pero ito no, I mean, napagpasok nga rin dito, once again, 39, 813, 513, pababa ng pababa yung score ng Sharper Esports dito, Bessie. Yun nga no? Pero I have a feeling we're gonna go to Game 5. At least we started on the kinda mid na laki ng mapa, mid-size map. Gitna yung malaki. Then Ascent, of course, and Split, kinda small compared to the others.
So, pagdating naman dito ngayon sa Ascendant Split to, I have a feeling we're gonna go to Split. And, if ever, sa totoo lang best, if ever na malalo ang Sharper Esports sa Ascent, Split, feeling ko Sharper na to. Kasi ito I mean, sa totoo lang, sa 555, you wanna keep it real, sila yung nothing to lose eh. Nothing to lose. Wala silang org talaga eh. Na alam mo yun, na talagang compared to Sharper Esports, wala silang ganun eh. Pero syempre, for Sharper Esports, they have this name na hawak-hawak and they really have to prove themselves na talagang Sharper Esports pa rin on top, not just in Thailand, but the entirety of Southeast Asia. Pero syempre, ang 555, men, nagsisimula pa lang sila. Yun yung Makati. Tsaka, yun yung mga teams na walang pressure, walang ganong kalaking pressure na nasa likuran nila kasi nga no org, di ba? So, wala kang kailangang i-approve, wala kang kailangang bigyan ng talagang full-on potential mo. I mean, all of the teams are definitely giving their full potential, but yung pressure, yung pinag-uusapan natin dito, and definitely that's harder on Sharper Esports. Ito na yung agent compositions natin, and I think na-realize ng 555 itong double duelist composition nila works so well, lalo na yung Phoenix dito ni Endois, pati na rin yung Jet ni Dofi. I just want to say, it's like I'm actually watching like 2021 na Season 1. Ascent dito, bes. Season 1, 2021. Guys, legit lang yun. With this kind of composition, wow, take me back. How I wish. Take me back. Please take us back, guys. Pero yung maganda nga rin dito, map win, of course, hindi pa na natalo nga dito yung yung 555, ito yung mapa pinili nila. And for the side of Sharper Esports, they lost one. So, pagdating naman dito nga sa 555, they have the upper hand. They have the momentum. They have the double sentinel for the side of Sharper Esports. On to attack though. So, Bessie, expect na medyo hindi siya ganun ka super explosive because they have the Sage together with the Killjoy. Pero itong Sage na to, battle Sage to for sure. For sure. At saka, factor to consider lalo na sa mga post-plant setups na pwede nating makita dito kasi hindi nagagana yung typical mo na, okay, meron kang cross sa A main for example, meron kang posisyon pagdating sa B, pero what if may wall ng Sage na tumapad dyan para i-diffuse yung spike? Mga ganong klaseng lang, maliliit na bagay pero could really steal you some rounds away. And 555, they are on a match or series point here and nothing to lose, sabi nga natin, but everything to prove. That's for sure. Stack and mid. That is the players coming in from 555. They really tried na talagang baka meron din talaga mag-push mid dito ngayon sa Sharper Esports pero mukhang wala naman ata. Denied in turret, Laz. At least, nagpaparinila sila dito, nang gugulo lang sila. For the side of Sharper Esports, they want to pull ang 555 papuntang B. Pero hindi sila sa patibong, nagpapahulog sa patibong. Pero on to end the West. He will catch one. Plus the hot hands. The delay is real. Delayed malala. Hindi makapasok, hindi makarest back. Walang trade na makikita dahil hindi rin talaga nila matawid itong hot hands nga natin. But Apinya is still in a prime spot here. Yun lang, nahuli na finally si Endois. This opens up short or trees kahit papano. Pero ang ganda ng paranoia. May heal pa naman pwedeng gamitin at sa sarili niya ginamit to. Kaso nga lang, Alert will still be able to catch him away. And Niz gets a double here. Dalawa laban sa dalawa. Yung dalawa rin naman, low on HP. Hindi nila kailangan pilitin to, Bes, ha? Pero pinipilit nila. Pero wala gumusto sila si Dofi pa nandun. So delikado nga talaga. Pero yun nga, yun yung plano ng Sharper Esports Men, pinupull nila na mag-rotate ang 555 sa B. Pero hindi sila nahulog sa patibong, men. Walang-wala. Alam sa totoo lang, di ba may nangyayari sa B, di ba? Buwabaril-baril sila Omen at kung sino-sino pa together with the Sova as well. Wala silang pakialam. Hindi kasi sila nagpapadala sa setup ng kalaban nila. Alam nila yung strength nung cross na na-setup na rin nila from the other hand. And kung walang nagko-comms dun sa kabila,
bakit ko pa papakialaman, di ba? Alert on the other hand, maganda posisyon nila dito to do a spray down. They were able to take down 2, but that's about it. Makakapulot ata ng baril dito kahit papano yung kabilang team or maybe not. Grabing keyboard yan, guys. Pero, Doffy. Catching one. Niz super low and that is Doffy. Inubos talaga mga tropa. Pero sa side din naman ngayon ng Sharper Esports, all up to 1. Pero kumbaga itong 555 din kasi. Alam mo yung type nila? Sabi mo ano? Ano? Manalo. Pakawalang kwenta. Huwag mo na ulitin yun, ha? 3v1 na ngayon. Si Laz na lang natitira. And with 24 HP, tapon pa rin. Para walang mapulot. Sige, yun na lang ang magiging plano nila dito. Knowing that the spike is also dropped smacked in the middle of the players of 555 as well. Once na nawala tong spike sa A main, that's already the story of the round. 18 seconds remaining. 555. Men, hawak na itong spike. Wala silang magagawa nga dito. And Laz, pag ito na-clutch ni Laz, kaya pa ba? Pero yung nga ng Kennedy. Wide swing, spray and pray. 2-0 already. And 555 with the pacing. You don't want this to happen, Bessie. Kasi, at the end of the day, ang pumili ng attacking is SP. You have that chance for you to get defending first with this kind of composition. Pero pinili nyo pa rin mag-attacking. Okay. 2-0 na ngayon yung score natin. Makakabili ang players dito ng SP. Finally, a buy round under their name. Recon. Or Shock Dart. Naka-ready para kay Kennedy dito. Makaramdam lang siya at yun na nga. That has to hurt a bit. Lalo na dito kay Apinya. And has to heal himself. May isa pang Shock Dart na nakaprep. At si Surf! Napitas niya si Niz doon. What a shot. Please. And yun na nga, no? I mean, kahit Sheriff hindi talaga yung gamit nila, kayang-kaya pa rin. One tap lang ang kailangan. Pero a bandit, oh no, end to west. I just wanna say, the positioning is absolutely perfect for 555. Everything is covered. The crossfire is insane. The bait and switch, stellar. The game's fantastic. Solid, men. Lahat na ng adjectives na pwede mong maisip. Oh. Ganda rin ng paranoia. PTC though, alongside the teammate, mukhang susubukang bumuelo and that's Apinya. Ngayon, nagkaroon siya ng revive. Nabaliktad yung bola. 3 laban sa 2. As Surf is just on a Sheriff here. PTC goes for the plant, surely, pero alam nilang may tao sa heaven because of that drone. And then, isama mo pa si Surf. Alam na nila yung positioning ng last 2 remaining players dito. And that's the round. PTC, nabaliktad nila yung sitwasyon and they won their buy round here. Pero yun no? I mean, pagdating nga rin dito, it's just, isasabi natin kay Alert together with Endoist. Kumbaga, alam mo yun, parang they know na it's always been mid. Gulat ako. Mid take fully ang gagawin nga rin dito ngayon ng Sharper Esports. And with that, all they have to do is just try to abuse all these mid takes, which is, tignan mo si Doffy and tignan mo si Endoist. Magkasama lang if ever meron ba talaga magpupush mga tropa, pero it's gonna be the mid control lang din ang iniisip nila. Pero oh no, Doffy waiting patiently. Is there gonna be a timing? Pero walang mangyayari. Good on that smoke na ginawa nga ni PTC. At least, the slowdown is here. Kadum and Niz moving forward. Hindi sila pwedeng mag-dry pick dito, Bessie. Wala nang dash si Doffy. They have to do something. Apinya and Kadum with a deny. Baka magtuto. Ang bilis na lang na shutdown dito yung dalawang duelists. Wala rin kasing paranoia kagaya kanina na nakita natin from short, and this allowed them to really swing out and punish the cross na sinetap sana dito, even the operator. 5v2 and for 555, I think they realized na lugi sila sa round na to. They would rather go for a save. And
yeah, operator gone. Simpleng rounds Right lang. now. No? Oh, yun nga. Basic Valorant, guys. Oh, sa totoo lang basic. Wala kang execute na nangyayari. Kasi nga wala, double sentinel eh. Ganun talaga yung play nila eh. Pick off, play for picks. Ganun talaga, men. Wala tayong choice. And sa totoo lang, it's gonna be really hard for you to execute with this kind of composition. Unless, lagyan mo ng KO to. That could have been a better, hindi naman better, pero that could have been a more execute heavy type of agent. At least you have a pop flash. Wala kang flash ESP. Isa lang. Fair. And when it comes to the points, that's for sure. Para sa dalawang teams. But when it comes to economy, a little bit unfair. Baka mabu. Yung posisyon na yun. Sa dami. Ang dami nag-swing. Natawa ako. 4-man swing, mga tol. Gumana ba? Pag nabuhay ka doon. Oh, gumana, tol. Hindi mo lang. Diba? Nagreklamo ba ako? Next rank game nyo, guys. Alam nyo na. 4-man swing. Ano alert? Paging Dr. Beat. There's gonna be a pinya. Gonna take down 3. 2v4 already. Doffy! Missing his shots. Ito na lang si Surf. Grabe ba sa'yo? Nakakamiss din si Surf. Kasi it's been years. We've been casting Surf probably like 2022. Back then, nung sa Surf siya, Talon. Tagal Yun na. lang. Umitim na nga lang yung buhok niya eh. Baliktad eh, no? Imbis na pumuti yung buhok, umitim yung buhok niya. Nagbago ng lahat. And that's the final blow, the final kill to settle the score here at, guys, basic Valorant when it comes to all the 4-man swing na nakita natin all the way from mid. But what I do like to point out, lalo na for Sharper Esports, kahit na ganun yung scenario at alam nila na lamang sila sa barrel, they're still being careful. Makikita mo naman yung posisyon ng 555 dito. Gusto nilang manglason eh. Pero di nila magawa because they're also heavily aware na they have to check each and every corner. Matagal na silang nalalason. 3 games na nilang nakakalaban tong 555. And again, this is the aggression nga na ginagawa ngayon ng Sharper Esports. At least nagiging successful na rin itong pagiging aggressive ni Kadum together with the Pinya. And right now, even forcing out itong Hunter's Fury. May wall pa rin dito. Double trouble, mga tol. Pwede sabihin is 3 is close completely. Apini just waiting. Dito lang din sa aggression nga nila. Pero yun na nga galing ngayon sa likod, mga tropa. Makakayanan pa ba nila? Ang alam nila, isa lang tao dito pero they have no idea na 3 pala at yun na nga, magsasama-sama sila ngayon dito lang sa may main! Oh no! Meron palang tao sa taas. This is a 2v1. Niz hops out and Doffy will get that. PTC and Kadum lang dito natitira pero kan Surf going in. They have the verticality. Doffy catching one. That is the dash. Pero inside Jenny! That is Kadum! Pero kaya pa ba though? The clock is ticking. Wala nang oras, mga tropa. Wide swing kay Kennedy. 2-4 and Sharper Esports is doing it. Kodak clutch ang makikita natin dito and Sharper was able to bounce back, hold off the time na ipupush sila dito ng 555, especially this A-main control kasi tatlo or rather majority of the players doon nagfa-flood pero because of the control towards trees as well, hindi nga nakatawid ang iba sa mga players natin dito. And 555, despite getting all the kills on that round, napupunta pa rin yung post plant na yan sa side ng Sharper nga. This is a lot of utilities to play around with. Bladestorm is one of them. At nilabas na yan ni Doffy. Now, Doffy has to do something right now. Kumbaga, ito na naman yung act of desperation nga talaga na ginagawa nila. No? I mean, sasabi nga namin sa inyo, this is the map na talaga sobrang equal sa lahat. Lahat ng team malakas dito. Hindi kayo mapupunta sa VCT kung hindi kayo malakas sa Ascent din lang yun. And
kung gusto na magkaroon ng time ng overtime, it's gonna be this map for sure. But right now, no one's checking. Wine! And Doffy will capitalize onto that. The paranoia is there. They have the updraft. Might as well mamba out na kasi nakuha na nga rin talaga yung kanyang gagawin, which is makapatay ng dalawa. Pero sa alert, si Niz, Diyos ko, hindi na naputok yung Bucky for sure. Nakatingin yan sa minimap. But Doffy will catch one. That is the rest though. They have to move out. There's a 2v4. Kidding, 3v4 pala. So, may chance pa rin. Pero yun nga lang si Alert, Bes. Si Niz, nasa harapan na niya. Pero hindi na naputok yung Bucky. At saka, kaya mo iputok yun eh. Sa totoo lang. Pero may oras kasi. Yung, alam mo yun, meron pa like half a second. At ang haba ng half a second na yun, feeling ko minimap yun. Uy, ang nipis ng angulo ni Kennedy pero meron siyang nahuli at si Laz yun. Ang mahirap, Bes, yun sana yung lockdown nila. Kaya sana makapag-create ng space dito sa B-site o kaya naman malaro yung post-plant nila. But Apinya will be caught here. Dolphy, unti-unting paggapang paloob ng site pero grabe, daplis ng bala at matakot ka na lang talagang sumilip as they take the round and even a thrifty one. The king of comedy, ladies and gentlemen, will get that. And sa pinapakita rin naman ngayon ni Surf, ni Endoist, Alert, the entirety of 555, actually really great. I mean, sayang no, na pull out din ni Apinya itong revive niya. But it's just, man, at least nagkaroon tayo ng Predator Ace. The first ace of the day. Right? Right. Think so. Hindi ko alam eh kasi yung first game ano pa yun eh mga 4 hours ago. To 3-4 na yung scoreline natin and syempre it's just 1 point difference lalo na thrifty nga dito ng 555. Itong sharper squad. Look at this. Position from Dofi and Endoist. Double trouble. Ang ganda ng flash. At manguhuli nila si Niz dito. Ito na yung kanilang Hunter's Fury. May manguhuli pa. Ulit na pangalawa. And because of that pressure, walang magagawa itong lockdown nila. Message sent. And with this, that is PTC denying one. 3v2 mga tol. Wala nang curveball ngayon si Endoist though. But Canada at least meron pa naman siya Aldron. Yung spike hindi pa naman napaplant. Medyo malayo pa kung nasan nga si Apinya nga ngayon. Pero they have an idea kung nasan ba si PTC. And with this, it's gonna be a market take. Oh no, makikita nila ngayon kung nasan si Apinya. And this is scary if ever talaga nag-market nga sila. But they have to move away. They're just playing together at this point. The wall comes no! up. What's the plan here? Siyempre, yung rotation sana nila na manggagaling sa flank. Made-delay pa lalo because of that wall. Pero may oras pa naman. Mahaba pa. Pwede nilang antayin kung tutuusin. Pero yun nga. Binaril na. Ayun, alam na marami. Aldron will spot one. Pero yun nga. They have to move in unison. 3v2. What's gonna happen here? Apinya. Dito lang sa may stairs. That is the recon. Will spot one. One is down already. Pero yun nga lang, PTC will catch one. Pero Apinya will save it all. Surf all alone and Apinya will get that instead. Alam nila kung nasan si Apinya rin dito. And ginamit nila si PTC para maging pain. Para malaman din niya kung nasan din ba yung ibang kasama nga nila Dofi Don. Ay, tama ba? Nila Laz. Tsaka may ano ka pa eh, may omen ka pa eh. Because of the smoke, nakatago dito si Apinya. Kung tutuusin, madedetect siya ng recon pangalawang beses kung sakasakali man. He was spotted out through stairs, sure. Pero around that smoke, hindi mo alam yung timing kung kailan siya lalabas. And as soon as nahanap nila si PTC sa boathouse, andun siya to catch the cross and catch the trade. And dahil dyan, makakakuha sila dito ng isa pang muli na puntos. 5-3 is the score now. Dikit yung laban. May tech post pang kasama. Saan ka pa? Kompleto. Kompleto Ang na tangkad siguro ni Coach Bes. Kasi ang laki talaga ng upuan na to. Promise, ang laki ng headroom mo dyan kung tutuusin. Pero sa kanya mukhang maliit lang. Siguro.
napagod na si Sage. Tignan mo. Classic na. Sage na pag Tutulong na ako. Konti na lang para konti magsimula na na to. Ayun lang. May pinag-uusapan nila. Ayun, ito na. tignan mo. Nag-text sa akin si Clove last time. Itong si Reyna dito, naglalaro na ata. May hawak ng laptop, boss. Sasali na sa server. Pero di siya mananalo kung hindi Predator laptop gamit niya. Omsim! Oms. 15-5 si Dofi. Pag samasamahin mo lahat ng score nila. Tempos pa din. 15-5? Oo nga, no? Hindi pa rin sapat, bes, kung tutuusin. 14 points kapag sinama mo lahat ng kills and the Wiscano deserve alert. 8 plus 6, 14. Tama. Galing ko pala mag-ano. Nagbago na ako eh. Marunong na ako magbilang until 20. Kailangan mo palang lumayo sa akin para maging maayos buhay mo, best na. Hindi na ako pariwara. Wow. Ano ka ba, best? BI ako. Best influence. Best influence. Uy! Mambaot. Mambaot talaga. Wow, shatan man. Daming kalaban yan. Pero yun ang alert. Just waiting for the paranoia. Pull out din talaga niya. Pero it's gonna be mid-take coming in from Sharper Esports. And with this, it can actually go ham. Pero yun nga, broken by. Ang 5-5 nga rin dito. Doffy will catch one. Denied yung wall. Paranoia connecting onto almost everyone. Sa side nga rin dito ngayon ng Sharper Esports. That is the pot shot through that smoke. Niz got tagged a little bit. 40 seconds in. Reset! Tang na loob. Parehas sila nawala ng isang agents dito. Bot coming back. Bibilis lang to, best, kapag nag-swap na ng site. 30 seconds left. Omsim. Mabagal lang talagang Sharper sa lahat ng takes nila, sa lahat ng mapa nila. Pero for 5-5-5, they can adjust pretty well, I must say. Niz, slowly creeping up. Papasok dito. Kailangan nila na itong gawin. 10 seconds remaining to plant a spike here. Pero ang ganda ng flash. Kaso nga lang, hindi nila nakuha yung kills na gusto nilang kuhanin dito. There's still a lockdown available for Surf just in case they need the space. But 4v2. 4v2, 5-5-5. Dagwan pa rin na paraan nga ng Sharper Esports for them to deny the defense ng kabilang team, mga tropa. Pero at least, for Sharper Esports, they finally found a way for them to deny si Endoist, no? Well, kanina, nung nasa attacking din yung 5-5-5, dun talaga sila mas lumakas ng solid. And you really don't want to see Sharper Esports na talagang nananalo to the fact that they have that double sentinel composition. If they're really strong sa attacking, what more sa defending later on. But for Surf, that's the first pick off. Probably not. And now alert. Literally, inunahan na niya mag-spawn yung mga kalaban niya. Round win na naman to para sa kanilang side nga. 6-3 na yung scoreline natin dahil dyan. And of course, it just goes to show that the next round, you have to adjust again and again. Parang parehas naman yung teams natin dito eh. Nag-a-adjust sila sa play ng isa't isa as well. And this is a timeout called para sa team na I think for 5-5-5, they went for the timeout. I think ito na rin kasi yung magiging buy round nila kung saan kompleto din lahat. Plus, they also have some pretty good ultimates available as well. And sa kabila, may Blade Storm din eh, kung tama yung pagkakaalala ko eh. So, plano-plano muna. Let's see kung paano nga nila ipupull off to, mga tol. But right now, 6-3. Pero ito, I mean, for 5-5-5, wala silang pera ngayon. So, that will pose them a really great problem onto these games. But for Sharper Esports, like what you've said a while ago, we readied ourselves. We are ready para mag 5 games to. Because it's really bound to happen. It is gonna happen for sure. So, dito naman yan sa 5-5-5, the conversion, siguro, tignan natin kung talaga magagawa nga nila. They have one more timeout though, later.
Pero syempre, if ever na talagang kaya nilang tapusin dito sa Ascent, they're gonna do that, man. I mean, the less maps that you win is better. Para hindi kayo mababasa ng mga kalaban nyo sa split. Could be better. Let's see how this round will go para sa side ng Sharper. They do have Apina's Revive, Hunter's Fury, Blade Storm, Kadoom. Pasok na sila. This might have been the fastest take on site I've seen from them. Yung wall na settle na rin. And of course, lahat ng mga players ng 555 dito, medyo nag-stack up din kasi sila. So sama-sama rin naman sila makakabalik dito sa A-site. Ang magandang balita, kompleto pa sila. At yun nga talaga yung importante dahil sa Recon Ball, alam nila kung nasa Indonesian player nga ngayon. Nang Sharper Esports wallbang not gonna be in their favor. They have that lockdown, yes, pero nga lang, tamang paranoia lang din talaga muna para din talaga madali dito yung pag-push din ng 555. But this is the curveball. The Owl Drone, wala makita dito kahit isa. They have this Blade Storm right now. Apenya still alive, pero kaya pa ba? Doffy! Oh no, nahuli! Sa last remaining blades nga na ngayon. Pero it's just, they're struggling in terms of the time. We know their plan. It will work. But, yung time is not in their favor. Sa totoo lang, ang MVP doon, si Killjoy, tol. Ganda ng lineups. Ready. Tignan mo, layo ng Killjoy kung tutuusin, no? Pero dahil sa swarms niya, hindi makapag-diffuse yung players ng 555 doon. And it's just not one, but twice. Si Alert nga nahuli na lang din kasi kailangan nilang pilitin at least half of the spike. And hindi sila nakaabot. Because of it, Sharper, they have the upper hand here. Malaki yung kalamangan nila kung tutuusin. Taas na. Taas na. Shock dart nila. Merong recommendation sa stream natin. Teka lang, guys, Ano? wait lang. After that recommendation, dahil pumasok bigla yung mga players natin dito. And again, this Hunter's Fury would actually attach to 2 players. Pero ang importante, and the West, nandito, nag-aantay lang. 1 orb away from that run it back or 1 kill away. Merong smoke na pwedeng laruin dito. And speaking of run it back, he has that and he will use it. Hindi siya nahihiyang gamitin yan parate. And dalawa yung makakatapat niya. Not even a difficult time for him. Siya lang yung naging ally initiating factor. Oh, well, they really have to get that point, no? Kumbaga nothing to win, nothing to lose nga sila dito ngayon. I mean, with this aggression, as you can see, BSC, medyo bumibilis na yung pacing dito ng Sharper Esports. This is not them. I mean, comparing to sa last 3 maps nga natin. And with that, they're really trying to be aggressive, to go ham. And sa totoo lang, BSC sa galawan ng Sharper Esports ngayon, mukhang magiging aggressive ulit sila. Yun nga eh. I think they've learned na the slow pacing doesn't really help them. Ang ganda sana nung paranoia dito, pero good catch mula kay Endoist. Saving grace dito ni Alert kahit papano, pero that's 1 man down and that's Kadoom, their only duelist in the side of Sharper. Kennedy waiting patiently together with Laz. But right now, there's 4v5, no damage. Parang dito ngayon kila Endoist kasi nga nag-heal din naman si Endoist dito because of that wall. Pero, with this, you have that operator onto Dofi. Laz, oh no. Enemy kill. That is the pick. Okay, sana yung first jiggle niya, bes kasi hindi ganun ka-wide. Pero the second one, it's more than enough for him na talaga papatay siya ni Doffy ngayon. It is gonna be the repossession. Probably not, pero look at Surf! Siya ang alay dito! They have no idea at all na nandito lang siya, but Apina knows better! PTC from mid! Walang nakatingin sa mid! Masyadong na busy. Good catch din para dun sa isang player, which is si Surf, and nahuli nila to. And because of that, Sharper has the space, may wall pa towards spawn, and the Wiz flanking, and si Apina ang first contact niya kung sakasakali man. Meron pa silang alert dito na may smoke pang pwedeng gamitin. Ang ganda na ng flash, and nahuli nila si Apina. This opens B main, and si Alert nakuha pa, pati yung nagtatago sa market. Now down to Niz na nag-iisa. Solo player, and huling-huli siya sa paranoia dito, Bessie. Malinis na take and retake from 555.
7-5 already, and now Sharper Esports, kala natin sila pa rin talaga manalo nga sa round na yon. But right now 5-5-5, really solid retake. I mean, yes, napatay nga si Surf dun sa diversion na ginagawa nga ni Doffy a while ago, but it's just for the side of 5-5-5 man. Kumbaga, handang-handa. And ito lalong-lalo na bes, sobrang sayang din dun sa entry na gagawin din ng Sharper Esports. Kasi nga, napatay yung jet nila na gusto lang naman mag-Blade Storm dun sa may A-main. Dalawang tao nag-aantay. Ang gusto mapatay nga ng jet ng Sharper Esports is yung Omen ng 555. Pero it's just hindi na kinaya. So, ang tanong ko, ano yung recommendation? Sa YouTube? Yung recommendation. Uy! Kasama natin to dati sa Indonesia, di ba? Yung naka-stripes na yun. Caster din nila yan. Yeah, caster din. Si Jamal. Kung magkakaroon daw sila ng sponsor ng org, why not yung tuna na? Diba? Di mo na kailangan palit ng pangalan. Tama. Yun, diba? Oh, pinapakita yung cellphone tapos ngayon mahihiya pag tinapatan ng camera. Ewan ko. 5-5-5. Tuna. Si Jamal nakita ko sa gilid. Looking for party, anyone? What if ito si Taylor, bagus. Oo nga. Guys, kung merong nanonood sa inyo na taga-Europe, nananawagan po ako. Kalaruin nyo naman ako sa Valo. Wala akong kalaro sa Valorant dito. Umalis-alis ka eh. Kakaiba yung server dito. Hanggang ano lang ako, Platinum. Jamal! Saan Yanto? Yanto! Ito, si Buzz. Si Buzz. Si Wilson. The Buzz. Wilson. Si Wilson dito. Here we go. 5-7 na, Bessie. Magandang half to Not bad. Yeah. I mean, super equal. I mean, hindi na tayo nagulat dito. Sa totoo lang. Kung manalo nga sila. Pero yun nga, oh no! This is beautiful! The best paranoia na nakita nga natin. It will catch everyone! Sa side ng 555, it's a disaster! Na nakita nga natin ngayon. Perfect timing! Surf! Inside the smoke! 4v2 and Kennedy Surf, kailangan nilang bumuelo dito. Slowly but surely, hindi sila nagpaparinig and make them think na nag-rotate na, umikot na. Pero si Apenya will be able to punish one. Makakasagot pa si Surf sa kahit pa paano isang kill, pero with a double swing like that, you really have to have a fast reaction. Lightning fast reaction, but ito, paranoia pa lang, lugi na sila eh. Pero syempre, I mean, hindi mangyayari yun dahil kay PTC. PTC, yung sabi namin sa Viper's Pit, kalimutan mo na yung tropa. Ang ganda nung paranoia mo, literal, na talaga walang nagawa dito yung 555. Pero syempre, 555, 5 points, they're gonna be fast once again. Shock dart! Oh no, tumama! Doffy, however, 17 HP, curveball will connect on Doffy as well. Pero, in this game, Surf with the Stinger, men, lalaban sila. Nag-full buy sila. At kailangan nilang manalo dito, but PTC says no once again. Nasaan yung iba? Oh no, this is 3v2. Really scary. Babasagin. Oh, yun lang. Pagkabasag, syempre, automatic lalabas ako. Yan ang inaabangan ni Endowis and he made sure to get the pick off. Now it's just Laz. And behind him is gonna be Endowis nang hindi niya napapansin. 6-8 na ngayon yung scoreline natin. It all worked out sa kamay ng 555 on that force na ginawa nila dito. Pumabor at umikot na naman ang bola. My God. Wala. Naging aggressive na sila. Sobra aggressive. Look at Doffy, man. 21 kills. Come on. I mean, the highest lobby na to.
Endois with 10. Napaka-unlikely to see Endois with this kind of KD. Pero at least, they're gonna push it. They're gonna be really aggressive. They're gonna get that orb once again. They really have to abuse this. Pina, the wall is still up together with the slow, but everyone is looking at him right now. Ang sama ng tingin nila, yung shot ay tatama ba? Okay, tumama. Almost full damage, bes. Ang kate. Sakit. Medyo makati nga para sa kanila dito. Well, Apinya, meron naman siyang healing galing kung magre-regen siya. Later on nga lang, dun palang mag-a-up yan. And he's positioned forward, way forward, dito sa A-main control nila. Ready siya mamatay actually, dun sa position na yon because a lot of the teammates na meron siya, ay nakastack naman towards A. And so, dun nila ginigage na most probably, mag-A site itong mga players. Pero 50-50 yan, Bessie. And mukhang yung setups, papuntang B site. Pero yun na nga, yung setup na yun, saan ba papunta? Si Laz has to move away because of the nanoswarm nga na binabato nga rin dito ngayon ni Surf. Pero with this, Owl Drone is set. Laz is low! Ano mangyayari? Pero at least nakapatisa lang siya ngayon, which is si Laz. Si Surf. But, Doffy, gonna go inside. Can actually deny itong Owl Drone, pero Stinger pa rin talaga yung gamit nga ng iba, lalo na si Doffy kasi kailangan niya maging sobrang aggressive. This is the wall, 12 seconds in. Paranoia will connect onto these players right now. Kadoom being spotted out, but the cleanup crew coming in from 555 will end it all 7-8. And for the side of Sharper Esports, barely having enough economy for them na makapag sobrang full buy. Grabe yung turnaround of events dito para sa 555 side. At saka makikita mo naman yung lineup na ginawa ni Surf doon was actually for destroying the turret na sinetup ng Sharper Esports. Kasi typically makikita mo yung turret na yan towards B main para mag-ping sa'yo na may tao na magsiswing out. Pero dahil doon sa nano swarm ni Surf, nabasag nila yung turret na yan. And walang choice yung Killjoy o si Laz. Kung hindi, hawakan talaga heavily yung position na yon. Okay. 7-8, dumidikit nga ng mga laban nga natin mga tol. But right now, for 555 though, lamang sila in terms of economy. Half armor lang yung 80% ng Sharper Esports. So, Kadoom will take down one. Good opening for themselves, pero yun nga lang, Endoist. Oh no, may run it baka kapatid. Pero dry swing coming in from 555. Okay. Alert at Surf? Anong plano nila dito? Kasi kapag naramdaman sila sa B main, makakakita rin tayo dito na may swarms pa. Pero the timing, yun nga, ang ganda ng timing ng swarm. Mapipigilan silang pumasok. And it's just enough time for the Sova to have a little bit of a space and nag-aantay kung may tao sa boathouse. Pero mukhang B-site, napusuan ng dalawang players na to. Hindi nila alam na marami nang nasa likuran at sa may market na nag-aantay. 5 players para sa retake laban sa dalawa. And ngayon, Surf catching one. This is alert all alone. Pero syempre, kahit lamang dito ang 555 in terms of economy, it's just for SP, man. Sobrang awit yung nangyari sa mid kanina, man. I mean, you have the run it back, you have that curveball, pero you decided just to dry swing. I mean, ito you really don't expect that Niz is nandun sa may dulo ng market. First contact dun sa turret, tapos si Niz ang babarel. Alam mo, sa totoo lang, tignan mo si Killjoy. Unbothered. Hirap para sa kanila, lalo na overflowing masyado yung tao. Tsaka, you could really see for Sharper that they want to play for the retake positions in a full setup na 5 sila. They don't wanna just give away free kills here and there. But despite the Sova or Niz dying,
like that, marami namang buhay sa kanila compared dun sa dalawang natitira na grabe yung pressure sa loob ng side nga. Anyway, fast takes para sa side ng 555 dito since sila na yung nasa attacking. Endoes already on his run it back. Naghahanap siya and on the hunt, pero si Niz isa-shut down to on the very last few seconds. Dofi to follow up though. Just behind the smoke, yun nga lang. Napasama pa yung posisyon niya and Niz was able to capitalize on that. Spike planted. So V3 right now, winnable spot coming in from 555, but now they really have to be aggressiveness. Just right there, alert, being aware. Binoy si PTC, 2v3, 2 more orbs para sa Hunter's Fury. Just inside the site right now, trying to cut off every rotation na gagawin nga nila ngayon. Market player, alam nila na meron tao doon. The slow, alam nila yung trajectory, but alert! Oh no! All alone! Wow. Defending the side by himself! 8 to 9, 555! Ibang klase! What a triple kill mula dito kay Alert dahil isa siya talaga sa mga nakakapag-hold ng mga magagandang positions dito para sa side ng 555 and knowing as well na syempre para kay Niz, ang ganda sana nung nung nakuha niya na, napitas niya na dito yung ilan sa mga members na nag-overextend pero once you go out of that smoke, obviously, with Alert right behind it, may upper hand siya kasi kailangan mo pang hanapin sa mga mata mo kung saan ka titingin paglabas mo dun. Oo. Ano sila eh, I mean, handang-handa kahit anong mangyari. Pero, 8 to 9, one more round and sobrang dikit na nga rin talaga ng mga games nga natin, yung mga rounds nga natin. The fight is not that kumbaga equal because si Kadum wala siyang classic nga rin dito. Same goes, meron naman siyang Blade Storm as well. Pero 1 minute remaining waiting for this execute. And we're gonna start it off with every utilities nga na meron nga silang gagamitin nga ngayon. Pero Hunter's Fear will actually connect onto one Doffy. Super low on HP. The lockdown is here. Kadum denying Dofi. This is a 3v4 but Kadum is not yet over because he can take down Kennedy as well. Nag-swing sila lahat sa A main men. Hindi sila pumasok sa loob ng site and this is a 2v4. Alert, gonna plant a spike. The savior of 555 a while ago is still alive together with Surf. No utilities or whatsoever. From the shadows, dun lang sa may switch. Pero being cut off onto everything. Oh no, ang ganda nung cross nila. They're not looking dito lang sa may market but PTC with a reaction. But Apinya will get that instead. 8 to 10. Susubukan sanang laruin ni Alert doon sa kabilang parte, sa lane especially, itong ibang mga players ng SP. But unfortunately, isa lang yung napitas niya doon. The same goes para kay Surf na di rin naging successful dun sa panglalason niya sa ibang mga players dito ng Sharper. You have Alert getting at least a kill towards one. That's about it, though, dahil nga masyado ring maraming tao ang buhay pa. Ngayon, mapapa-time out ulit si Coach dahil syempre, knowing na pantay yung scoreline halos, tapos alam mong nasa iyo yung series point as much as you want, this 2 rounds, mahabol mo ng mabilisan. This is the last time out. And Sharper, hindi pa sila nagta-time out dito at all, Bessie. Ayun nga, no? Wala pa rin talagang ka-time out. So, this will give them an opportunity dito nga sa side nga ngayon ng Sharper Esports to talk about din kung ano rin yung mga pwede nga nilang gawin sa entirety ng mga games and ng mga rounds na pwede rin nilang gawan nga ng paraan. But sa side din ngayon ng 555, however, with this, the struggle is real. They have to end it. Once again, napag-usapan natin kanina, if Sharper Esports ang nanalo sa game number 4, there's a huge possibility na sila yung manalo ngayon dun sa game number 5. Oo, gumana si Endoes dun sa last 2 rounds nga natin. Pero, pagdating dito sa Ascent, alam na ng Sharper Esports yung gagawin nila to shut down Endoes. Let's fly. 8 to 10. Shutdown pagdating kay Endoes, kaya ba nilang gawin? But kung mapapansinin mo masyado si Endoes,
baka makalimutan mo si Doffy. Siya yung top fragger lang naman din para dito sa side ng 555. It's this two duelists na nagiging sakit sa ulo talaga ng Sharper pagdating sa mga attacking sides nila. But nonetheless, SP still has that advantage. Yung orb control, kukunin nga nila dito. Yun lang, objective, sabay mamba out. Ikot tayo and rotate tayo sa ibang parte ng mapa. Yeah. Paano nila to pag-iisipan? Pero with this 8 to 10, once again, super close na rounds. Super slow approach coming in from 555. Apinya, tumatalon-talon lang. It's just behind that wall. No idea whatsoever. At least meron siya na spot ng isa. The all known is gonna be at yun na nga. We have the slow though. We have the slow from up top. Doffy denied. 30 seconds left. Di siya tumama doon, Bessie. Ito may recon, pero ang bilis din na shutdown ni Enduis. Ang kaso nga lang, tatama ba siya? Yan ang tanong dahil si Apinya buhay na buhay pa. Inside that smoke, that's where the flash goes. Ang kaso nga lang, all the way from behind, that's Niz capitalizing on the mistakes. Pero PTC, right from the other side, will catch the trade here. And Sharper, 2 steps away from that game to finish. Bessie. Tigilan mo. Magi-game 5 tayo. Tigilan mo ako. Bakit? Ang gusto ko lang naman sabihin, baka mag-game 5 tayo. Yun lang. Yun lang pala. Eh, di maganda Baka pala lang- yung balitang dala mo. Kala ko naman. Oo. Baka lang naman. Wala. Walang problema pag game 5. Kahit best of 7 to NBA nga, nakakaabot ng ganun. 21. Pero, yung Recon Ball wala nahanap nga rin dito. Pero ngayon, ang 555, they have the full economy. And this is their last straw besa. If ever matalo dito ang 555, it's over and we're going to split. Oh my God. May isa pa? Medyo makapal pa yan na yellow. Kailangan kaskasin. Kumbaga, Ang ganda ng wall, no? scramble ka muna. Wala. Matagal ka pang gagalaw dyan bago ka makapasok. Tapos pagtatawid ka, ang liit pa ng daanan mo, di ba? Wag na lang. Yun na yan. Kasi usually talagang straight lang eh. Pero hindi eh. Yun yung new meta ng wall, guys. 2 bloke ang babarilin mo. Ganun ako mag-sage. Ikaw kasi medyo... Hindi ko naman nagsisage. Yun ang alam mo. Pero, sa si Doffy, sobrang init, sobrang katay ng damage ng Nano Swarm. 2 yung nag-aantay nga rin dito. They have the smoke up. Tinaguan nila kung nasan si Laz. They are not expecting this to happen. Nish is right there in the corner. Men, si Laz yung sobrang magiging pain nga rin dito. But Niz, together with Laz, yun ang sinasabi nga natin, they have no idea at all. There's someone still inside. Alert! All alone! Oh my goodness! Walang pera ang 555. Nilaro sila sa e-coms na itong ni Laz. Hindi nila napansin completely dahil nga na-hyper-focus na rin kasi sila dito kay Niz. Siya yung unang nagpakita. Niz. Tapos biglang may susulpot sa likuran. And the thing is, ang kapal nung smoke na hindi siya makikita agad ng mga tao sa lane. Kailangan talaga sobrang lalim na ng mga players sa lane bago mo siya makita o maspatan. 8 to 12 and they do have the match point. 555. Mention mo nga, Bes, wala silang pera pero all out to para sa kanila. Kasi may ultimate din naman, si Enduis. Bigyan nyo ng Vandal, baka sakali. Eh, naka-phantom naman siya. Pwede na yan. Naka-phantom, okay. Pero, in this game, Sharper Esports needs to get one more. At dami nilang pera next round. They have to do it really quickly. Really successful. They want to advance. Laz will catch one. The shock dart with no avail. Not gonna deny anyone right now. Pero yun na nga, with this kind of positioning, with that kind of advance, talagang yung mga players dito ng 555, they got the space that they need. And for the side of Sharper Esports, lockdown is ready. But Canady, man. Oh no, nag-whiff pa si Surf. Pero Apinya is on it. So para mahabol. Pero Canady, bawi siya. Oh no, yung lockdown mawawalan ng bisa. Kasi nga tapos na yung round. May isa pa.
Pero ang hindi pa tapos ay ang 5-5-5 dito sa game na to dahil this round itself showed the resiliency of the team. Hindi man perfect o full buy yung meron sila. Kung tutuusin si Dofi, wala nga siyang armor dito sa round na to eh. Pero the guns itself, yun yung importante para makatapat naman sila dito kahit papano. Paunahan na lang pagdating sa tutok, and this time, 5-5-5 yung nanaig pagdating dyan. They were able to use up big ultimates, yung kagaya na lang run it back ni Enduis dito, so we're not gonna be able to see that on the following round. Nagkakaroon na rin ng mas maraming mistakes o mishaps para sa team ng 5-5-5 dito ah. Nakakatakot. Destroy. Pero minute left in the clock. Kadum! Is he gonna spot one? Okay. Alam nila yung operator nga si Kadum nga ngayon, so they have to be really to play safe rather on how will they approach this fight. Ang bango nang niluluto ni Hello It's May, man. Sa totoo lang, sobrang bango. Pero look at this. Nakatingin sila dito ngayon sa mid. Oh no, Dofi! Ah! Nahuli pa! The Hunter's Fury! Is he gonna catch one? Okay, na-damage na ngayon si PTC and that is huge. But now Dofi, oh no, Shorty, kamuntikan pa nga dito ngayon si PTC but he's super low once again. Mababalik naman yung buhay niya. But right now, nadidistract ako, bes. Ang bango ng daing na bangus na niluluto ni Hello It's May. Mabango nga yan pag niluluto. Apinya, nag-aantay. So may Gedli, makakahanap siya ng isang kill before he gets punished as well. 3v1 and last save ata to, bes. Napag-desisyonan niya na. Mag-hold na lang siya ng position dito with the last 3 remaining members of 5-5-5. Give them the round. Match point naman sila eh. And Bes. oh. Alam mo yung storya ganito. Ang Sharper Esports may pera next round. So, tas pag natalo sila doon, it's gonna be 11-12. Sa 12-12, wala silang pera. Overtime tayo. So, kailangan manalo ng Sharper Esports ngayon. Kasi pag natalo pa sila sa next round, walang pera sa last round. I wonder anong magiging resulta netong match na to kasi lalo na sa Ascent, ito talaga yung pwede kang makakomeback. Oo. Na pako talaga, walang galawan. Kung may mapa, ito yun. At 5-5-5, better not make mistake at this point. Dalawang magkasunod na rounds yung nakuha nila and this is the first time out mula sa Sharper. Wow! May plano na to? May plano na to, Bis? The plan is to win. Shoutout nga pala sa BPHS na gamit nila as headsets. Pero ito, no? I mean, yun Bis. Sa totoo lang. Kailangan mo na ng Sharper Esports nga ngayon kasi kung hindi sila nanalo, one thing is for sure, it's gonna be overtime. Last map pa natin pinag-uusapan na if ever gusto na ng mapa na sobrang balanced, na lahat malakas na team, nang gusto nung kumambak, na for sure mag-overtime like 80%, it's gonna be this map. And with Sharper getting a timeout, kakaroon sila ng better headspace heading to the next, that's for sure. But the question is, will it work? Kung ano man yung napag-usapan nila dito, especially with coach or our coaches right there on your screen right now. Dahil, syempre, sila yung naghahabol talaga dito kung tutuusin. Kahit na sila yung match point sa game na to, hindi imposibleng mabaliktad ng 5-5-5 at matatalo sila completely. Hindi sila yung champions at hindi sila makakapasok ng VCT play-ins. Kaya, ganun ka-importante yung naging timeout nila na yan. Sharper Esports, however, they have to win this no matter what. But look at PTC with the judge. The first time na makakita nga tayo ng judge nga ngayon. And it's gonna be a site na puputrahin nga nila. Endoist will gonna get that. He needs to get one more kill, mga tol. Ay, okay. Alam mo gagawin ni Endoist? There's a chance na baka kukunin din niya yung orb sa B.
Hindi. It's gonna be mid. Everything is covered already. Walang tao sa baba. Nez, nakita ba niya yung ulo ni Nez dun sa may spawn? Kahit naman makita mo yan, sa spawn pa yan eh. Jeez, wait lang. Delikado to. PTC naka-judge siya. Oh no. Okay. Labas yung Hunter's Nagdalawang Fury. isip sila. It's gonna be B-take mga tropa. Akala nila it's gonna be short pero yun na. Doffy leading the charge. Paano yung gagawin nga nila dito? That is the Nanostorm Grenade. But now, Endoist! Meron silang run it back. There's a chance na makakabawi pa dito yung 5-5-5 mga tol. Endoist, it is to run it back out in the open. Sees one. Dun lang sa may likod. Pero meron pa sa may Gedli. But at least, Doffy will end it all. The cleanup crew by Kadoom. The shock dart will connect. PTC inside the smoke. Pero, nagkita. Pero hindi nagkatamaan. Pero yun ang sinasabi nga natin. Si Endoist, hindi mo alam kung nasan siya. Kanina nasa A main, pumunta sa mid, pumunta sa short, tapos bigla nag-Hunter's Fury. Etong si Sova, kung hindi siguro siya nag-Hunter's Fury, men, bobogahin yun ni PTC lahat. Yun lang, hindi nga ganun yung nangyari. Nag-iba yung ihip ng panahon dito. Lalo na para sa side ng Sharper when it comes to holding and controlling the map here. And the thing is, parang sa 5-5-5, naging late decision din yun na parang, okay, ang dami nangyayari. Okay, may Hunter's Fury, let's take mid then. Dahil dun nanggagaling yung Hunter's Fury na yan, at least baka ma-punish natin. And dahil nga, nagkakaroon na rin ng initiation dun sa loob ng B site, napunta rin dun yung focus ni Niz. Pero ito na naman sila, Doffy and West getting kills 3v3. but quickly traded para sa side ng Sharper. It's still a 3v3. Lamang dito ang 5-5-5. Why? Kasi si Kadoom tsaka si Niz, glass cannon sila eh. Wala nung armor eh. Pero buton talaga si Kadoom nakapitas nga ng dalawa. Isa na lang may Blazer na siya, so kaya pa si Doffy Blazer as well. And with this, everyone is playing together. And sa side din naman ngayon ni Kadoom, there's a really Hail Mary spot. Lalo na medyo off angle pa to mga tol. Ang importante, bes, buhay pa si Niz. Kompleto pa yung kit niya. But there's gonna be a big fight for sure. May mga tao sa Heaven and Kadoom. Yung nga sinasabi nga natin. What a god! Kasi hindi tumama yung right click. We're going to game number 3, ladies and gentlemen. We got ourselves a series. Sharper Esports forcing themselves onto the last game ng ating Grand Finals. Wild. What a game para dito sa dalawang teams natin right now. It only takes one mistake para magbago talaga ang lahat. And Sharper, with how quick they are on their toes, kahit na medyo napatagal at nakabawi dito yung 5-5-5 sa naging map natin, they did wonderful, especially on that initiating start. Medyo nahirapan yung 5-5-5 dito and it's quite obvious. Mayroon kang mga superstar players kagaya ni Doffy and West, sure. Pero hanggang saan aabot yung gas ng mga yan? The more and the longer the rounds we play, mas nagkakaroon sila ng maraming mistakes. Ano talaga, no? Kumbaga, sa side dito ng Sharper Esports, tulad yung sinabi nga natin, it is the safest map. Sa totoo lang, overtime, ito yun. Comeback, ito na yun. Lahat ng odds na punta sa side nga ng Sharper Esports nung nakita nila na meron silang piniling asset na kahit ano mangyari, kahit nag 2-0, kahit nag 2-1 na in favor of 5-5-5, they're really confident. Okay, fourth map, Ascent, we're gonna go to game number 5 for sure. And with that, sa totoo lang, isa rin nagpapanalo doon is yung glass cannon na ginawa nga ni Kadoom. Yes, wala siyang armor, pero dalawa pa rin nirapitas nga niya, hindi tumama si Doffy. Diba? Kahit isang blade lang tumama. Or kahit anong bullets. And ito good timing as well. Kasi nga, that could have been a different story kung walang tao sa Heaven. Eh, pareho sila nag-rotate sa Heaven. So, cross yun. Triple man, cross yun. 13-11 and Sharper Esports being here in Peña, being the MVP once again. Let's like back then na talaga nagsisage siya. 13-11 yung end up ng score natin dito. Pero it's really, really close. Could have been overtime, honestly. Kayang-kayang masagot ng 5-5-5, but a stronger team this time around, mukhang para sa kanila itong mapa na to, and that's towards Sharper Esports. Look at this though. When it comes to the stats, I have to say, 15 first kills,
6 out of 8 post plants. Sa totoo lang, 555 yung nagsiset ng tone dito kung mabilis ba yung rounds natin o mabagal. Sharper is more of kaya ba nating mag-adjust pagdating sa magiging push nila? Ano yung magiging scenario natin? May trades ba tayo? Yun yung team nila eh. Pero sadyang nag-workout para dito sa mapa na to specifically. Yeah. Buti na lang, nakakuha sila ng mga spots din dito, lalo na kay Apenya na he really knows his game, sa totoo lang. And dito naman ngayon sa mga players nga ng 555, the struggle is real. Nahanapan ng butas ng Sharper Esports kung paano nila ma-shutdown itong si... Ano? Yung Phoenix. And isa lang din eh. Si Endoist. Don't let Endoist na dumikit sa kahit anong orb sa B o sa A. And with that, congratulations to Sharper Esports for pushing it to a game number 5. We are really expecting this to happen. And we are really happy. We're both happy na talaga makikita ang mga players na to na talagang dumulo. Once again, we have ourselves a series, guys. We have ourselves a series, a best of 5, and makukumpleto natin yan for today. And syempre, sa isang grand finals, di ba, make the most out of it, ika nga nila. At surely, Sharper and 555 are making the most out of it. Parehas tayo giants pagdating sa kanilang sariling regions dito. The top 1 and the top 2 here in the grand finale. Marami pa tayong makikitang matches. Pero syempre, Bessie, isa to, yung susunod natin, panghuli na to, right? But before we head into the last match, the last game of the day, dito sa grand finals natin, we're just gonna go in a short break. When we come back, it is gonna be the final game and the statement game. Is it gonna be Sharper or is it gonna be 555? Let's find out. Don't go away.
Ang pinakahuling laban ngayong taon sa VCT Southeast Asia, syempre magsisimula na. Once again, kami nga pala ang The Mods. It's gonna be the Thai Powerhouse. We have 555. Kalaban nga nila ang Sharper Esports. Sino ang magpupunta sa VCT Pacific Play-ins? Sino naman ang magpupunta dito sa VCT Pacific Last Chance Qualifiers? And syempre, ang ending sa split. Bessie! Sino sa tingin mo mananalo? Kahit sino sa kanila. Sa totoo lang. Kahit sino sa kanila. Pero ako, best, naniniwala ako sa prediction ko pa din. Kasi magkaiba tayong prediksi eh, di ba? Sa'yo, Sharper. Ako, 555. And I do believe na 555, sobrang lapit na nila sanang makabawi dun sa Ascent na yon. It's just one more round para maging OT sana yung magiging natin dito, scoreline. Pero hindi nangyari. And I think Split is also pretty strong map para sa 555. I'm just excited to see. Kasi na to eh, long games, labanan ng long games. Yeah, kumbaga, grabing long games na nakita nga natin, no? Pero yun nga, defenders dito ang Sharper Esports. So, 555, they can actually set the pace sa Sharper kung paano nga nila gagawin nga ng paraan to. But right now, it's all about 555, man. Kumbaga, they started their journey up until January. Hanggang ngayon, man, they tried so hard from open qualifiers down here sa Grand Finals. Game number 5 ng best of 5. One thing is for sure, lahat ng Thai teams natin masaya. Lahat ng Thai people na nanonood, masaya. The last time that we've been there is like when? Nung February, nung Masters Thailand last year. And gusto namin bumalik kasi legit guys, masaya sa Thailand. Eh, team nga nila, 555, di ba? Ha lang naman, ibig sabihin yan. So, yun pa lang, happy na sila. And of course, we're also happy to see kung sino nga ba yung makakatawid dito sa Thai representatives natin to come out of at least papunta dun sa Pacific Play-ins nga natin. Since, syempre, nagkaroon na ng moment yung Pilipinas dati, nagkaroon na yung Indonesia ng sarili nilang moments dito. For example, kahit nga yung Vietnamese squad sa Game Changers, nagkakaroon din ng sarili nilang moments eh. So, right now, other regions are finally claiming a top spot here and kaya na nilang sabayan yung ibang mga powerhouse pa ng mga teams natin all over Southeast Asia. Yeah. Pero, of course, anything can happen. It can be 555. It can be Sharper Esports. Pero I just want to say the future of Southeast Asia sa Valorant is actually good, man. I mean, the future is bright for themselves. Everyone really outperformed everyone dito nga sa games nga na pinapakita nga natin. Pero yun nga, here in Split, we're gonna end it all sa mapang sobrang liit. And ko alam kung sino pwede manalo dito sa totoo lang. Anyone's game. Kasi Yes, parehas game, talaga silang malakas. Hindi naman tayo aabot ng Game 5 kung hindi nagsasalitan yung nila, yung games nila dito eh. Kanina, medyo malayo pa yung scoreline, hindi umaabot ng double digits. Pero dun sa Ascent, sabi mo, di ba? Kung may isang mag-OT, kung isang long games ang usapan, Ascent yung magiging mapa. Pero Split is a perfect map na if you have troubles with it, it's kinda hard talaga na makabawi o mabaliktad yung scoreline dito. Tama. Kumbaga, ano to eh. Paano ba to? Meron tayong mga mapa na alam natin malakas tayo. Yung iba, bigay niyo na to, bawi na tayo sa next map. Parang gano'n. Pero Split kasi hindi eh. Para siyang Ascent na lahat malakas sa tao eh. Alam mo ba yung namimiss kong mapa ngayon? Ano? Bind. Totoo. Favorite map ko yun, sa totoo lang. Talaga? Nawala siya. Ayoko na pala. Lalo na sa competitive. Ang ganda kasi ng mga setups dun. So, wala. It is what it is. Tapos na. Pero this is what I am excited to see. Dahil si PTC nagde-deadlock dito sa split natin. Nakita natin sila also from the other games and other days as well. And 555, they do still have that double duelist setup. But this time, no more Phoenix. Instead, we are looking at a Neon plus the Raze combination. Interesting spot coming in from 555. Well, a while ago, talagang
Phoenix yung pinakamalakas nga nila. They won twice with that agent. Kumbaga, okay na yung dalawa, men. Balik na naman tayo ngayon sa walang race. Bigyan sila ng pang-kondisyon. And with this deadlock pick, talagang this is gonna be huge. Making it a harder moment for that race and Neon for them to push dito nga sa loob nga ng site. Pero of course, defenders dito yung mga tropa nga natin sa Sharper Esports, and it's up to 555 kung paano nga nila dito magagawan ng pacing itong game na to. One thing is for sure, this is gonna be fast. One sa baba, yung isa lumilipad, choose your poison. Hirap pigilan din ng ganyan kasi syempre yung iba may deadlock ka nga, may tripwire ka nga, pero of course yung high ground positioning siguro mapipigilan mo ang isang Neon, pero sa kabila meron pa silang syempre may race ka pang kailangang isipin dito. But I think with the deadlock, mas malaki yung coverage niya kaysa sa isang trip-4. Kailangan talaga sakto-sakto ka sa trip-4 Pero sa deadlock, basta marinig ka lang. Pero ito na, mabilis ang entry ang usapan. Nandito na si Dofi. And of course, Apinya will be punished. Mula sa likuran, nandiyan din naman si Kadum na nag-aantay. Pero mamumula o mawawala muna siya dito. Now down to a 4v2 at ganun kabilis kapag attacking ang 555, Bessie. Yun nga talagang delikado mga tropa, pero yung nga putting it onto this corner, this is gonna be a 4v2. PTC and Niz ang natitira mga tol. Pero paano nga nila gagawin ng paraan to the fact na dalawa na sila natitira ngayon. Niz all the way here in screens. Yung isa nandito naman sa may ramps. That is a damage being dealt by SP. Pero in terms of positioning, everything is covered. Grabe, yung spot nila dito ngayon sa A site, it's gonna be really hard for you to pull it off. With the fact that Endo is waiting patiently, nasa may corner nga ng wall, and Dofi with a slide in, gonna take down Niz. 1-0 already, and 555, what a fast take. Behind the wall, nag-aantay lang sila na mawala yung wall na yan, and makikita mo, once naman nawala yun, nakahanap sila ng isang kill. But really, the entry from Dofi secured at least yung space, yung opening na kailangan nila para mapasok talaga tong site. Kasi ang ganda talaga nung ano niya pagka-slide niya, wala nang nagawa and hindi na shutdown agad to. So, it just makes it a lot more easier for everyone to take space, lalo na pistol round naman yan. So, wala pang ibang malalaking utilities na pwedeng gamitin. But, look at this. Nag-force buy si Kadum, Bessie. Naka-Marshall. At least, meron nga siya dito pagbawi. And tingnan natin kung talaga mapapatay nga niya itong mga players nga na 555 to the fact na puro halos like 80% of them is naka full armor, so you really need to get that head. Pero yun nga, on the side of 555, maganda yung take nila. There's actually a double flash together with a wall na pwedeng ibato nga rin dito ngayon ni PTC, but they've been the damage is scary. Dahil doon sa wallbang na yun, Apinya is low at yung yung Marshall, meron na pitas na isa. This is the timing! And Apinya and PTC will get one. But Kennedy, however, gonna get to PTC. Di pa sila makapasok nga sa loob ng side, pero that is the swing na ginagawa ngayon ni Alert. Pero meron pang tao sa taas. Bulldog with 4 bullets remaining. Kadum and Alert. Who's gonna win this? Alert with 100 HP. The spike is dropped. 30 seconds remaining. 30 seconds left. Pwede pa siyang pumunta ng Abyss. Nag-iisip nga siya Kailangan niyang takbuhin na to. Matagal masyado yung pag-iisip niya and he still has one smoke to play. Gaya na sabi natin, kung may clutch player, ang we-wish mo, at least controller siya. Dahil kaya nitong makapaglaro sa loob ng smoke. It's an open plant as well, so pwede siyang mag-revert back papuntang B main. O kaya naman, paisipin niya si Kadum na nag-B main siya. But, nag-aantay lang siya sa backside. Kadum has at least a Marshall. The timing, a little bit off. And the headshot connects perfectly. Mukhang pumabor pa kay Kadum. Oo. That could have been a win sa side nga dito ngayon ng 555, pero na thrifty pa ng Sharper Esports itong game na to. Kumbaga, if they really wanna go fast, kung gusto nila execute ngayon, this is the best na map na pwede nga nilang gawin. And right now, we've seen the Predator Ace, and now this is the Acer Thrifty mga tol. But sa side din naman ngayon ng Sharper Esports, it's just them playing their own game. Kadum catches one from afar. At least, na binubuksan niya yung thought na, okay, SP,
This is a really great buy. Magandang investment to, men. ROI tayo. Tsaka second round pa lang yun eh. So he can kinda assume na hindi full armor yung mga players. Kaya effective yung Marshall para sa kanya. Lalo na kung headshot. And ganun yung nangyari. 555, they're spotted out. That's towards A main. Mula nga dito kay Apinya. And at that point, syempre, with the wall from the Viper being up like this, aantayin muna nila yan na mawala. Pero damage has been done. Duffy is so low. And right now, we're just gonna go back. Huh. The waiting game. Once again. Pero si Surf nakalambitin lang siya. Wee. Pero ito Nag-rotate I mean, sila, bes. Kasi walang nakita yung dog. Pero yun nga, with this sound cues, nagpaparating na sila, that is a pain. She'll not gonna catch anyone. Pero yung stun muna dito ng deadlock, yung magkoconnect sa kanila lahat. And right now, everyone will just gonna go back. PTC, kitang-kita na may kalaban nga sa harapan nga nila and libreng baril. Kay Enduis mga tropa, Surf, falling down, Enduist, siya lang yung may baril nga dito, so you really need to be careful sa lahat ng mga next step niya. Clock is ticking. Laz, medyo malayo pa from afar. Are they gonna contest this? Yes, they should. Kasi nga yung ibang players dito ng Sharper Esports all the way from main, pero meron pa sa flower pot. And that is carry. Satchel out. They got tag as well. Din nga kay Enduis nga ngayon. Satchel out once again. That Roomba will catch one. Pero everything is dwindling down into the hands of Sharper Esports. The clock is ticking and for Niz, trabaho lang siya. Spike diffused, 2-1. And despite the disadvantage when it comes to the guns, halos nabura yung players ng Sharper pa rin dito. Damage has been done towards them. Especially, kailangan nilang mag-ingat sa mga susunod na rounds, ha? Yung mga ganito na relay bolt mo si Enduis pero hindi mo siya i-check. Then what's the point of the relay bolt? Dahil hindi ka rin magkakaroon ng advantage and instead, ikaw pa yung mamamatay. But, since nangyari na siya as early as possible, I think Sharper is a type of team na would learn from their mistakes. Cover going out. Yeah. Let's see if they can pull that off. And ngayon, 5-5-5 with the nightfall, together with a showstopper. Super winnable for 5-5-5 to. They have full armors, they have enough economy. Lamang ang 5-5-5 sa SP on paper. Sa nakikita nga natin ngayon na stats, and I mean sa armors pa lang and the ultimates as well. So they really have to make everything in their favor. With the fact na ang ganda nung stun ni Deadlock, yun ang sasabi nga natin. It will make everything slow, Bessie. Sumilip pa nga dito si Niz pero the showstopper wouldn't find anyone. Nightfall being used towards B site. Wala ring tao dyan. So, walang makokonektan to. And looking at the map, nabaliktad yung mga spawn ng mga players natin. And SP, sila ngayon ang dadaan sa harap ni Surf. Ang dami niyan and Surf knows this quite well. He goes for hiding and instead si Kennedy, meron siya ditong seize na tatama pati yung pain shells. Ang sakit niyan. At kaya naman si PTC, kahit pa paano makakahabol pa rin pagdating sa kills natin. Damage has been done, yeah sure, pero 2v2 pa rin to, Niz. Hindi siya nag-check ng hell. Instead, si Enduis ang tatapos sa kanya. And PTC, save na lang. Save na lang, wala sa no choice nga rin dito. But again, PTC, at least 5-5-5, no? Kumbaga, in terms of execute, it's really working for themselves. Pero ito, no? I mean, I just want to say, PTC has really great stunts nga rin dito, no? Yung mga sound sensors nga niya. It's just, natinry niya na mapabagal palalo dito ang 5-5-5. Pero at the end of the day, that is a showstopper. You really have to move out. Para nga din talaga hindi ka matamaan nung kahit yung AoE damage man lang or hindi yung full damage. Pero Niz tried his best, taking down alert, pero yun nga lang, on to Surf, man. There's a lot of players right there waiting. The Season Pain Shell connection. It's perfect. But yeah, 5-5-5 solid games.
Oo. Wala silang madaanan doon kung tutuusin. Dadaan kang spawn. Okay, andun si Kennedy, iniipit ka na rin yung paint shells plus yung seas nandun. You go heaven, you see surf as well. So, what's gonna be the plan? Parehas may napitas. So, masakit talaga. 2-2. Pantay naman. Kahit paano yung buy pagdating sa mga players natin. Nata Spibesi. Hindi ka dun, naka-baki. Meron naman siya overdrive. He can play fast. Trailblazer is here. Apinya will push. Pero yun nga, Apinya. Waiting dito lang sa may default surf. Nakita din sa overdrive already. Apinya will get that instead. Pero nga yung bucky nga dito mga tol. Wala pa dito nakukuha any damage. Pero Pain Shell, oh no, hindi ko kay Kadoom. Pero they know exactly kung nasan siya. Kay Laz, hindi niya alam kung sinong babarilin niya. Sobrang confused siya, men. Lahat pinagpuputok niya, binabaril niya. Pero yun nga lang, Nez. Oh no, may chances in his dito. Tatlo yung low sa mga kalaban niya. He went down. Ankle isolation, but Doffy is ready. Take down Nez, 3-2. Na-angle diff din siya doon. And nauna siyang nakita dito ng 5-5-5. 3-2 yung scoreline natin. Kung kanina lahat sila makakabili. Not this time because Sharper, they would have to deal with an eco disadvantage here. At kung papanoorin ulit natin yung replay, usually, yung last on position na yon behind the Viper smoke, it works out. But they know better. Alam na nila yan. Multiple times na nilang nakita. And again, these are both Thai teams na napapanood natin dito. Coming from the same region, you kinda know who you're up against. And parang ano rin to storyline ng Pinas. Yung Pinoy lang talaga yung nakakasagot sa kapwa Pinoy. Oh, yun lang yun. I mean, umpisa pa lang, Bessie. Nasabi na natin, Pinoy lang. Ay, hindi. Tawag din? Pinoy lang makakatalo sa Pinoy. Parang ganon. Pero, Thai. Yun na nga yun. Nalay, pero Thai. And, sino ba to? Uy, si Max Verstappen. Shout out. Ng Indonesia. VCTID 20. Max Verstappen. With a G. Pwede. Sayang, no? Walang... Verstappen. Walang German Grand Prix. Yee! Pinag-uusapan nyo. Sino yung mga kachat mo, ha? Ay, huli ako. Ay, sorry. Ito, tignan mo. Kaibigan ko lang to. Message sa akin. Ay, yan tuloy. Kaibigan ko lang to. Awit naman. Si Coach. Kaya natin to. Maniwala lang kayo. Sabi ni Coach Jeff, gutom na ako. Saan kumain? Tapusin nyo na to. Night-night na kami dito sa Pilipinas. Alas 9 na. Well, 1 hour ahead pa yung Indo, so mas late dun. Hindi ko na problema yun. Tama. Sa Pinas sila nag-event, di mas maaga sila, di ba? Oh, exactly. Kasananan nila yan, man. Stinger puhunan na. Niz and Silaz. Sila lang yung merong stingers dito. I have the spike. Game. I dropped the spike. And this game, it's gonna be super slow mid-take lang. Ang players ng 555 trying to set up the pace once again. Gonna get that corner. They have the snake bite denied by Doffy. Wala silang pera dito, Bessie. Pwede pa maging 4-2. At yun na nga, Doffy. Kaliwat kanan, pero bumbot yung makukuha. Surf alert. We'll get this. This is gonna be flawless. Tagal ah. Hello ba, Bessie? Sa totoo lang. Alam mo yung... You've been casting Valorant for how many years already? Tapos, alam mo yung sa mga ganitong last game nyo na, doon mo pa nakakalimutan lahat.
Ganito yung naramdaman ko, Bessie, nung iniwan mo ako dati sa cast. Parang, alam mo yun, parang wala po pa sa isip ko, men. Legit, wala talaga. Hindi, grabe naman kailan kasi yung dulo na. oras nung panahon na yun. Anong madaling araw din naman yun. Alas 5 ng umaga. As in, may araw na talaga nung natapos tayo. Actually, ikaw. Ako kasi nauna na. Oo lang. Kung mo isama sarili mo, hindi ka kasama doon. Asa grab ako nagdetect si Vil. Babalik ka pa ba? Ba't ako babalik? Out na ako dyan, Uwi pre. na ako, men. On the way na Pero ako. salamat, Sasabihin Miss. ko pa sa grab driver ko. Ano ka ba? Sinetap mo ako doon. Kasi Diba? gusto mong sumikat ako sa Poland. Whoa! Endos will catch one. May showstopper. Check his PC, mate. After nung kill na yun, tapos pumulot ng orb, nagka-showstopper pa si Idol Enduist. May annihilation naman si This is PTC the kung sakali. Alam mo ba, pag head-on, face-to-face ang deadlock ult, sure kill. Auto kill. Natry mo na ba? Auto kill? Kahit malayo? Patay agad. Hindi. Harap-harapan. Yung Harap-harapan. talagang in your face. Oo, Sim. Auto kill. Masyado nang maliit yung lubid para mag-ikot-ikot Sim. pa. Oh! Ay, si Alert. Nakita na Alert. Speaking of Nakita si ikot, Kadum. nandito na pala siya sa may spawn na pala. Relay Bolt will not actually attach to anyone. Yung tumatakbo, hinabol din ng isa pang tumatakbo. Yeah, wala na aim punch si Kadum nga rin dito kaya super slow na siya. Super slow siya. Kanina nagpo-push nga siya pero yun nga. There's a 4v3. Meron pa rin showstopper si Endo is gonna use it later on. Apinia catching one. Make it everything equal. Annihilation. Meron ba mahuhuli? Kasi wala na kasi si PTC mamamatay na. 2v2. Viper Spit. Okay. They have no idea kung saan manggagaling nga dito yung mga kalaban nga nila. Alert will catch one. Is this gonna be the Viper Spit of the century? Probably not. Kasi Bessie, nag-Viper Spit siya. Hindi naman cover yung spike. Okay lang sana yon kung dun sila parehas manggagaling o dalawa sila kasi it would make you guess saan ka pupunta. Pero hindi rin ganun kalalim sa elbow eh. Yung Hindi nga. smoke na to eh. So, for what? At that point. Oo. You know, hindi man lang dumampi dun sa kanto eh, no? Kanto ng elbow. Wala rin eh. Ito, pagkatapos ito, kakain tayo ng mga masarap na pagkain sa Indonesia. Satay. Sarap yun. Oh. Tsaka nasi goreng. Ayan, tsaka nasi lemak. Yan. A wise song once said, Nosi. Balasi. Nosi balasi. Sino ba? Sino ba sila? Timeout para sa side ng Sharper. Kaya tignan muna natin ng mga tao on site. Hello? Ano, pre? Kita tayo, pre. Diba? Shy type lahat ng mga tao Ito doon. naman si Walkie, no? Shoutout nga pala kay, pangalan ng content creator na yun. Kalimutan ko na. Sino man yung sinashoutout ni Bill na creator? Shoutout sa'yo. Nag-shoutout ng walang pangalan. Tindi mo rin eh, no? Lupit mo ah. Hindi ka ba naman ano eh, no? Ano? Sabihin mo! Amen! Doon tayo papasok. Ano ba na 5 oras na tayo dito, boss. At pwede bang matapos to ng alas 10 na to lang? Alam mo yun? Isa lang to. Isang beso 5 lang to. Tandaan nyo yan. Puta na lang, men. Ang liit lang anong mapa, tol. Hindi ba rin sila nagkakakitaan? Pakita nyo na kaya itong mismong screen na nakikita namin sa kanila. Puta na lang, ang liit ng mapa. Please. Ito na. Stopper ni Enduist. Okay, hanap. Raise nyo, may racket. Oh! Namatay pa. Kalungkutan. Surf. Well, yan 3 sa tabi niya. Tingnan all the way from up top, from heaven.
Wala na to. Wala na to. Hell na. Kahit si Bell di na naniniwala eh. Boom. Night. Pati yung casters di na naniniwala. Tapos hindi na. Yoko na guys. Ay, no. Thank you. Yung showstopper, walang nagawa doon. Tapos, sheriff pa yung Kawawi. nakapatay. My God. Kawawi. Yun o. Six to 2. Gutom na ako, men. 6 to 2 mga tropa. Boom bot. Wala silang makahanap ngayon dito nga sa may V-site. Pero it's just for the side of 555, man. You have the Viper Spit overdrive together with the Nightfall. Maganda yung stun na hawak din ni Deadlock dito ngayon sa A. So if ever may pumasok dito, for sure, slow down to. And that is a perfect opportunity for Apinya. Talaga makahanap nga siya ng isa. Dahil sila nag-out na mga tol. They're not gonna see anyone. Maganda yung Viper wall and this is the showstopper. Apinya got tagged. Pero yung stun nga rin dito, eto na, oh no. Doffy gonna push in. Nightfall will be here as well. The overdrive coming in from Doffy will be denied. It's all up to 1. And Laz can't hear anything. Enduist all alone. 8 HP! All enemies accounted for. 8 to 6. Well, wala ka na magagawa pag ganun. Lalabanan at lalabanan mo talaga kung sino nasa harapan mo. Tapos, may isa ka pang kailangang isipin kung saan manggagaling. Swerte pa nga siya, hindi siya na-swing habang nagtatanggal nung dart or actually nung stun. Pero, wala. It is what it is. And, of course, explosive man yung naging start ng round nila dito. And despite even overdrive being used, hindi rin nila nakapitalize eh. Pero itong round na to, best may Viper Spit. So, kailangan muna nilang makapasok. Game. There. And ngayon, Kadoom will catch one. Good opening. Niz, however, meron pa naman siya from the shadows. At least nakita na yung jumpy ka na ginagawa nga nila. Once again, tol. Ito na ata yung team na sobrang mabagal maglaro so far sa taon to. And alam niyo ba, na mas mabilis pa maglaro yung mga tropa natin sa Mongolia. Desi, ano sila eh? Kasi ang ibang forebuild, nakalimutan ko yung English. Sige, kahit yung Tagalog, di ko na rin alam. Alert! Nakahanap ng kill dito. Pero masasagot din siya ng isang Omen. Si Niz very low on the HP. Pero at least buhay pa rin naman siya kalaban ang dalawang natitira para sa players dito ng 555. Si Kanadi sumama na rin sa hukay and with the spike drop like that. It's kind of hard. Iisa-isa hinto ni Enduist pero yung paranoia tumama sa kanya dito. Makakapulot naman siya ng spike but 15 seconds remaining. Pag pumunta siya ng B, sure na B na to kasi wala na siyang oras. Lugi siya. Dalawa yon. Kaya save na lang. Sabi. And ngayon, wala na oras. Isip yung for English. Example. Ano lang. Kumbaga, anyway, para dito sa teams na meron tayo, of course. Remember, syempre, best of 5 to, diba? So, ang laking factor din, syempre, ng fatigue para dun sa mga players. Dahil, di rin naman ganun ka one-sided yung mga past games natin, yung past rounds na nilaro nila. So, for sure, may ganun tayong factor. And kung kanina nagwawala si Dofi, this time, medyo parang nauubos na. Pakonti-konti yung gas. Ako, konti na. Magwawala na ako, bis. Same. Shoutout nga pala kay Lance. Kailan mo si Lance? Sino si Lance? Bes? This is Lance.
Yun, kilala ko. Pero ito I mean, as you can see, the sound sensors are online, up in heaven, and here in A main as well. Plus, si Deadlock nandito rin. It's gonna be really hard coming in from 555 na makapasok ka rin dito. You have the stun, you have the wall. How can you actually go inside? And with this, yun na kasi sabi nga natin, meron pa siyang stun ngayon. And ayun na nga, Diyos ko, and Kadum will get one. And a flash! Utang na loob, napakadami niya ng throwables. The amount of utilities in order for you to stop the aggression of 555 is insane. And right now, they don't have any choice to go here and B. And it's all up to alert kung paano nga niya mapapatay nga itong si Laz. Kita yung dulo ng barel! And oh, what? Nahuli pa rin! Pero ito, Mamba out na. So Laz, still alive, 14 HP, 5v3. That could have been a win sa 555 sana, pero Laz says no. Parang yun yung mga time na talagang facepound ka. Kasi lamang na lamang ka na eh. Tapos ito may sustain pa. So again, mabubuhay na naman dito yung low HP, si Surf, and yung kanyang ult. Napaupo siya dito. Yung Hunt, makikita pa siya. And grabe yung flood ng utilities, best. Hindi makagalaw yung 555. Thanks sa Deadlock. Grabe yun ha. From A, napilitan sila mag-B dahil ang daming Deadlock traps. Yun nga eh. Actually, there is a total of 3 traps already. Nahawak nga ni Deadlock dito. I mean, the wall. Pwede pang paupuin itong mga to eh. Pero grabe oh. Stun oh. Bam! And another flash coming in from that sky. Ang sakit sa puso. Everything went in favor of SP at that point. Ano yun, bes? Fate? Oo, tama. Isipin mo, hindi namatay si Laz. Anong klaseng kaswertehan ang meron ka at that point? But, of course, 5-6. First half natin, si Kadum. Napitas na naman dito si Dofi. And they have to charge in onto sides with just a single duelist here, and that's Endoist. Hindi rin siya makakabuelo when it comes to the orb dahil mid-control yung nais nila dito eh. And right now, Annihilation. Meron pa siya mahuhuli nga ngayon. May ma-reel them in ba? Wala ata. Meron pa rin ba? O wala na. Wala na hanggang ngayon. Panakot lang, pan-delay. Less than a minute lang for clock PTC. Nakapitas ng isa. How? Yun nga. Nahuli pa. Man, the amount of like defense na meron yung SP. Solid. Tsaka may lurk. So babagal ulit to. Oo, babagal ulit to. Tsaka, you know, the shots to come out of the players, hindi. I think it just goes to show na may maganda silang read kung paano gumagalaw sa mapa. Itong 555. Kasi yung mga pre-fires na gano'n is obviously like, okay, nag-smoke sila. This might be a play that they're trying to set up. And tama yung hinala nila. Nagtatago sa loob ng mga smokes na to ang ilan sa mga players ng 555 and dun pa sila napitas isa-isa. Halftime, 30 seconds remaining. At least, no? I mean, napush tayo sa game number 5. At least, sulit ang venue. Tama. Sulit yung mga napanood. Sulit yung grand finals, ika nga. Oo. Parang nito sa TikTok tol, era_. Isipin mo, no? 5 years na Valorant. Ang LAN event na nakastan ng natin, na VCT talaga. Finals lang ng VCT PH. Ang dami ng international events na dumaan sa ibang Asian countries. Utang na loob kami naman, please. Malay mo. Pag ako yung Gawin niya yan. Ang galing naman. Ano ka ba? Huwag mong iismulin ng lakas ng jar tapos
Pa nagkaroon ng VCT sa Manila, uuwi ka? Malamang. Talaga? Pag libre. Yan. Yan tayo Pag eh. libre, mahal ang flight. O kaya kung kaya kong mabayaran yun. Magkano? Walang problema. Ewan ko. Na-assume ko na. 40k minimum. Usually. Anyway. Ano yun? Back and forth na? Yes, sir. Mura Kung lang. tutusin, mas mura pa siya compared sa mga US kasi ang mahal talaga pumunta ng US o Canada. Like, abutin ka talaga ng daan-daang libo. Mura lang naman, bes. I mean, kung yun lang naman pala, edi... Kaya-kaya mo. Ako na bahala. Masakot ko na yung ano mo. Yung lounge. Yung in-flight meals. Sabi ko na in-flight meals mo man. So, sagot ko na yung value-added tax. Anyari kay Surf? Oh. Na pitas siya dito sa vents. O, na pre-fire din ata siya. Hindi ko na nakita. Pero, one man down para sa defense dito. Pasok na sila sa loob ng site. Si Alert alam na at ina-alerto na rin ang iba niyang mga kakampi. Malayo-layo pa ang hahakbangin ng mga players na to. Pero antayin niya yan para sulit naman yung magiging retake. Yep. Mababa pa ang kakainin ng bigas mga tropa. But right now... Mahabang bigas. Long corn rice. Okay. Sinandoming. Kalimutan yung dinurado. Dito tayo sa mahabang bigas. Wala yun, men. Ay, marami pala yun. Sorry. Pero, last. We'll catch two. Bakit long grain? Tama naman. Babes. Pag basmati, mas mahaba yun. Ay, sobra. Ay, nako, habibi. Pero yun no? I mean, at least sila nakatukoy nga dito. I mean, coming in from SP, that is actually a super flawless. Hindi lang sila flawless, Super flawless na. Super flawless yun. Kasi walang nabawas kanila. Kahit piso. Parang yung ano nila, parang yung team nila, super flawless. Ewan ko sa'yo. Isang puntos, that's the only difference that they really have here. Wala masyadong nagiging fight para sa orb control na to towards B-main. Though, maraming namamatay dyan sa pre-fire, kaya medyo nag-iingat yung dalawang teams. Marami na yan eh. Ang tawag doon? Marami na naging biktima. Ay. At least, Doffy will catch two. That's just a bandit. Nahawak lang niya though. And right now, 20 HP. In a 4v3, pwede makakuha pa si Doffy nga dito ng mga barel kung kaya nilang itapon kung hindi nila itatapon palayo. Bulldog yun, oh. Pero si Doffy super low. Nagdadalawang isip sila kung itutuloy nila to. Atras sila eh. Pero mukhang itutuloy na lang nila para hindi pa makapulot lalo ng baril and makapag-reset yung kabila. PTC! Nako! Nauubos sila sa pistol, Bessie! Bandit lang ang sagot. 600 pesos. ROI agad para sa side nga ng 555. And yeah, thrifty it is. Pero yun nga, Laz. With the Marshall. Denied. Tatlong bandit to save it all, to end it all. 77555 is still alive. Ang daming doubling numbers pagdating sa match na to. Pero such a good shot. And Dues alongside Doffy, of course. Dahil dun sa early pickoffs nila, especially towards B main, not really the early pickoffs, pero winning the fights dun sa magiging entry sana, completely napigilan. Tapos may mid-control ka pa kasi nandun nag-aantay si Surf at hindi pa chinek yung corner niya. Yun lang. Pero, yun nga, dire-diretso lang sila mga tropa si Kadoob. What was that? Changing the name to Kachaw. Next game, pagkatapos nitong championship na to. 3v4 yan. And Apiña will now plant the spike. Surprising as it is. Pero apat pa rin naman ang buhay for 555. And lamang pa rin naman sila sa baril. And ito na nga. Clock is ticking. Bulldog Inspector kay Niz.
Pero paano nila to i-retake din? They have 3 spots covered from SP. Laz catching one with a bulldog. The post plant is actually working. Oh no, na-dink lang yung ulo. But at least Endoist trying to stay alive. It's all up to Laz on a 1v2. The pot shots, Laz catching one. Oh no, pwede ka siya mahuli nga dito, and Laz will get that 4 freaking K. Pero I want to point out, dun sa ginawa ni Neon, men. May replay yun tapos slow-mo, promise. Fast lang. Wala nang slow-mo. Sobrang Wala nang bilis ng slow-mo. pangyayari. Kahit ata si Dovi, nagulat na lang din na parang, okay. One shot, bye. Pero good retaliation from SP's side, especially in this post plan. Kumakapit yung bala, tumatagos pa rin dun sa napakaliit na angle. Dahil doon na-punish nila yung nagde-defuse, hindi nila na half, and with the time dwindling down like that, you don't really have a choice. Naku! Ayun Nag-slide lang. sa harapan. Ayun lang. Ano, na happy go lucky. Akala niya magagawa ulit niya yung ginagawa niya kanina. Pero sadly... Masarap. Oo. Wala eh. I mean, itong si Apinya, napasubo na lang siya eh. Kumbaga, sige, G na to. It is what it is. Surprise factor sana yung hanap niya, pero mukhang siya yung na-surprise doon. 2 pistol lang. And isang Vandal Dofi. Ang ganda ng posisyon niya dito. Nakahuli na naman sila. With the support of Alert, they were able to capitalize on that position. And now we're down to Laz. Ang layo ng spike. At yun na yan. Grabe. Ano ba kung kailan ako magkakasulat? Kailan? Sa 11 na. Sa 12, magkasama ulit tayo, bes. Di okay. 30 seconds left. Both of them are jiggle peeking. Dofi together with Alert. At least yung spike hawak nga nila dito. 1v3 Laz. No choice at all for them. Just to save that gun. Buti nga, may napulot pa siya. Kanina, pistol lang din yung hawak niya dito. So, this is the best that he can do right now, if we are being honest. Nothing Best. to really do here. Yung fracture natin, 50 minutes pala. Hindi pala 40. Haven natin is 45. Ascent natin is 1 hour and 1 minute. Grabe, no? Yung first Tas game per talaga loop. malala. 1 hour, 21 minutes. Tagal, grabe. That is literally one full movie. Kumbaga, itong grand finals na to, pumunta ka, yung biyahe mo papunta sa mall, bumili ka ng ticket, nanood ka, hindi pa rin tapos yun. Bibili ka pa rin bagong ticket, manonood ka ulit. 2 movies bago matapos tong series natin. Diba? At what cost? Ano pa yun, Libre. Avengers pa yun. Oo. Alam mo, kahit manood ka ng ng Enteng Kabisote, yung 1 and 2, hindi pa Tsaka tapos shake, rattle, and roll hanggang 8, hindi pa tapos to. Oo. Ay no. Big Hero 6 nga, ang bilis eh. Meron akong isa. Paano pa kayong 300, di ba? Grabe, napaldo pa yun. Ako nga sa video ko lang nakikita yun as background. Okay, video. Okay. Kinabahan ako eh. Kala ko bumibili sila Unitas ng Sparta eh. Hindi. Sila yung background na video dun sa video. Okay. Sipin mo, love song kinakanta mo tapos sa likod nun. Open na nga, Endoist. Look at that, lining it up for them to take down Sharper Esports. Endoist all alone here. Up in heaven. Endoist, what was that once again? Laz, still alive. Kanina. But yeah, 8-9 already and 5-5-5. Ang nakakuha nga nung round na yon. Kumbaga kung sino una magkamali, yun na lang, men.
Syempre, pag tinawid mo yung isang Viper smoke ng ganon, decay ka talaga. Ang malas mo lang, may nagbabantay pa. And Enduis was able to capitalize on that. Tignan mo naman, Showstopper is available. I think may plano sila dito as well. Dahil naka-judge din siya. Kung tutuusin, Dofi, may overdrive din. Big potential for 555's win, but Sharper also has a full buy anyway. Kailangan din nila makahanap dito ng mga first pickoffs. And usually naman sila nga yung nakakahanap ng first pickoff eh. And with this gonna be the fastest ginagawa nga ngayon ng 555 mga tropa together with SP. Sinasabayan na nga nila to. They have the Annihilation, not gonna catch anyone. And so far, wala pa rin nauuli si PTC. Kahit isang Annihilation sa entirety nga ng game nga natin. Overdrive mo to Doom. Viper spin on to Laz. At lahat-lahat sila tumitingin isa-isa. Niz will take down one. And SP wanna close this sa 9-9. No yun pag nandito ka sa Germany, guys. Tama. Alam mo ba, Bes? Ano? 5 hours and 17 minutes na tayo nagka-cast. Ah, talaga? Parang feeling ko 1 hour pa lang eh. Ang ganun ba? Nine is to 9. Dikit pa rin yung laban. At saka, yung mga previous games din naman natin, almost double digits yung nararating ng score. And with how slow both teams play, eh hindi na ako nagugulat, Bessie ko. Oo. Ako rin eh. Sipin mo, ito yung pinakatahimik na cast namin ni Vil. Totoo lang. Ito yung legit. Kasi it's gonna be really hard for us to go hype. If wala talaga. Yun, man. Ganito kasi. You really have to match the intensity of the game. Yun na yun, man. Eh, hindi naman siya ganun ka-intense. Ano lang siya, very clinical and by the book type of play. Pero nakakita pa rin naman tayo ng medyo explosive, lalo na kapag nagkakaroon ng mga showstopper, ng mga overdrive, for example. Or, actually, itong game na to, nakakita nga tayo ng mga triple kill eh. Kanina halos wala talaga. Tapos talagang 1:1 lang yung mga kills na nakikita natin. Isa-isa lang talaga. Pick off lang. Pero, of course, for Sharper Esports, the aggression is here, up in heaven. They can do everything para nga makabawi nga sila. Pero I like the possession of Surf up in here. Oh no, the paranoia is here. Pero at least, makakaisa pa ba si Surf? It's not gonna be in this case because Apina will get that too. Alert. Seekers out. Apina catching one once again. 12 seconds in. Hindi pa nila napaplant yung spike mga tropa. And there you have it. Sharper Esports really want to put the nail in the coffin. Natapusin na natin to. Ayoko na. Pagod na si PTC. 10-9 mga tropa. Double digit it is. Walang pera ang 555. That has to be a problem para dito sa mga susunod nating rounds. Especially double digits na yung scoreline natin. Ano na to eh? Magkakatalo na lang sila sa economy. Lalo na kung magpapalit-palitan yung mga rounds natin. 2 rounds for 555, 2 rounds para sa Sharper Esports for example. Kaya si Coach nagpatawag na ng meeting. Tayo ay mag-usap-usap dahil the more rounds na makita nga natin dito syempre medyo delikado din yung economy natin. Delix. Lasma. Sa Dasma. Malala pero at least si Yanto at si Jamal. Shoutout si Yanto and Jamal. Hello Swaggy. Asan si Nasaan si Lava? Baka nag-watch party. Baka nasa... siguro. Baka nag-watch party nga si Lava. Pero syempre, on to the side of Sharper Esports, double-digit score, walang pera. Ang 555 sa round na to.
And yung mga manok ko, bes! Paano ba yan? Ito, 1 puntos lang yung lamang. Akala mo talaga, manok na manok niya eh. Alam mo, may pusta eh, no? Akala mo talaga meron siyang ambag dito. Sige. Ano, mga bata ko to eh. Atabs ni Vil. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba dahil ang ganda ng opening shot mula kay Kadoom. That's Kennedy to fall. At mukhang yung relay ball. Ito na rin yung overdrive. Pinasok na nga dito ni Dofi at pinagkukuryente niya lahat. Pero si Kadoom, masasagot siya finally. Salit-salita ng mga kills para sa dalawa. And we end up in a 2v2. Pero gawin mong 2v1 as we see the Omen fall off. Niz! That's the most action-packed round in this game. Sa totoo lang. Sa totoo lang. I mean, yun na yun, man. Pero with this, no, hindi naman talaga magsasimula dun nga sa Kadoom taking away itong si Kennedy. It's gonna be really hard for you to pull this out. Lalo na kung wala kayong initiator nga rin dito. Pero to the fact that SP really fought hard for them to check every corners for them to take them down one by one, securing that round once again. SP is 1 round away for match point. But for 5-5-5, they have to win this no matter what. Ang SP, kahit matalo sila dito, may pera sila. Pero ang SP, pag nanalo sila dito, ang 5-5-5 walang pera next round. So, sobrang crucial nitong round na to for the side of 5-5-5. Pero yun na nga, Paranoid will be there. Gonna deny alert right now together with the overdrive. Paano yung gagawin na nga nila dito? They really want to secure this round. They want to be the Grand Finals champion. Pero on to the side of 5-5-5, they have to wait and make use of that Viper split na meron sila. Pero that is a relay bolt. Niz says no. May tao ngayon dun lang sa may gilid, mga tol. Onto the backside, Niz falling down. Kadoom just right here. Meron pa ditong pain shell, mga tropa. This is a 3v3 once again. Kadoom at least denied si Surf. Wala ng Viper spin whatsoever. The slide is there, but Endo is quick on the trigger. Will catch one. 2v2, mga tol. Double swing! Ladies and gentlemen, match point for Sharper Esports. Walang pera ang 5-5-5. Late din nila na-realize na yung last 2 remaining players pala ay manggagaling sa B main. Parehas silang nakatingin sa Heaven Control after the fake tap. And it's a lot of action left and right. Talagang pagalingan mag-react kung sino ang unang mapipitas at unang mahahanap dito. They were able to secure the kills here, especially yung opening shot mula sa side ng SP. Biglang nabuhay si Kadoom, Bessie, at doon nakuha nila yung entry. 4 consecutive rounds for SP side. Sabi nga ng isang nag-comment sa Twitch, baka SP na to. Oo, SP na nga talaga, men. Mga atabs ni Vil. Oh. Pero ngayon slow approach once again. 5-5-5 have to make use of everything that they have right now. Spectre, Judge, Phantom, Stinger, Bulldog. Iba-iba sila literal na gamit dito ng barel. Pero sisimula muna tayo ngayon, Bessie. Lalo na, if ever papuntang B, that is that Omen na katapat mo. And so far, that is the easiest route na pwede nyong puntahan sa totoo lang. Free smoke para sa 5-5-5. That allows them to at least take orb control. Pero ang ganda rin ng read ni Kadoom dun kanina, Bessie. Kasi kung tutuusin, paranoia. Sumakto naman talaga sa mukha niya eh. Talagang pinusuan niya yung niya, spray down niya dun. At nahuli niya si Alert. Ito 30 seconds left. 30 seconds remaining and this is gonna be huge for sure. Deadlock is here in B. Doffy catching one. Oh no, this is the satchel together with a showstopper. Endus will catch one. Kadoom falling down. 3v4 mga pare. Lamang pa rin dito yung SP in terms of firepower. Surf will get that deny. Meron pang tao ngayon sa loob ng site, mga tol, which is apparently si Doffy. Putting ito 1v3. Wala nang oras. 5-5-5 is still alive. Kadoom will just probably save the gun na meron siya dito, hindi nakakayanin at alam niyang hindi naaabot. Maybe an exit frag. Hahabulin niya ba? Mukhang hindi na. And 12-10, parehas double-digit scoreline. Yung isa, literal, isa na lang din ang kailangan. Pero they put a good stop dito sa gustong gawing entry sana ng SP, ng Sharper Esports. Thanks to, of course, may showstopper sila rito.
you have pretty big ultimates that you can use and big utilities. So, nagamit nila yan, na-satisfy naman at least yung ibang mga players dito, especially with Endois. Nakatakas pa rin siya doon kahit papano until the very last time. But, new round kung saan gustong bilisan na naman ni Kadoom just inside the smoke. Wants to at least clear the angle when it comes to vents. Bilis Medyo iba ata ang gustong gawin nga dito ngayon ng SP, to the fact that they have this annihilation and all this time wala pa nahuhuli si PTC kahit isa sa entirety nga ng games nga natin ngayon. So kailangan niya din talaga makahuli din ng isa if ever kung talagang nila maklose tong round. But now, Serve got tag. So may iba ngayon yung focus ng ibang players ngayon ng SP. Si Surf, hindi pa rin siya nahuli. Wala pa rin silang nahuling kahit isang annihilation. But again, they're in a match point. Alert, catching one. This is Jiggle Peak. But right now, everyone nagwa-waterfall lang sila and they have the distance for them to take down these players. Alert says no. There's a huge chance baka mag-overtime pa tayo, but PTC and Laz doing the job done. This is a 1v2. PTC all alone. Pinaupo muna nga si Enduvis mga pare, pero yun na nga, hindi mangyayari na mananalo na ang SP. 5-5-5! Buhay pa! Pero ganito rin yung nangyari kanina sa Ascent, ha? Scoreline pretty much the same. 1 point away for making it to OT. And parang pumabor pa kay Enduis yung pag-upo yun nga niya. Napaganda pa eh. Napaganda pa. Yung aim niya biglang gumanda pa dahil nga sa recoil din. Pero it is what it is. It happened already. And walang pera o broken buy para sa side ng Sharper Esports dito. So, nakakaamoy ako ng OT. This is the last round. Isa pa ba? Tapos na. Nightfall is up for Kennedy. One more para sa Seekers nga ni Apinia. Mahaba-haba pang oras ang kailangan nilang gugulin para nga makabawi nga sila. Pero as you can see, Sharper Esports is focusing themselves towards Heaven A. Lamang sila in terms of head count. But 5-5-5, ito na nga yung Nightfall. Oh no, walang natamaan dito kahit isa. They have no idea at all kung nandito pa ba. Pwede nga sila pumunta nga ng mid, which is yun yung inaantay nga ni Endoist. A minute left in the clock, Bessie. That is the first flash. Not gonna catch anyone. And this is actually the best route nga na pwede nga nila puntahan. It's gonna be A. That is a relay bolt. And they have to move fast. But Kadoom says no. Kadoom with another one right now. This is actually doing great for the side of Sharper Esports. It's all up to the 3 remaining players of 5-5-5. 5 pa yung players ng SP nga dito. Walang damage kahit piso. They have the chance for them to get that Seekers na for them to know exactly kung nasa ba yung mga kalaban nga nila. Pero alert on a really great spot. Meron pang tao. May latak pa sa heaven which is si PTC. Pop flash connecting onto Enduist. Meron pa naman siyang boombot nga rito pero kailangan nila sabayan to ng mabilis. Kadoom on the corner together with Niz and iniisa-isa nila just trying to dwindling them down. Pero it's all up to Surf, the savior of 5-5-5. Can he do it? But ladies and gentlemen, the team, the champion, the team as well na talagang pupunta ngayon sa VCT Pacific Play-ins. It is Sharper Esports. Clean cut and clinical when it comes to the play style. It may be slow, pero the accuracy when it comes to the play will be there. And Sharper Esports proving that they are still the best team sa Thailand, sa sarili nilang region, and sa buong Southeast Asia, come to think of that. 5-5-5 may be orgless. This is just the start na na-mention natin dito, Bessie. And Sharper Esports, ang tagal nilang ginusto to. They had a smooth sailing run on the upper bracket. Here on the Grand Finals, umabot hanggang dulo, hanggang sa best of 5 sa 5 games. And Kadoom, at the very end, when he was needed the most, finally popped off. Yeah, talagang they literally outperformed each and every one dito ngayon sa mga nakikita nga natin. It's just for the side of Sharper Esports. You guys deserve this. Same goes with 5-5-5. Yes, you're not from a really big org, pero all the way from January hanggang ngayon dito sa July, from open qualifiers to VCT SEA Grand Finals to VCT Pacific.
last chance qualifiers. Beautiful. Absolute cinema from these players. GG, well played. Especially para sa sarili nilang region dito. Imagine 2 Thai teams made it sa Grand Finals. Sa lahat ng Southeast Asian representatives na nakausap nila. Your grand champions, ladies and gents, Sharper Esports. Grabe, no? Ang Grabe. dami nilang pinagdaanan dito, Bessie. Pati yung mga casters, ang dami din. Oo, sobra. Pero yun nga, no, later on, it's gonna be the interview for these teams. Tapos na ang VCT Southeast Asia season. VCT PH, wala na rin. Ano ang pwedeng mangyari next year? That's gonna be the biggest question. But right now, of course, is the best time for them na marinig kung ano ba yung thoughts ng Sharper Esports. So, onto our stage, onto our host, pakinggan natin sila. Here we go. Sakali lagi, for one more time, give it up for Sharper Esports! Sharper Esports, I'm gonna have a words for you guys. PTC, maybe you can help me with the translations. Can you come here, PTC? I'm gonna give the mic for you and maybe you can help me with the translation. So, once again, congratulations, guys, congratulations. This is a much deserved achievement for all of you. I know it's a lot. I know you guys feel like all of the emotions right now, but can you talk to us about what you feel right now? For me, this is like my dream for my last 4 years, always dreaming about playing VCT. And now today we have done it together. It's like biggest achievement so far. Okay. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya untuk PTC. But now maybe, can you give one of the mics to Nis? Hello, Nis. Can we have a word, please? Thank you, Nis? thank you. Nis, how are you? How do you feel? I mean, it's really amazing. Like, I never been this before. Like, I grinding for like 2 or 3 years. Now I know that it is really worth it to like put the heart on. Like every day, like we try so really hard. So it's really oh yeah, put that. It's really worth it. Yes. Yeah, take your time. I know it's a lot of emotions from you guys, but what was the mentality that you come like towards the 4th map? Because like you lost the 2nd and 3rd map, right? What was the mentality to get you back on your track? I know I have like I cannot let the team down. You know, if I can kill, if you got around, fuck it, I will stand up. Okay. You will stand up every time. Yes, sir. Right. But now, do you want to say anything? Safely? Yeah, thank you, everyone. Thank you. Thank you. I know maybe we can move on to Last. Last, can you give the mic to Last? Last, I know this is like the brothers PTC. Maybe you can still help me with the translations, okay? If you, if you can. So Last, you know, you just fought your brothers from Thailand, from 555. Well, do you have any players from 555 side that you think like annoyed you the most? เขาบอกว่าได้เล่นสู้กับทีมที่มาจากประเทศไทยที่เป็นเหมือนพี่น้องกันคิดว่าใครแบบว่าในทีมไฟที่แบบว่าที่โหดอ่ะ5-5 Or give you like the hard time? แบบทำให้เราแบบมีเกมที่ยากอ่ะ ก็เอนโดครับถือว่าเป็น Say Endo. Endoys, yeah. Endoys. We can see about Endoys, right? But now it's time for Apinya. Apinya, can I have a word? Well, people say that you carry the team so hard. What do you think about that? คนหนึ่งเขาบอกว่ามึงแบกทีมโคตรโหดโคตรหนัก บอกว่าไม่ได้แบกครับ เกมเล่น 5 คน He said he wasn't carry we play as a 5 player Okay, that's why you are the champions now. Be a team.
And Kadum, you win the trophy and you just secured your ticket to VCT Pacific Stage 2. Are you ready, Kadum? Yeah. That's the spirit. That's the spirit from Kadum. And do you have any message that you want to say to all of your fans out there? Thank you everyone who came for watching us. We try our best and we try so hard for like many years for standing up in this stage. And like when you guys screaming or when you guys sharper is really impressive for us. And like thank you for Indo fans who come for watching us. Thank you guys! And finally, the myth, the legend, and the man himself, PTC! PTC, you can, maybe, do you have like any words you want to say to all of your fans out there who've been supporting you since the very beginning? Because finally you can lift the trophy and you can get your crown that you deserve for all of your grinding years. Thank you, Indonesia fans. I love you guys. We love you guys. You guys are an amazing crowd. This is the day I wait for like 5 years. Thank you guys. I'm glad I have done it in Jakarta. ก็ขอบคุณทุกคนที่ตามเชียร์นะครับวันนี้ก็ทำได้แล้วก็ขอบคุณน้องๆทีมทุกคนขอบคุณสังกัดซัปเปอร์นะครับที่สนับสนุนพวกเราก็ฝากเชียร์เราต่อด้วยนะครับยังเหลืออีกหลายงานให้เราพิสูจน์อีกฝากด้วยครับ Thank you so much, and once again, congratulations for Sharper Esports. PTC! Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman semuanya. Itu dia spiritnya dari para Indonesian fans. And now it is time for me to give all of the awards that you guys deserve. First to come is the prize pool, which is the giant check for VALORANT Challengers Southeast Asia 2026 Split 2. So to present this award, please welcome to the stage the head of project manager of One Up organizer, Mr. Aldiawan Suhendra. Please come up on the stage. And once again, this is the giant check as the winner. You guys deserve of $12,500 US, and you now may take a picture together. Maybe strike some poses. Okay then, thank you Mr. Aldi for your time. You may now back to your place. And now it is time for me to announce the award that every player wants, but only one can claim. The most valuable player of VALORANT Challengers Southeast Asia 2026 Split 2 Jakarta final is Kadum! My God! The GOAT himself to present the award. Please welcome to the stage the head of league operation of One Up organizer. Kadum! Woo! And Thank once you so again, much, guys. to present the awards, please welcome Mr. Dimas Etor. Woo! Woohoo! That's the spirit, yes. I love it here. Finals MVP worth $1,000 US for once again Kadum. Thank you, Mr. Etor. And the next award comes to us from one of our incredible sponsors who has been part of this journey from the very beginning, JBL Quantum, the sound of champions, the official gaming headset of this tournament, to present the award. So please welcome to the stage Mr. Haris Prasetya as head of sales of JBL. JBL! And once again, this is like a bonus awards for a much deserved champions.
Strike some poses, guys. Okay, thank you so much, Mr. Harris. And now the next award is from a name that has been powering competitive gaming across the globe. Acer Predator, the official technology partner of VALORANT Challengers Southeast Asia 2026 Split 2. So to present this award, please welcome to the stage the Acer Predator community lead, Mr. Darko G. For once again, please take a picture together as a team. Strike some poses in front. Thank you so much, Mr. Darkoji. And now, for the award that every team here has been competing for and dreamed about. This is not just a ticket, this is a chance to compete on an even bigger stage to represent Southeast Asia to the entire world. The ticket to the play-in. So to present this final award, please welcome to the stage Riot Games representatives. And this is it. Welcome to VCT Pacific Stage to play-ins for Sharper Esports. So thank you so much, sir. You may now go back to your place. So now, Coach Leave. Coach Leave. Coach. Coach, maybe? ครับผม Yeah. That now that your team has lifted the trophy, what is the first words you want to say to them tonight? ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ยังไม่ย่อท้อต่อให้จะโดนนำขนาดไหนครับขอบคุณแพชชั่นทุกคนด้วยครับที่ใส่มันไปลงในทุกๆราว He said, thank you for not giving up, doing hard time and everything. And those who stand when the order down, he say cheers. Once again, give it up for Sharper Esports, guys! So before we end the day, I would like to show the gratitude once again for all of our sponsors. So thank you so much for Todak as official gaming chair, JBL Quantum as the official gaming headset, and Acer Predator as our official technology partner. So once again, thank you so much for joining us here and make this event possible. So that wraps up today's action here, but don't forget because we are going to have another event, another tournament, the last chance qualifier, because one more last spot to secure the tickets to VCT Stage 2 play-in. So I may now want to give you the opportunity once again to lift the trophy and to feel all of the emotion. You guys still have the trophy, right? Yes, yes, on my cue. All right, on my cue, you can now lift all of the awards and the trophy as well, of course. Okay? Okay, guys, on my cue. Once again, give it up for Sharper Esports! And I'm Donna Viscount on behalf of everyone involved, signing out and see you guys at LCQ. Bye-bye. And we are not gonna say bye-bye dahil balita ko meron pa tayong last game mga tol. And One more best of 5 series for tonight. Yun pa lang yung first game, first best of 5 ng best of 5 nga natin. Pero yun na nga, no? I mean, sa lahat nga na napanood nga natin,
every game, man, super hard fought. We've been casting ever since kanina pa. Actually, sa totoo lang, 6 hours na yung broadcast nga natin for today. And I just wanna say, talagang sobrang salamat nga sa lahat ng nanonood, nakishare, nakilike, nakitawa, nakikulit. And of course, just wanna give a big shout out to our director as well. Of course, thank you very much. And to our director, you're the best. Thank you for not leaving us. Pero before we end the show, Bessie, do you have any last words? Yeah. Well, yun lang naman din. Maraming salamat sa lahat ng nanood and sumuporta dito sa Tagalog stream nga natin. And abangan nyo, syempre, yung last chance qualifiers dahil, syempre, doon may chance din ng mga Pinoy, malay nyo, di ba? So, tingnan natin when it comes to that. But of course, congratulations again to Sharper Esports for making it to VCT play-ins. And at the same time, shoutouts to our directors and all production, lalo na doon mismo on-site on the event itself in Jakarta. So with that, we close off the show. Maraming salamat sa inyo. And of course, Bes, ikaw, meron pa ba? Ito, yung ano natin, yung social media natin. Mga tol, follow din kami dito kasi meron pa naman tayong mga events, of course, na talagang gagawin. Hindi pa naman tapos ang ating season. Meron pa tayong LCQ, meron pa tayong play-ins, and of course, meron pa tayong Valorant Game Changers Finals. Siyempre, yun din talaga yung mga talagang mga kailangan nga nating silipin. Pero for the last time, ladies and gentlemen, thank you very much for watching. And of course, on behalf of every casters as well na nagcast nga dito sa VCT Split 2, big shoutouts to all you guys. Pero yun nga, for the last time, this has been your Valorant Challengers Southeast Asia Finals Jakarta. Big congratulations sa lahat ng Philippine representative natin, most especially sa ating champion. We have Sharper Esports for the last time. Ako nga pala si Phil, kasama ko si Taylor. Kami nga pala ang The Mods. See you on to the next one. Good night. Falling again, all the lessons you learned. Eyes wide open, this is your moment. Turn away, feel the pain. It's a fate, celebrate. We gotta stay awake.
We gotta stay awake.